Hapa basi na tuombe. Uliye mwingi wa rehema na neema, Mungu wetu, twanyenyekea mbele zako asubuhi ya leo, kwa sababu wewe ni Mungu mwema, ni Mungu wa ajabu, ni Mungu wa baraka. Tunapoenda kuanza hafla ya leo, mbele yetu kuna mama ambao limupatia kazi, na amepatikana katika nchi ya Kenya kuwa ni mama anaanza kuwasilisha ama kuwakilisha Kitui County na Kenya, nchi yetu. Baraka zako Mungu, na nyenyekea kukusii umukumbali, umutie nguvu, na yale yanahitajika yote Mwenyezi Mungu mufanyie. Na sisi sote ambao tunatakikana tufanye fault, zungumza na kila mmoja afanye hivyo. Na kwa vile tukuamini, twajua Mungu utatenda hayo. Twamumbarikisha katika jina la Yesu. Sote twaomba tukiseme, Mwenyezi Mungu, asubuhi ya leo tuna hafla hii ya kuzungumzia mambo ya budget ambao itafanya kazi mwaka wa 2023-24, na tuangojea msaada wako tunapoanza. Baraka zako sianze nasi, itembee nasi tukianza na tukimaliza. Mazungumzo yote tutakao zungumza, Mungu wetu ya mbinguni, iwe ni mazungumzo ya hekima, na tuamue mambo ambayo itakufurahisha. Tuombea kaunti yetu, tunaombea gavana wetu, mawaziri wote na wafanyikazi wote na watu wote wa Kitui County. Tena tuombea nchi yetu ya Kenya na national government iweze pata pesa, ili iweze kupatia county pesa ambao itafanya kazi, kwa maana bila pesa hii budget itakuwa ni shida kubwa. Bariki hata mbunge yetu katika Kitui County. Pokea sifa na utukufu tunapoendelea, na tutakapomaliza Mungu wetu tutasema ni asante. Sifa na utukufu ni zako, ni kwa jina la Yesu twaomba na kushukuru. Amen. Umbarikiwe. Asante, tumpigie askafu makofi pamoja tunapoketi. Asante sana. Kwa wakati huu nitaomba nimkaribishe Director Mike Kitivo ili aweze kutuelekeza na kutujulisha ni kina nani ambao wamefika hapa. Tumkaribishe Mike na makofi tafadhali. Baito tuidoche Mike na makofi. Asante. Asante sana. Kwa heshima zote nasimama hapa. Niko mbele yenu na heshima zote. Siku ya leo ni kupanga pamoja, mipango ya pamoja, kushirikiana pamoja, yaani public participation, kupanga pamoja. Na ningetaka kuwajulisha tu kwa ufupi wenye tuko nao hapa. Tuna mawaziri wetu waheshimiwa wa county government, wataongea kwa niaba ya zile ministries na departments wamesimamia. Tuna chief officers, CEOs kwa kikao hiki. Karibu. Kuna advisors. Hao nimesema group tatu, kila mtu watasimama na waonyeshane. Hapa tuna directors wa county, assistant directors, deputy directors. Kuna viongozi wa vitengo fulani mingi za national government. Kuna viongozi kutoka mashinani, wale wamesimamia wadi kama chair. Hapa kuna viongozi wengine kutoka mahali fulani nchi hii, wamesimamia mambo ya kisiasa, wamesimamia mambo ya maendeleo, wote wako hapa. Tena hapa tuna viongozi wale wamechaguliwa. I think we have MCAs in the house, and at this point nataka kuuliza wenye wako tafadhali, tunaweza waona either kwa mkono ama kusimama. MCAs wa county government, county assembly of Kitui, are they in the house? Oh, asante sana waheshimiwa, tutawapea nyinyi wakati. Asante sana.
Saa hii kitambo nifikie mawaziri, tafadhali ningetaka tujuane, kwa sababu tuko wengi, kila mtu aweze kaongea. Tutatumia kikundi cha sub county, kikundi cha sub county. Wale wametoka Mwingi North, tafadhali inua na utupungie sisi mkono. Mwingi North sub county, simama tafadhali. Sub county administrator ako hapa. Watu wa Mwingi North, how many wards do you have? 5 wards. Kwa hivyo tunadhania tuko na wale wamesimamia hizo ward 5 kama machairman. Aya basi, asante sana. Tuwapigie makofi tafadhali. Mwingi Central, led by the sub-county administrator, Musili is over here. Hao ni watu wa Mwingi Central, tafadhali tuwapigie makofi, asante sana. Mwingi West, sub-county administrator yuko, Joyce, asante sana Bishop. Makofi tuwapigie safari. Asante sana. Kitui West, sub-county administrator ako pale. Wale machairman wako naona, asante sana. SK tutakuona pale. Makofi tuwapigie tafadhali. Kitui Rural, sub-county administrator Wambua namuona pale, machairman naona, asante. Tuwapigie makofi tafadhali. Kitui South, Florence karibu, asante sana. Kitui South, pigewa makofi. Hata waziri wa fedha anatoka upande wa Kitui South. Wapigie tena. Kitui East, where the sun rises, where wise men come from. Kitui East tafadhali. Asante. Pigia makofi Kitui East. Asante sana. Least but not the last, we are talking about Kitui Central, penye tuko saa hii. Ngesu sub-county administrator namuona pale, machairman nawaona pale. Pigia Kitui Central makofi. Asante sana. I know we are full house, lakini tukifika hapo nilikuwa nataka wale mawaziri wako hapa, ni njia mzuri kwa wajua, tutawapea microphone ndio wapate kuonyesha wale masio ama chief officers wako nao. I know there may be some CEOs without ministers over here, but we see how to organize that. Meanwhile, I want to recognize officials of the national government. Tafadhali maofisa wa national government, mnaweza simama uonekane na hawa watu tafadhali. Our chief guest and the organizers of this event, members of public who have come to participate. Before you is the Deputy Sub-County Commander, Mr. Peter Aleko Wala, Kitui Central. Thank you. All protocol observed. Let me take this opportunity to greet you and salute you in the first place. Hello, my name
Asante sana, tumuona huko. Mmekaribishwa. I want to come to the elected representatives of Kitui County. Wenyewe waseme majina, alafu tuendelee. Bahati mzuri naona mbunge wangu huko nyumbani, na bila kipendeleo ngoja nianze na yeye. God is good and all the time. Muyasio niita wa Mheshimiwa Paul Maluki, MCA wa kwa Mutonga Kidhumula Ward kwa Kitui West. Asanteni sana. Kaini mukadhi kwa ndani Yesu Kristo muyasio na kwa ni musio mazito nitaanza hapo mwanzi ya MCA Mpitini Ward Kitui Lulo. Thank you. Salamu alaikum. Ngaini museo. Mavinda onde. Masitwa ni ngoima. Ko mawisi ni mambeta mwene tauni. Na tumekuja tuzungumzie mambo na engine ya kupeleka kaunti yetu mbele. Pesa ndio engine. Kila mtu anangojea hizo pesa. Kila mtu kwa maofisi yote anaangalia pesa iko wapi tufanye kazi hii na kazi hile. Kwa hivyo tukizungumzia haya tuwe very sober, tuzungumze pamoja, tuone ni nini ya muhimu ya kuweka pesa mingi kidogo kushinda ingine, sababu ni muhimu kwa sisi zote. Ama vipi? Asanteni sana kwa kunisikiza. Asante sana mheshimiwa, ni mwegwa ngoimane wako na ngoma. Kuna mzee wetu wa heshima ako hapa. Asante sana. Naitwa Wamaiyu, natoka Mwingi. Leo nimekuja kusikiliza muimbaji mkuu wa fedha. Nisikie wimbo wa fedha, muimbaji mkuu. Nimsikilize vile anavyonisikiliza, na leo namngoja, niko makini sana. Asante. Pigieni mzee makofi tafadhali. Ongeze ya kipendeleo ni mubea mono. Protocol observed. Nito mwendo wa salu Mheshimiwa Molo Teku Mangune Ward na chama cha Wiper. Thank you. Asante sana. Kwa heshima zote mawaziri wetu nafikiria nitawapea ndio wapate MCA bado. Aya basi niwaone tafadhali penye weko. Asante ndio. Mwe ni museo mabinda onde neta wa muthama musioka Kieti MCA kuma Athi Ward. Ila yawe aneta wa Othothea kana Dr. Othos. Kwa nienda kwa sia Tangawis kana minister waito ni mubea muno kaindo kaka le ngilai tuete kuya mbungeni ma MCA ni maketelete nesa tubitugithie pate budget payo ndongi kwa ithe tuyithwa na kao yue binda ye Malombe amanene binda ya obitugithia budget andu mathukumwe kana ti hoyu na njacia heshimiwa enzangu sisi ipyo tuigethwe na ithoko tusisi ondu ma minister maitu meotwea nikenda tubitugithie mbesa hii nundu andu marusia esie mwaya mo bitugithia 2027 andu makatukima na tukale kwa nthi. Asanteni sana. Nataka tumalizie kipindio. Kuna mheshimiwa mwingine ako hapa wiva utanatambulikana onetha ni wilie nthi tumekutambua. Asante sana. Mheshimiwa kume kudha bwana Hussein yuko. Kuja Hussein. Pigia makofi one. Hussein inge. Hussein ndio tafadhali ambia watu wewe ndio nani. Okay.
Your Excellency in absentia, the Minister, Finance, all protocols observed. Mjambo. I'm sorry, ndio naingia, it's the time tulikuwa na meeting ya board Nairobi na tumejaribu saa hii ndio tunaingia na my senior, my colleague board member one, Mr. Bodhi. So it's the time we are registering. Ile naweza sema kindui nikikwate na kindui mwewa tuendeze kundukuya mana tubanga undu tukusupport the executive nikana tuthukuma ko ni naenda kuikithia andu ma Kitui county kana mondo ni masio. Thank you. Asante sana, asante sana. Matthew, nitakuita kidogo, and as we proceed, I want to recognize the presence of the Deputy Speaker in the House, asante sana, former Deputy Speaker, and of course former MCA Mlango Ward. Tunakuona vizuri. Bwana Budhi, safadhali kuja hapa. Huyu ni mheshimiwa amefika hapa kwa sababu ya kura na watu ndio. Thank you. All protocol observed. Kwa masita nitwa Matthew Ngobwa Budhi, MCA Msakwe ku ya kwa Choloni. Ni pole waziri, tumekuja late. As my colleague has said, to in a board ila assembly Nairobi na tumekuwa join na tuanjaribu tuasema tupike ndo this event is very important to the Kitui people, na as MCAs ama county assembly of Kitui ndo na kutabia ananga motabia kana anduma Kitui mwekeza na kithiki paki ndikyo kabaja lobeta paki ndikyo kabaja kedana kekwaso na loketa kekwaso bu twibo kwa kitinake sawa ko executive committees and the CEOs mwekeza kithiki mundu yeta thina baya pala tumukwata onakenda mbelengi dize kana no onie mpaka ubingia nijo bandu mezana wa bingia nje mpaka bandu rumuni no abango miwa no batelemela ekwata mundu ngingo na iyo balokanako ko ni tumukwatu mwekeza kithiki to kuma pio miaka etano mundu akitwi no ona different sawa. Thank you so much, be blessed. Pigia makofi mheshimiwa. We are looking at time, masaa haiko na sisi, na ndio nisaidie mawaziri tafadhali. Kama wewe ni CO chief officer, tafadhali simama penye huko, simama hapa kwa heshima zote. Si wengi, hata unaweza tuambie majina tafadhali. Mwasio kwa mazito naitwa Engineer Kennedy Mwendwa, CEO wa Polytechnics. Mwe ine moseo ni Tawalin Kitwan, Chief Officer Public Health and Sanitation. Ando maito Kitui mwasio yingi ako kwa masito ni tawa Dr. Musyoka Benson, ninye Chief Officer wa Medical Services. Mwasio ingi wa masito neto wa Benjamin Chamia, Chief Officer Roads and Public Works. Mwe ni museo mabinda onde na kwa nito Paul Ngei wa Monyi nunga me cooperatives the Chief Officer. Thank you. Mwasio ingi na kwa nito Stephen Kitongo wa Sale, ni Chief Officer in the Office of the Governor in charge of decentralized units, SECEP and intergovernmental relations. Na kwa ningumukethia ndayani ya Yesu Kristo mwasio ingi na kwa ni musio nita wa Francisca Chui, Chief Officer Performance Contracting Disaster and Emergency Services. Thank you. Mwasio ngaini musio amabinda onze na kwa nita wa Mutisia wakali CEO wa Lands and Housing. Anduma Kitui mwa tindata na mukethia na ndaya cionde masito magwala mesike mangima nita mutinda wa Kamba ni kithuma katika Minister of Health and Sanitation
Dr. Chief Officer wa Drugs and Medical Supplies. Kwa sio mwasio ingi kwa masieto nito Evans Mutemi wa Mutua, Chief Officer wa Urban Development. Mwasio isiitwa ni Ferdinand Kadhenge, Chief Officer, Office of the Deputy Governor, in charge of tourism, hospitality, and the game reserves. Mwasio Ajira ni Henry Nyamai, CEO Energy, Minerals and Natural Resources. God is good, and all the time. Isitra Koneta wa Soyo wa Masai, Chief Officer Environment. Ando maitu Kitui mwasio ingi kwa masito ni Stephen Makawa Musili, ni CEO Trade Industry, MSMEs na County Economic and Investment Zones. Na siona ninya nkwili yangu wasilisha waziri wito wa trade lobby wea. Asante. Kwa masito ni Patrick Masila Monove, ninye CEO wa Economic Planning and Budgeting, na asante kwa kajadhi niki. Thank you. Mwasio ingi mwatano ndo wako participation kwa masito ni wa John Makau wa Kimwele, ninye CEO wa Finance, Revenue Management and Accounting. Kaya mwadhi muno, karibu sana kundo wa participation. Asante sana. Nimona maudhu komika. Natigwa na olota neegwa nesa CEO ti clerical officer. CEO ni chief officer. I got to recognize the presence of advisors in the house. Advisors in the house, please be upstanding. Na tuanze hapa. Ndi mubea ndasio ndasi ndambwe andu maitu mwasio ingi masito ni tongui wa Kiruru ni advise our policy in the strategy, na I'm also seconded the Minister of Education. Karibuni. Mwene museo na mabinda onde kwa masito ni tawa Ben Katungi, ni advisor wa Economic and Finance na former County Minister wa Finance. Thank you. Good morning. Mwene museo na mabinda onde isiitwa ni Dr. Grace Mutua, ni advisor climate change, resilience, adaptation, mitigation. Na umundi twabika musi nundu akwelilika na chathiki cha umundi kila mundu abande muti nimubanda mbanyai nimubanda. Asanteni. Asante sana. Tuwapigie advisors mikono. Asante sana. Naona kuna mheshimiwa umefika hapa na nafikiria tutaenda kwa haraka. Waambie tu majina yako tafadhali mheshimiwa. Nimobea ndayasi ondesi nengane ngutungia ngai mubea ndo wakiathiki sio mwaseo na kwa ni museo ni tawa Cornelius Kiteme wa Muthami, MCA Musakue, ward ya Moi. Tuoka as assembly together with my colleagues tuungame katikati wa NND na executive nikana budget ile tukwika withiwe isiaitie useo wa kubangwa ni executive na ithiwe ino tethio kwa mwene nthi waitu kuna asiane tukwithwa na kiathiki seo ni mubea nundu akamanya. Asante sana. Nafikiria kwa hapo tutatia kikomo kidogo na tuingale kwengi nye kwa masietwa nitoa Mike wa Kitibu ekane nengelelie my brother over here to finish the introduction. Thank you very much. Tumpigie Mike makofi tumukunangie mbe. Asante naindi twende na chathiki tu ningwenda kutanga sakana bengali isie mobisima Kefri na director wa Kefri ndavita kwa edwa ngali ya kuiwite nziani kaino kwathimite ngali sio ya kwinziwe na miona indi ukulwa kwa ndayewe sedewa mebetanga KBU 105G KMDD 375D wewe number plate si angalia kukana kivikivi tafadhali tutedhie KH 793X KCE 524W KBH 060M
tafadhali then we wangali yaku otwende enda indi usonganje bambe pe anduma kefri mebau nimo konia space ibaumbe wisethia niwe yangali yaku nesa. Asanti na indi musioka wa mayu ila wanengo mwana kedhanie asienda kwewa wathi wa mwini wa mbesa sia Kitui. So it is at this point whereby I would like to invite our Minister, Finance, Economic Planning and Revenue Management to introduce fellow ministers and thereafter give us highlights. Kwa hivyo tunamkaribisha mheshimiwa. Ni mheshimiwa kwa sababu alikuwa amechaguliwa. Ni waziri ambaye ana nafasi ya kuitwa mheshimiwa. So I'd like to invite our minister to recognize and introduce fellow ministers and thereafter give us the highlights of today. Tumkaribishe na makofi na makofi na makofi na makofi na makofi tafadhali. Weka mikono vizuri, weka mikono vizuri, weka mikono vizuri. Tumpigie tatu mzito. 1 2 karibu waziri. Asante. David ndo maitu mweyaseo ingi mweya ini museo na mabinda onthe nenda nambie na introduction ya ministers nikana nelike katika highlights na naambia nesito yakwa nye kwa masito nitawa Peter Mwicho wa Kilonzo tangawizi ethi tumuthu pamwe ne kuma 2013 abikia 2017 na ando mathi manenge chance kingi cha 2017 up to 2022 na yuzi abika 2022 kuyathi tisa kwa nana size whether ya muthama waketi nune bangie mbe wakwa ana ngwa kivila yuko so wana njambezu yuko baby ndela na ibinda yesu up to 2022 na wa siasa kudi na umege bila cha siasa na no lotwa ta minister mwene Kinandu nenda kumutunga mbembe nundu wakuka kundu kwiki babakanyo na njumi wa highlights ya kwa asia kana o undu uchumi wa nthino wende kwekala maundu mana mende ukeza kwetha netu matunga nini isideti neka public participation kwa motomo ya budget tukameka bake tui na tukameka mwingi lakini nundu wa Kinandu chanthino ni kipipine muno na tio tende kwena tio uo population is ni ambatite na mbesa kana nundu talawa na dola kambata yolo muno gaza kwethia ila silingi ingilio na alikana jo supermarket omondo alikana jo supermarket kila una uwa last year omondo no ambakwa na nondo wake tumicha mbozu weza kwethia tutungea na mawoni maitu pa kefri ilionde kaundini ya Kitui nikana tuke tuithukisi mawoni asu na mwitu nenga kila mukwenda chongelelwe kila mukwenda kitona kuolwa nenda utunga mbea nundu wa my colleagues aishimiwa ndina mina mwaka na umaku kuuta ketha speaker banona aka mbethia ngoima administration of oath no liko yani kwa unenda kumwa karibuni sana na ndi kwanza nafasi ya majority wa mbunge ninaumia ku yuko nenda kumwa mujisikie mahali ambapo anastahili kindu kitu kwa mondi twake ka upande wa executive na matuko mweya wazu twa mipiga matuko 30th mamwe yu kana before 30th nga twa document izu kuwetha mbunge na mbunge makoka mashinani ku confirm kana kila tenekie kana kila tekweka ba nicho bado enende makwenda fa idita choose kana tsakuye kukomane aba mbunge
ina kitumi cha kosa kwa unduma kwenda quick no mamwe makavi village, the 247 village, kana makavi or sub county, kana makavi the major towns. Nondo ne public participation. Mwene ndeula weba hako isobika na yuti ineza kwezwa na proper guidelines ya public participation. Mwe oro na kumo kazia teko nduna nona. On a budget ya national government mala maingi public participation ya yoike wa KICC. Nanatigo na ya mina ku implement wa KICC mono wangalwa weba Kitui no lea wo olwa no lea ndo lea ko inone public participation ni nebinda ya NMD kumya mawoni yolo ya budget ila ekoyo madhokuma 2023 2024 na nina bikabu nenda kunengana kanenika kwa mawaziri ala matonye kubika waziri wa trade katika Weyongi pe waziri wa lands numa bano lakini zinwanengana kebalo chake nondo su ena meeting nge bandu bange na alange na mumeba ko unenda kwambia na minister ono weba kwe muno nakwa nekana mweya ine museo na mavi ndaonze asanti kuondwa kuiwa wito kumwita na kuona mwana akuka kwithwa naitu nye neta wa Richard John Mwendandu na ninye minister wa energy mothiululuko ubo wo banda miti na ubo wa madini kana mabiala twinza aku menothui kitu kiwango kinene na kwata mwana ndio umwelezie ndi tukwenda kwika maondo azu. Asanteni. Ibila sionze sinengendaya mweni museo mabinda onde kwa masitwa nitawa Phoebe Mutemi, Minister wa Culture, Gender, Youth, ICT, Sports and Social Services. Iwe imwe adhokie kwithukisya the budget. Thank you. Thank you. Baitu anoma Kitui endoma ngai ene nzima Kitui mwasio mwa Yesu atawe ngethini banze wendo wanini ni ubuya muno masito makwa nito wa Stephen Mbaya wa Kimwele ninye minister wa agriculture na livestock nimite bantu betu wa Mwingi Central Kevo Ward nena na mwa Kitui mukwasia rasilimali zetu maisha bora. That is our slogan. Kitui Kitui ngaya mwathime monene monseme anengenda ya andu maitu ma Kitui ni ngumukethia mwasio kwa masitwa nitawaruthi koki ni minister wa health na sanitation mwathoche muno Baitoni mwasio kwa masitwa nitawa engineer Ruben Itiko ninye minister wa roads, public works and transport. Nini zinga ino twikite neza kutunenga mbua ila nini zini anangite malelo lakini ni mukwiwa mwelekeo undu tukwenda tutsobye ni kana tutsokea wa normal live ya kutumia malelo. Thank you. Dayason the sinengane na mukethia Diana Yesu mwasio kwa masito nitawa Joyce Status ninye waziri wa kisomo cha county kila ni cha alaika anini the little angels tio mwakwatia twanatweya twitu twa nursery na training and skills development ila tukwenda kuboresha training center situ polytechnics nikanawithie nitwa empower our youths for self employment. God bless you. Nimubya mono ndo avika.
Makune obibe makune. Ingi. Okay, good. Tunabikabu nenda kwasia. I want also to take this opportunity to recognize the advisors in our midst, directors, I know you are there. Na religious leaders and the moment of kanyo. Na ninyi ngunenga ne highlight. But before I give the highlight, ya budget, you know, ningwenda kuthi through the 16 sector manifesto. Share His Excellency the Governor, Ndwene Dhanguyu, but I think I have it. Katika event, you know, the public participation, Governor, just like the President, may not attend. But Kendokelate Kwegabano Chonde, in the 16-point manifesto of His Excellency the Governor, and I will read what I have done. Nandikite Tenya Governor, but this is the manifesto. Elato Meta Kitui promise. Your Excellency is not there, but is not absent. Mheshimiwa was Governor absent. Governor cannot be absent when the executive is seated. So Your Excellency the Governor, Your Excellency the Deputy Governor, who is also not present, the MCS present, recognizing my colleagues, CCMs, CEOs, advisors, all protocols observed, ladies and gentlemen. I think now is a good afternoon. Good afternoon. Good morning. Okay. It gives me a great pleasure to join you this morning to discuss annual budget of estimate 2023-2024, the development agenda for the county in the medium term is anchored on the Governor's Manifesto. Ladies and gentlemen, through an elaborate and consultative process, the county identified 16 sector priorities, which are key in economic empowerment of the people of Kitui. These sector priorities in focus are as follows. Number one is agriculture. Under this sector, the county will revamp the agricultural extension services up to the grassroots to ensure farmers have the prerequisite agricultural information. This shall be complemented by a well-maintained and a managed farm tractors program in each ward. To promote livestock production, the county will establish a viable livestock trade centers in each ward. Number two, water provision. To solve the perennial problem of water for domestic and farm use, the county has proposed to construct 1 mega dam in each sub-county, 2 large dams in each ward, and 1 medium dam in each village. These will be complemented by sinking and equipping of boreholes and extension and repair of water pipelines across the county. Number 3, health. The county will undertake infrastructural improvements in the county's 2 main hospitals, Kitui and Mwingi, to elevate them to a level of teaching and referral hospitals. The other county health facilities will also be improved with a view of ensuring that there is a functional level 4 hospital in each sub-county, a level 3 hospital in all the 40 wards, and a level 2 hospital in each village. These will be complemented with a robust referral system where each ward has a functional ambulance. The health facilities will also be well stocked with drugs to serve the community well. On public health, the county will invest
more to ensure that the community health strategy is well functional. This will entail engaging community health volunteers and training them to spearhead health promotion and disease prevention at the community level. On education, the main focus on the education sector will involve ensuring that there is a modern ECD classroom in every public primary school. The county will also collaborate with the national government to improve primary and secondary schools infrastructure. To ensure that youth polytechnics are responsive to the modern technology, the county intends to install Wi-Fi in every youth polytechnic. On urban development, the county is working towards the reinstallation and maintenance of streetlights in urban centers, in addition to installation of solar security lights in each ward headquarters, small and upcoming trading centers. To ensure access to water and sanitation facilities in the urban areas, the county will establish refuse collection and recycling centers and will improve water and sanitation services in each sub-county headquarters and municipalities. 6, that is road and construction. To enhance mobility of people, goods and service in the county, a major program on tarmacking and grading prioritized county roads and maintain street in ward headquarters and key towns will be rolled out. Additionally, the county has identified tarmacking of Kitui town, Museve, Miambani, Didhini, Kiviu, Kamandio, Iko, Mwanzilu, Nzeluni, Mumbuni, Kalisasi to Mwingi town as a flagship project. Number 7, trade and investment. To spur trade and investment, the county will embark on an aggressive program on operationalization and marketing of county 6 economic and investment zones, EIZs. This will include organizing an investor conference and instead and organize annual agricultural and trade fair. Other interventions will include ensuring safe and environmental friendly operations at the crusher, ensuring annual livestock auction markets in each sub-county, and construction of storage facility in each modern market. 8, micro and small medium enterprise. The county will install and maintain infrastructure to facilitate 24-hour economic activities. This include access roads, water and sanitation facilities, street lighting, enhanced security, mechanized storage facilities, well-lit modernized loading and offloading bays, convenient border, taxi and vehicle parking facilities. Additionally, SMEs will capacity build on entrepreneurial and business skills and support to acquire modern working equipment, e.g. fabricated kiosks, computerized wheel alignment, hairdressing machines, shavers, carpentry, and masonry tools, concrete mixers, etc. 9, cooperative societies. To strengthen cooperative movement in the county, registration of cooperatives will be done in each sector, that is for honey producers, tailoring and garment making, hide and skins, charcoal producers, etc. In addition to training and strengthening of cooperative societies through enforcing self-regulations in internal operations, administrative guidelines, and application of information technology, internal audits and automation of operations. For the dormant cooperatives, the county will revive them through partnerships and the capacity building in management, access to finance, production, and marketing. That is honey processing and the fruit processing. 10, tourism and hospitality. The county intends to refine
and market a robust and sustainable tourism circuit connecting Kitui County with the coastal region and Mount Kenya region. This will also include protection, conservation, and erection of gates for Kitui South Game Reserve, Mwingi North Game Reserve, and the Mutomo Reptile Park. Additionally, the Kitui County will provide incentives to provide the sector investors or businesses in the entire hotel and hospitality value chain. This is through moderate taxation, licensing fees, and land rates. 11 is covering women, youth, and persons with disabilities. The county will roll out a program to scout and nurture local talents in various fields, that is athletics, football, acting, music, modeling, drawing, painting, amongst others. To empower the women, the county will facilitate at least one self-help group in each sub-county in the formation of cooperative in key economic sectors. Further, persons living with disabilities, PWDs, will be supported by a register with the National Council for the Person Living with Disabilities, the NCPWD, and with the National Treasury to ensure that 5% access to government procurement opportunity, AGPO, and the reservation of 30% of the county budgeted annual procurement opportunities for AGPO goes to women, youth, and the PWDs. This also includes considering youth, both men and women, for county senior level and other employment opportunities, in addition to ensuring participation all in youth, women, and the people living with disabilities in public participation forums. I think His Excellency has really ensured that one. You have seen the group of the appointment he has done with quite a number of youths, of CEOs, and I believe a CECM. The border sector. The county government will establish a division within the Ministry of Roads, Public Works and Transport, headed and staffed by officers who appreciate the sector and are passionate in promotion, empowerment, and development of persons operating in the sector. Environment, that is 13. To mitigate the adverse impact on climate change, and I think this is the reason why we have an advisor on climate change mitigation, and a comprehensive program will be rolled out which will involve tree planting in the in county schools, riverbanks, county forests, supporting planting at least 5 trees in each homestead, training and sensitization on environmental conservation in collaboration with other stakeholders, and fully implement climate-related policies. That is sustainable charcoal management policy, sustainable sand harvesting management policy, and formulate and implement a sustainable mineral management policy as well. Energy. That is number 14 of the manifesto. The county intends to enhance household electricity connection in collaboration with Rural Electrification Authority, provide solar power to off-grid social facilities like schools, hospitals, and youth polytechnics, provide community solar access in partnership with private sector and NGOs, and support community access to green energy, biogas, solar, maybe wind, in partnership with national government, private sector, NGOs, CBOs, and faith-based organizations. Number 15, information and communication. The intervention under this sector include installation of mobile telephone masts in underserved areas of this county, in collaboration with mobile service providers, installation of boosters and modern technologies for improved network coverage and facilitate access to fiber optic infrastructure, and the use of digital technology in government offices
and the private sector entities within Kitui, Mwingi, Kwavonza, and other key county urban centers. Manifesto number 16, not the least. To enhance security in urban and rural areas, the county will embark on installation of security and street lighting in the county towns, market centers, and public facilities, including hospitals, village polytechnics, administration offices, daycare centers. A collaboration mechanism will be developed with the national government in security enhancement within the local or the location, villages, division, wards, sub-counties, and in border areas susceptible along the county border, which shall include operationalization of the county policing authority in partnership with the national government. Further, the county will install CCTV monitors in county's 2 main municipalities of Kitui and Mwingi in partnership with private sector of business. Thank you, and may God bless you. That was, thank you very much. That was an highlight of the 16-point governance manifesto, or the government manifesto, led by His Excellency, the Dr. Julius Malombe, EGH, and I just wanted to bring it into remembrance as we embark on now the notes highlight. Today is siku ya maongeo mingi, ni maneno ya figures. Kwa hivyo wewe ni kuchukua kalamu, kuongeza, does it equal, does it balance? Kwa hivyo hakuna maneno mingi. So when I get into the figures, it will be one time. But governance manifesto is really very important because this budget will have to align to his manifesto. Sione sawa? Na hii ni manifesto ambayo nyinyi mlimchagua kwa hiyo manifesto. Ama si kweli? Kwa hivyo kama mlimchagua kwa hiyo manifesto, ni lazima kila wakati tukikutana na nyinyi tunawaambia hiyo, hata tuiti manifesto siku hizi. Tunaita tu Kitui promise. Manake aliwa promise na mkampea kura, si ndio? Sasa hii budget is aligned to make sure that it implements Kitui promise. Now, let's come to this budget. I just give the highlight. Hatutafanya vile national government unafanyanga. Nakuja nasoma kwa public participation, unataka kuifanya kivingine. Mimi kwa mahali niko nitatoa highlights za budget yote. Sitaingililia wao vyenye watafanya. Nitawaambia tu ni pesa ngapi wamenyakua hapa, wameweka pale, hivyo, si ndio? Alafu hawa waangwana unawaona hapa, wao watasimama. Manake sitaki kusema tutafanya, wewe aseme nitawafanyia, si ndio? Si namna hiyo? So sasa watasimama wote waseme hii tutafanya, hii tutafanya, hii. Na wakati tutaingia pale kwa maswali, tukiingia kwa maswali, kama ni sekta ya maji, utasema wewe sasa waziri wa fedha, jibu hiyo. Hapana, utauliza mtu wa maji. Si ndio? Si itakuwa rahisi namna hiyo? Kwa hivyo tutamaliza haraka. Budget yetu ya 2023-2024 tunafanyia public participation hapa kwa sababu nimewaambia kinandu cha serikali ila mnene nela etunenga mbesa mabinda mengi either ni chobe muno kana tuile binda ya wayobe musibi munyanya wa mwini mkuu ne weze binda ya wayobe musibi na binda ya dalike agarati wa mayu kube binda ya wayobe. We as a country, we are passing some economic sorry, those are still measures, but kuna hizo vitu hata kwa barabara unasikia kwa barabara gari haiko turbulence. Yes, the word is turbulence. We are facing some economic turbulence, and because we are Kenyans, we cannot run away from here. We will live with the turbulence. Sindio, we will solve our turbulences and we will move on. It is not the first time. Kwa hivyo hapo
it actually turbulences in the government calls for what my CEO calls austerity measures. Austerity measures ni kukwambia ulikuwa unakunywa chai kikombe 2 weka nusu. Hivyo so that we can adhere to times. Budgeting process kana kindu kicha budget nikikabitwa ni moyo wetu wa Public Finance Management Act kilungu cha anemwe na miongole ni 5 na muso wake kilungu na muso. Yeah, Public Finance Management Act section 125 subsection 2. And according to public participation guidelines, kila mundu then one will not participate. Now, this budget, I have the summary here. To meet a resource envelope economically, lakini naenda kutabia mbisu ila tuipewe, mbisu ila tuinayo pano. Mbisu ila tuinayo pano in a billion 14. I'm looking for, yes, I think I have it. In a billion 14 billion 11 million mana than that 2 na miongwena than that 2 ngili ile na miongo mwanda na kenda na ya na miongweli no kweda nabla niki kamba, but it is 11 billion 646 million 279 120. Kwa bizu yitu ila tunangetu nisu na ningwenda kuendea na ku break down base is windi chukete ila itawa equitable share ni 10 billion 822 198 611. Bese ila tunangetu ni serikali, ila tunangetu kuwa kwa serikali ni bilioni 11 bilioni 10, that is from the exchequer, bilioni 10 milioni mana miongole na ili ya nemwe na miongo kenda na mana nantatu na 11. Pe andumatu nenga misata what we call grants. Grants we have received 374,080,509 katika ministries na Ministry of Health, Ministry of Agriculture, maybe Ministry of Environment, and other ministries. Ni manenga grants. In fact, Ministry of Health ikaleo nengo msaada ni our donor, our development partners. No whether it operate hospital ala tunamo. So grants issue on this year kwa mazamasyo ni 374,080,509. Na itu besi lazi ya kwasani soko buyi loteza manana twa yumia twa chaniti kwasani 450 million. 450 million. Katika records tuyabicha 450 na tuenda kutry. I know tena potential ya kwanza ni mbesizu kuti na potential ya kwanza ni 450. Nge mention kindu His Excellency Alika Kibilani. I think they reviewed on source revenue kana mbezila tosanasia na twenenge target ya 400 mwako udhala June twenenge target ya 400 ilango siasa na revenue department already need to be around 390, so to go to 390 pen a possibility ya kana in the next 3 months need to quarter the next millions, so we will have covered, we will have met our target. We will have met our target, and I think that is good. Akaini mutabie, I will say this one. One of the key problems we faced
na nondo ni naeba ni ku budget na deficit. You say you are going to collect 800 million, you end up collecting 300 million, while ija count katika bill ya 400 utazibala kumyembezi. And that one used to happen twice yet within our baby steps. We achieve 500, we say we are achieving 600 until they stretch further. So that is the reason why we moved it. Budget ilata atite bahano ni majority leader, then you allow me to use that name. Nito aratie kumekusia mono. Nondo serikali atwete ni mo collect 1 billion. As an assembly we refused. They defended their budget, non executive didn't defend their budget, more 800. I beseeched the committee on budget not to accept that, the majority leader. Lakini itaweza kuka 600. Ila tuwagie 600. We ended up collecting around 350 that year. Wamina subtract. Already nita alicha count katika bill ya 250 million. Nondo bezeno amino ba budget wa. These ministries spend that money na mainenga contractors mawea na contractor kiza akiinda mbeza zake. Now you can see the cycle. Ukiinda mbeza zake ujua kwa ba mbeza nitikumandha mbeza. So andwamo mayandhe okwa rone mawu mato maneka mayandhe kotetema koke andu, you know, ba mawazo ni meta muno ni mbeza. So we have decided that we will budget what we have. And then kanini tuka budget ke chao. Ke kanini. Lakini the truthful kwito tikate kwekenga. You know you can lie to yourself. Tikate kwekenga the truthful with the there okethi unengwa ka contract ka 50,000. Count ya Kitui nize balai kwekata ekumi mbeza sia kwewa. Nondo nayo Kitui count teme twekethia another mass grave and contract zima avokomat the following day tikigwa otuno na agwie nundo and stress banga ni muzemba netie alama mkoba dhizie ni matabi mbui, you know. So that is the thing. Katika budget yesu mpeza nini mitie legal aspect kana ratio ilazi ya maendeo mwea onengete nike at least 30%. Na mwaziziabu I have made 30% and the 70%. 70% is wingi either ibeza operations and maintenance na elengi either isi mbeza mesala. Nundu wa sizia ba amdi isunione niyo ni highlight siakwa. Personal emolument mbeza mesala. Pano kwa i-contain it 49% mbeza mesala. Dhoko mima Kitui County Assembly kila mundu on the 49%. Na mbeza sia O&M na zioni 21%. Tino na peke tumichoti na 30% because that is a legal requirement and I must meet it. Now, na mina kwa siu nenda kwa siya nenda kuthina siye ona tina lean budget mwthemba nezu. Siendo very key and to our Ishmiwas, we could not touch CLIDIP. So the money you asked for CLIDIP, we provided. We could not touch PROPOA because that is paramount to Washmiwa. We could not touch monies like monies for insurance. Trina ikita. Ndo ambaku ikita. Insurance ne ndo ambaku expose avuko miao kaza kwenda mundu athi weyani kongwa ninga alibayingwa na this vitali kana awazi because that one affects also our performance. Mbeza sia ilazi ya mazipitali benzo mazita FIF facility what? Yeah, facility improvement fund. Beza izu tunedhia tuitina. Beza sia ndawa tunedhia tuitina. Kuo na tuiti langa siendwele ingi. We left those monies intact. Nikanaweze kweda some services. In the short run, anaenda kwa asu. In the short run, the county government of Kitui may suffer some turbulence in operations. Because for me to finance this budget, no requirement, and so, and then in a quarter, mesala, mbeza zia mesala,
if my department in economic planning and finance mahabiti ambeza si amesala, then they cannot get anything else right katika budget. Anatiwa nundu muthukomi ne weba wa shilingi 10 kwa meye 10 120 stiwo athukumi alawe na mamanata 10 ujaze ukike mbeza siamo. So tukamino baluka kupikwe kwa mesala na nesilia when I'm talking about this ni katika account ino ila tinetela mesala maleli 2 months, I mean 2 months tuetele mesala ni wukana nubu even nenda kuthili average mesala miyeli. I was in this county na nethi rimu thukumi or you inyuni mwewe kana kwe county itaamba kwe ba thukumi, but I want to assure you Kitui County is not one of those counties. It's not one of them. So ela made a Kitui promise imwe governor yai issue. The advisor is here who was the minister then. Governor Minoli Kavindambe ambio manenge task ya make sure na policies make sure by 28th Kitui county staff are paid on either of the utambo isiaku. So that calls for sound management and they implemented. Mimi nafuata nyayo tu. Kwa hivyo thank you advisor and the former CEC. Ministry no, Office of the Governor. Office of the Governor, nikitonena just the block figure. Office of the Governor, a receive ye 2,000,003, that is the total, 624,387. That totals to 17%. Office of the Governor in Ambesezu because of the following. Number one, CLIDIP, which is in a total of almost 700 million, sits there. Propua, which is in a sitting of likes of 120 million, sits there. Insurance, Yavokumi, totaling to almost 200 and something, sits there. Among us, sorry? Yes. Motor vehicle insurance and all that. See on the office of the governor. Kuwa mina kumya almost 1.1 billion. The office of the governor remains with around 900. At the same time, no more with someone. I don't know who is providing. No, it's a lot of provide. I didn't know Gitonga who is supposed to. Okay. The ministry, the office of the governor has 3 departments. It has the department decentralized units. CEO Saleh. It also has another department, delivery unit. We are still looking for a CEO for that because I think they have cases in court. Natwena public service, which also is there. So there are 3 departments. Kuwa mazizia department izu uangalaniti na uvizi wangava na mbene. They are running around with 200 million, 150, 100, that much. Office of the Deputy Governor is 193,941,558. Quoting His Excellency, ila waambie commander somebody to run after kana with, I don't know, running with him or running after. Running mate, either running mate after kana. Okay. Ila waambie manda running mate. He decided that akamanda ule mukwata akamunenga ministry, and the deputy governor is a deputy governor, is His Excellency the deputy governor, and he is a chief executive county executive committee member. Kou ni ungame tourism and hospitality headed by Kadenge, nanu edite ministry ingi nayo ya performance contracting ngameni Francis Kitui. They have a budget of
193, totaling to 2%. Ministry of Water and Irrigation. They now are getting the last time to Nazia, they now are getting we have, they now are getting Maji, number 1, number 2, water, number 3, Kiwu. You remember those slogans? So, Manengo 549, 151, 342, totaling to 5%. 5%. Good. Ministry of Education, Training, Skills Development. Manengo 1 billion. 269,007,651, totaling to 11%. Ladies and gentlemen, Kitui County is the first county that was permanent and pensionable. And being permanent and pensionable, for 2,400 and almost 50, it has an impact in this 11%. Mwalimu wa nasali, nani sio sisi naweza kwenda na vitu kanga wini ngotweka mwalimu wa nasali principal. Nondo muzala timodoka. So that is actually the reason why it is arranging that. Ni one of the ministries you ya tiani na Ministry of Health. Men avuku miengi. Nondo avuku 2,400 and something on ambaye sizu TCR development as such, but it goes to alimu. Alama tutawezesha kusomezesha na situ like kutoa little angels ni minister. Ministry of Roads, Public Works and Transport 653 936 099 6% in a Ministry of Roads, in a Department of Roads, and there is a Department of Border and Transport, Border and Transport. Go this time round, Border as a unit in ourselves. Okay, I'm reminded that I'm off air. Ministry of Health and Sanitation. 3,594,152,508. That 1%. This is one of the ministries whereby all wafanyikazi wote they are devolved. Kwa hivyo bingi hapa tukiangalia, when you look at because there is let me say we could not be able to make the bigger document. There is a big document somewhere. There is this big document, but when you go to our website you find it. Hii ni kubwa kidogo. Ile watu wengi wa kutoka hapa ni highlight. So if you want to get more details, you get it on our website. I think www.kitui.go.ke. So Ministry of Health got 3.5 billion and mnajua iko na wafanyakazi mingi. Hata ukiangalia budget yao ya development utashangaa they are around 110 184 wako pale. Budget yao ni kidogo ya development, lakini madawa inahesabiwa kama recurrent. Kwa hivyo I think tutapambana na vile hali ilivyo. When I talk to this, before I even talk to them, but when I share, hawa marafiki zangu wanaona kama nimenyanyasa wao, lakini si vile hali iko. Atiwo nyumba isiana mbinge na ukenda mtu nwa kilo kema moyu agala kekundano kili edano zu na hivi ando wengi, lakini wengine hawajui kama ugali inakuanga boga. Anyway, hawajui kama unga ya ugali inaweza kuwa mboga. So kwa hivyo usunu kangao hapo kangima. So Ministry of Trade, Industry, SMEs and Innovation 381 261 452, totaling to 3%. Ministry of Energy, Environment, Forestry, Natural Resources and Mineral Resources 211 929 125,
2%. Ministry of Culture, Gender, Youth, ICT, Sports and Social Services, 160 million, 216, 242, 1%. Ministry of Finance, Economic Planning and Revenue Management, 467, 184, 750, 4%. County Public Service Board, 75 million, 052, 1%. County Assembly Service Board, no. County Assembly Service Board, yeah. Actually, that is the County Assembly, 909, 689, 957, 8%. Kitui Municipality, 155, 350, 511, 1%. Mwingi Town Administration, 68, 228, 113, 1%. Ministry of Agriculture and Livestock, 809, 400, 505, 7%, with a lot of grants. Huyo jamaa si ati amesurvive kwa sababu ingine, atasurvive kwa sababu ya grants. Hako na donation mingi sana in livestock, in crops. Kwa hivyo Ministry of Lands, Housing and Urban Planning, 143, 707, 702, 787, 1%. Total 11 billion 646 279 120. Kwa hivyo mimi nataka kufunga jamvi nikisema ya kwamba tukifika hapo, nataka sasa, kuna ratiba ambayo nimepewa mimi, nitapea hii kitu the ministers wao wenyewe sasa waweze kusema ni nini watafanya kwa ministry zao. Ni highlights, hatutasoma yote, kitu kidogo kidogo wanapitia, lakini weka swali yako tayari. Hata kama nimeweka maswali mingi, wewe weka yangu, nitajibu. And I want to start with the office of the governor. The person doing for the office of the governor akuje. Kama ni wewe Saleh, wewe ukuje. Utatembelea office of the governor yote. Asante sana. Okay, thank you. Simpigie makofi. Thank you waziri. Otondo ni mwenye sito kwa ni Steven Kitonga Saleh. Neither wa office ni wa governor, ta one of the CEOs in charge of decentralized units, SECEB and intergovernmental relations. Na ngababa kuondoa waziri Gitonga Nkunda wala na appointed ni governor nikaenda oversee these 3 departments in the office of the governor to minister. No tumwe bando ni governor ndebo, so I'm standing in for my minister. Otondo waziri wa mutabia. Am I to speak Kikamba ama ni English ama ni Kiswahili? I'm not sure. I mix. Okay. Ni nasia nunga metakondo wa minister wakwa. Na a lot of things have been said by the minister here. And we are 3 departments. I don't know whether my colleague, the CS, is here. Has she arrived? Agnes Mulewa? She's the other CEO. The third CEO is not yet. So we are 3 CEOs in the office of the governor. And maybe, Alamadukuma office of the governor, you could stand so that we see you just quickly. Those who work in the office of the governor, sub-county administrators, you are there. Ward administrators, if they are told they are around. Oh, my, Makoniyo kabika mwe? Yeah, assume they are in the office of the governor, they are administrators mainly and directors. Ni mwatabu saila tuenasyo in the office of the governor. Do you need your repeat? Na mwatabu out of that money mbesa siya mesala. It is one of the largest departments. Tunalo kumingi biyo imagine sub-county administrator, ward administrator, village administrators. Onala askalime enforcement. Ala mwonzi madhukuma office of the governor, they are there. So mesala ni mbingi ni mkuona vuni million manatano na kindu. Kanidi straight kwa projects. Yambe nila waziri waweta maunduma ila tuweta ACLIDIP kana community level infrastructure development program ni vangiwe idhwe na 669 million
and 300,000. Isu nizo mbesa ila siithiwa siitumika katika KLIDIP. KLIDIP ndio nitikuelesya ni mwisi ni mbesa ila siikaa maendeleo ala mate manene muno kuuya mashinani in the wards. So that is the amount of money to be used next financial year. Maunduma scholarships and educational benefits. Kanela tuita PROPOA program. Either in the office of the governor, but we implement it with the ministry, county minister of education. I think the minister is here. Nayo nila tunengana bursary, of course, ile siya PROPOA. Together 86 million and 400,000 shillings. Isio tuenengane kwa bursaries. Ila tunenga esi na siya secondary, universities, colleges, and even polytechnics. Or even the special. Siya let's see to special. Or let's see primary no inenga we. Undo ni maiva avis. Alama special. Then wakatika PROPOA isu ni tuwe na program mwingi tuita PROPOA infrastructure program. Ni tumika kuimprove infrastructure especially in schools. Ila mbini yangie muno ikaake wa class, ikaake wa fencing na sinusia mudembozu nione tukatumia 30 million shillings. Then tunambesa 12 million tuitumia kuimprove ubisi ula wabaya wa governor. Ula tuita office of the governor, the building. Tukwenda kuikia a lift. Undu tuende mpaka story ya katatu kwa una usio tuikia lift na partition more rooms so that we can have more officers being accommodated. Tuna 40 million shillings ila tuitumia kufinish mawisi ma order and status ni maanziwe tena lakini maingi ni makwamie mea completiwa. So we want to finish the order and status offices with 40 million shillings across the county. Nitu kuenda utumia silingi milioni miongo dhanzatu kwaka police stations kana kuminukilia police station itano. These police stations, one will be in Konakaliti, which is in Mudha ward. We have Katumba Ngune ward, Twamboi Yandau Malalane ward, Mandongoi ni iwa Ngomeni ward, alafu wanweta wae Mumba na wae Kwezu Wocha Matu ward. Tuanzia na isu lakini ngava yasia nda kwaka 8 police stations. Area ya border itu na Tana River nikaenda kaula with wabu wandu maitu kubithuku wanakuwa wanandu mumeta neighboring county uthe yange county yoka inakasio ya kuone tukute there is a national government yo inawewa police stations lakini we are collaborating with them so that we can improve the security of our people in those areas. Now already we have started the process. We have been able to go to those places with the county commander, police commander and county commissioner to initiate the process. Nitu utumia milioni mwana ngili maana Mwanza kudhowa land tuwake uzi wa ward and strata paya beta wachangu the east. Pwinda tuwaka una vedhu wa the wa land. Kune tu bangi mbese hizi tuitumia kudhowa land. Nikaenda tuwake ward and strata wisi bau. Nitu kwenda utumia milioni 5 na ngili maana nyanya quick operationalization ya Kitui County Alcoholic Drinks Control Act 2014. Act ino nenga nete mwelekeo wa undu twaileta license bars within our county. Licensing of bars is a devolved function. And so far,
tuimikane sa twanengiala twita revenue officers maitu numenda makunenge license, which is not the right way. Kwa hiyo tuenda ku establish committees in every sub-county. Chairman yakethwa sub-county administrator, secretary is supposed to be the deputy sub-county administrator, twina national government zini, who is the OSPD, twina planners, na twina public health officer kwa sub-county in the committee. Na nitu kwa appoint andwangi raya ana in every sub-county katika committee yesu mikenda meka lines amanisi ya kunenga ne license ya bar pe mundu nambi yoyu athikila town ba nisio mbinge mbanduka. Is it true? Nitu need ku control na ikwithia license yenenga no mbaithwe bala baile timbaithwe bakube ne kanisa kana bakube na skulu pe muya unuwetete distance ile elite kwithwa bo ikuombe sisi tusienda ndo committee yesu na nini si pombe nini tu advertise na board ya tuandike andu, lakini we will start afresh. I think the chairperson wa board ya watu na neni na tunaetikala na will advertise nikenda ndo na kila sub county tuithwe na mo na next financial year tuithwe na committee yesu nikenda tu control maundu mamba na committee yesu ala manyusa anga muno no organize ya mathi rehabilitation mwezi rehabilitation ala makunda anga kabetuka usisi ogwithia no watu wa muno. We will build rehabilitation centers nikenda ndo maitu mobango break ndio kundanga. Office of the Governor nimwatabo yulwa insurance timbeza nditi tutumia 170 million katika amount ma insurance na mo insurance imwe ya medical cover nikenda thoko maitu mawama kaenda hospitali mena cover na also no mwatabo ngali sio na insurance na pia peke lutwita injury benefits cover ethana muruko muome ya yanethe na cover ko ikabete maundu maingi. So na sene bikabu waziri, thank you for the opportunity. Edhapo makulu na zioke so tutabiela tusungia. Thank you so much. Okay. In the office of the deputy governor, tafadhali ulaweka representation or presentation, you know. I think Ferdinand is ready. Mwamukaneza na mwati ndaneza kwa isitwa ni Ferdinand Kadhenge na nenda kumupitukilia katika ofisi ni wa governor, deputy governor kila tubangite kwika wasisia total budget ila tunengetwe 193,941,558. Misala hiyoka that's our department ni 90,946,258. This was with no substantial a big amount to game rangers ila si kila bandu bonze katika reserves ito, that is South Kitui game reserves, Mwingi game reserve, Kanyonyo, Kalundu and Mutombo Reptile Park. We have a total of 45 game rangers. Then we have Onde, which is 73 million, and a development of 29,700,000. So the development breakdown ili tau namba kutungetina pe bandu my colleague wasoma asia completion of construction of 5 police posts in along the boundaries Konakaliti, Katumba, Twamboi, Mandongoi and Emumba. What kiza si ndizo si terms hizo si utumika wao si onze si katika game reserves Mandongoi Ngomeni Mwingi game reserve Konakaliti Kitui game reserve after Maka
who will be manning those game reserves, who will be manning those police posts. Sikainikiliudiwa imwana game rangers. This time ndio tunabangite kuandikana, lakini tuwa postpone. Kuni tukuidwa na around 95 game rangers. So amama ka post wa kumetho ni maku interact na police officers alama ka post wa katika those 4 police post. Kwa nicho kitu na around 90 million. Na huko katika establishment of reserves boundaries. Palama kwaka nendoma umage palama kwaka matume yake moti kila tu akita out school my boundary palai. So we are the one who is going to do the identification of boundaries na to security only 1 million na out of that tuiso katuike architectural design to draw the map which shows how Kitui South Game Reserves is and the Mwingi Game Reserve. That's why you see 1 million there. Kumbe zizu, we say it's no siali tekwe koyozu. Then number 2, drilling of bores at Kaningo. For your information, Kaningo twin game rangers, there are 7 posted there, and we have a headquarter which has a fabricated kind of shelters. Ku netu kuenza kipu Kaningo bo tuambonenge those game rangers na kila kingi tukwete katauni kala kebaithio wise kwethiani chatumika na cyo nicho allocated about 5 million with other things no kwa na kila list to masiungo ama ndongo renovation game pe there's a wadhika nyonyo pe na wildlife sim Masai giraffes, we have zebras, we have these gazelles. And I can tell you, those who use that road to go to Nairobi, you see the menace which is going around there. People are killing those animals. We need to have a patrol. There's a KWS base which is there, but you find they cannot do good patrols. The roads are poor, and they need to be done something so that they can protect those wildlife. We are taking our children to Masai Mara, others to Nairobi Park to see just animals which we have in Kitui. Why can't we not do something with that conservancy? That's why we have said we start with 2 million to do that. Then we have 200,000 for beaconing. Once we identify our boundary in those game reserves, we need to do beaconing. Tuweke mark. Ela mumeta beacon. Kitakacha kwa kipikita baambiki beacon hivu. It's for these 200,000. Niyo ekedwa yitumika kwavu. Then development of tourism infrastructure and the promotion. When the CC Finance was reading the briefs for the 16 Kitui Promise agenda, you have heard him saying a circuit from Mombasa to Mount Kenya. Who knows Kitui? We have a very touristic attraction like Zambani and Mutomo Reptile Park, and then you can pass to Kanyonyo. Very few. We need to promote those areas so that we prevent our people from going just to Masai Mara and other areas. They can, and we increase the visitation from other people who are going to Mombasa and whatever, they come to whatever South National Park, that is South East, and from there, instead of using the road, they just fly to Meru, MCA, Meru Conservation Area. We want to cut that thing off so that they can use the roads. We tell them, you can come to Kitui, you visit Zambani, from Zambani you can go to Kalundu, then you can go to Kanyonyo. As they go to Kanyonyo and they spend here, at least our people who are in hospitality industry, they can get something. That's hosteliers, the taxi guys, boda watu wanduthi. Nimeona chairman wenu amekuja na CEO wenu amekuja akiwa late. So ako hapa.
So that is why we are put that 3 million to develop those circuits. Then development phase 2, Kalundu. There's what we are planning to do in Kalundu. Not the, you know, it has been, some people have been washed away with this dry beach, but that was not the concept which we are using. You go to Kalundu, I tried on December, the flock which is Kalundu Eco Park getting. I try to put my people who are there and tell them at least to register the number of visitors who are coming into Kalundu. Just in December 25th up to 1st, surprisingly, we did not collect anything, but I got 3,000 people who entered through that gate. 3,000. Suppose we were charging 50 shillings. How much is that? And the next day we get the same. So please, don't take Kalundu concept like a dry beach and those things which were happening there. We are going to do Kalundu, the initial concept, which have been in this ministry of tourism for now. This is an almost 10th year. I know the concept which I had with since 2013. So I'm not a politician, so I stopped from highlighting. Okay, then we have a reptile park at Mutomo. We have allocated 5 million. The structures are there. So that is the money allocated to make Mutomo reptile park. It's a giant, it's a sleeping giant for tourism. So then we have development of Eco Valley of 2 million. Eco Valley, we did something. It's just to finish. We have a viewpoint, Kalu viewpoint, which has already been constructed in 2015, and it is there. You can use it. Construction of emergency, that one, construction of emergency response center. Nyumba kana area with the emergency Kitui county. No need you kone akadenge, kano kone Francisca. Unindi street kukuna bow 24/7. Then the communication can be done to other people. Tunea na mwakivaya simu sinabo ye twende na okonewa kidha tunea na emergency so mpesa ino tuikaseni mpesa si uthi katika west. We need those emergency Kitui and Mutomo so that you can be calling there 24/7 and they will respond. I think from there I just hand over the mic to the chair of this forum, CC Finance. Sasa mawaziri sipaswi kuwapea guideline, lakini we also need to respect the participants' time. Manake tukifanya 30 minutes for 10 people, that is how many hours? 300 minutes divided by 60, that is 5 hours. So I want us to agree tufanye usifanye brief. We are reading budget. Actually reading budget unasoma tu. Reading budget. Hawa wangwana washaisoma and there's a problem wamekuja kuuliza maswali. And you may not convince them over here. And even if you convince them, hawa wangwana nao unaona wamekaa hapa, you will also have to convince them at some time. Kwa hivyo tusomee tu what you need to do in 10 minutes. Wale wamebakia tumalize so that we can also enjoy their interaction in form of question, because there is question and answer. Tafadhali na wasi wenzangu. Now, we having said that, Ministry of Water and Irrigation. Wewe najua ni mwalimu, ukitaka unaweza kutumia masaa vizuri. Asante Minister. Nenda mukethia mwati ndata. Nito Nathan ni Chief Officer wa Water. Waziri niko kwa shua njia ile tobe tuchandika itano wa. Budget yetu ni million mana 549. Nenea development ni million mana 47 katono itano. Beza si akibu kila toazia kanani wapata wito wambe
wika namba itatu kana mbeza sito cia kuone ngili ni milioni maana ili na 27 milioni isu maana ili na 27 tukaitumia kuinza boho boho 40 in every ward, each at 2.5 million, so that will be 100 million. Then tukeka ila tusieta a subwell. A subwell is a complete water source. Kwaka kithima mbose ni ila machua tateva dhua dhungudhu tia we have designated kana tukenza subwell na tukireticulate kana guchu tuweke kuna na raising main tuweke kia itangine yeyulu nikana tukidistribute kwa andwangi na tuenda kweka such complete water sources 10 kwa milioni 10 kwa kile mwe zile milioni zanara yana imwe oito imaneli si ati ile 27 isi 27 tuenda ku hybridize ni kula kwe boreholes lakini sikuna wa kana kiuke kuna wana gensets generators tuenda kuwekea solar system lakini ina connection ya either a backup generator or if it is close to the national grid electricity nikana wethi ina back nikana ila kwa umbala tasuo no gethi andwa ambao kwa atamwaki muyani wa solar then we revert to the alternative source of power tisawa tiami nembeza cia kiwu inogera kwa irrigation yu nondo ila ingizi wethe oni sorry beba ndana weta be 23 million yebo 23 million yesu ne ya ku repair boreholes neneze uzinethe na netinda ngitabwa ni atongo imaitu aheshimiwa MCS we have already done a trend analysis na tureze kana on average per year we repair around 8 boreholes. And most of the issues are to do with the replacement of the pump, which costs around 250. So if you do 250 times 80, you are supposed to get 20 million. So 23 is plus or minus 3 million. Then ile ingine subsidy ya Kitui scores ndio nene ya na ine ngili kwa irrigation. Kwa irrigation idhangu ni ino theke ni kwenda correct. Yaandikitwe kana tukaka mingetwe na kila ward, but we have agreed with consultations na monene governor na minister kana tukaka mingeto itatu nundu already oitu nena tuende kwa kenge itatu of course ndinaambia kwako lakini nesi ni mwezi kana ndio ku advertise the Sun Times together with Clidip and so they'll be done now kitumikela tumizia 40 million bau nikana tuitumie maundu ne alange ngwelesia ni kwethiwa kwaka mungeto ti kwa irrigation tio mungeto ni infrastructure nzio ya kwambelelia ni kana tweke irrigation lakini kiuti cho irrigation ni kiwujuke mungeto ni kana source yengeta silanga na kundu kungi kwiki wakatika system ya kutwa miondani kumbe za iswinge pawithe oni bandikitwe establishment of 5 cluster irrigation projects only what to year extra 20 million yoka 25 nikana we can be able to support our farmers at least to do some irrigation tangible irrigation bangi nikana the other 20 million to make ye katika solarization of na systems CC irrigation nondo nitwezekana ti possible ti sustainable kukona kiwo irrigate mionda the better option in using a solarized system which we call a hybrid system and that gives me my total of 280 plus 167 which is 447 ndio mora baze ndio tinda ba maybe kila kingi ndo na weta ni nene aba ina weto silanga na monane minister na wete robo kana we have to adhere to the manifesto we are and I'm not here to brag but we are one of the first ministries that took initiative under the leadership of the governor to start engaging the national government on matters, public-private partnerships. Now last week, to visit us my World Bank. Mr. Kitui and other people, nitwende kucraft a framework ya kutethe ni World Bank tukwatembeza mbingizi ya kiwu. In fact, our proposal is a whooping 2.6 billion next financial year. And we are supporting it
with everything that God has given us the grace to earn. Our intelligence, our capacity to the best of our ability. In fact, when we are talking, and they may even have to cap Kitui because we are competing with other counties, and we are already doing so well that we might be out-competing everybody. So, so sure that would be an issue or an area of very serious interest. We shall be taking care of it using our partners, because the resource envelope, as the minister said, is limited. Thank you very much. Asante. Next ni Ministry of Education, Training and Skills Development. Na okay, who is coming? Please come. Okay, I think that is a very good initiative taken by Ministry of Water and Irrigation. Alternative source of looking for money. So we wish you all the best, and for those of us who pray, we will tell you amen. Na mkeria ingida ya Yesu ni kwa tia twatinda nesa ona kwa ni mwalimu na sorry yeah ni mwalimu na nienda to take the shortest time possible. Budget itu ile tau ni kwatia tu ina copy. Masabu ndia ameka densa. Sometimes ina maana usoma figures ukitha ndio maana ni billion kana ni million. Allocation itu ya Ministry of Education is as follows. We have a total allocation of 1 billion ndio 269 inwasiona diende yambe wabu ambapo mbesa isu ni ukuona misala kila ite sasa kila mundu ndia asia na copy fingers ingi inatutubwa bwana sia na ondula waziri wasia ni kana ministry itu niyo inengetwe ni mwaka twa ile inengetwe mbesa mbingi muno na kitumi ningukuonia nundu nitukwenda kwika development na alimu maitu ma ECD ala tuna convert to permanent and pensionable. Okay, sasa hivi mwalimu wa ECD aile mwalimu wa secondary mwikunie Ministry ya Education makofi. Now when it comes to development, we want to do the following. Ila naambie kusomea the little angels in 2013 kuyaswa yuma kilasi chako chambe chai under a tree. And we thank God for our governor who saw it very important that we construct ECD classes for our teachers, for our little angels. And therefore, we intend to construct 40 ECD classrooms and 40 modern feeder classrooms. You can see the figure is there. Each class should consume around 1.2. We wish to do the WASH program. That is water and what? Sanitation, hygiene, something like that. The allocation is 7 million. We intend to purchase furniture and fittings for our kids. Ila na ndio so media ku siana sito siakwa ona unisieta au siakwa nundu ni they have gone through my whatever care. Siekala mudangani tisibitine mudangani
na ichandikia va utambini na ndio tuko expect tu mienda kitali from such a background na engineer, and therefore because we want to get out of that situation, we wish to purchase furniture, deski kana mesa mukasiona ila tukeko nundu wametukinisi ukite, and we are given 14 million for that. We have teaching and learning materials for our children, and we want to purchase them using 15 million and so on. Figures is na kuisoma. Yes, I can read them, but they are okay. We have consultative meetings on education, and we are going to use 6 million. We have 3 million itatu sia ideally tuandikite feeding and deworming, but ideally ni deworming and supplements, and especially vitamin A supplement. That is to facilitate our people from the Ministry of Health who will be carrying out the exercise. We have a greatest VTC examination, and that one will take 18,360,000. Yes. Twina need to kwenda establishment of a center of specialization and homecraft centers at Manyenyoni and Siongela. Homecraft centers, if I may explain, ni centers sia kwika maunduta kumba mbiso kutuma siondo and such things which have really been neglected. Onasia na situ ila tu siya ito yu siya ebindae onasia se kuokodha chondo unense. So we want to establish centers for such training, and that one will take 10 million. We want to equip our VTCs with ICT at ICT centers, and we are going to use 2 million for that. Our trainees from VT centers, Mamina ko graduate. We want to give them some startup tools so that immediately after they have graduated, they are not stuck. They can start their businesses or self-employment immediately. So that one will take 12 million. Yes. Supply of training tools and equipments to the VTC centers. That one will take 13 million. Establishment of new VTC centers, that will take 6 million. I'm just reading through. We wish to establish ICT centers in VTCs. What do you mean? Yeah, without ICTs, it will take 4 million. Yes, 4 million. Nasikia? Niendelee? Education quality standards improvement programs, which will improve the curriculum, that will take 2,204,000. We wish to facelift our VTC, that is renovations and such.
and we will use 9 million. I think I'm done. Huyo pia naye ni mwalimu. Please, we want teachers here. Walimu wakuja haraka haraka. Mwalimu wa roads, public works and transport. Hakuna engineer, mwalimu. So please kuja mwalimu. Kani mukethiengi mwasio kwa mazitwa ndo ni mutabizenetwa engineer Ruben Mulo Itiko ninye minister wa lelu public works, ujenzi na transport and boda. Mipangilio ila tunayo katika mandate itu ila tunengetwe na mbezi ila tutabitwe ile tamuthemba huu. Katika mbeza ila sionze tunengereta ta ministry ni 653,936,099. Out of mbeza ino ila sia recurrent, no recurrent ni mesala na operation and maintenance ni 154,686,447. Kwa mbeze ila sia development ni 499,249,652. Izu nizo tobangiye miradi ila ngumesoma. Na tuende na kusizia miradi izu kwa kundo tukwende atusobya nikana with ni very clear. Mbe ministry itu ya roads, public works tuenda section departments ile na sionze sie pando pamwe imwe ibaya manguna zile ya public works masio zima kwa monze mekuya kaboka na kwa nikala kuya kalibu na Red Cross alama zikitu ndo beile na nikana with uduma ne ya twa mesobya ithwe inzio twina mupango wa twake a block ila itutethesya ithionze with ni twambia kukala bandu bamwe nikana with service ni either effective tondo mundu kuma kwa manguna na bumbe akweza kweta balua ku kana muteja ena pata waku akweza kuikwa sio akweza bikangale kwengi kwetha weja tunikethelile tondo is quite a distance na mpango leo usu wa kwaka complex isu ikagwa 25 million. Katika nimete section ya public works ba mekala ila kwa kibukingi ba mpaka juli kama ofisini na nitukwenda tukesobezye undu chuma luka na tukwika landscaping isu ikagwa 2 million. Niwana aja no tukwenda tusobetje katika na document ila mwinayo. Aya tuina mupango wa kwika grading program tondo mwezi oyu mwaka huu tuinauo twika ngili mwe na maneli kilometers sia grading indi next financial year twenda kwika 2,000 kilometers sia balabala na kila ward tukeka kilomita 50 tondo itu kweka kilometer 30, so we have increased it by 20 kilometers. Nezu ikawa na machine sisitu ila tuinasyo greda itano na tuhaya equipment motala tutumia na allowances na zindula ziendekana isu sikagwa milioni 30 na kuwaya machinery ikagwa milioni 40
cionze zikuka 70 na izo ndio zitutetheja ukuna we are one grading ya 2000 kilometers. Tuna mubango ungi wa industrialist town program na hizo tukamika katika sub county ya Kitui rural paya chusiani ni kwithia sub county headquarters isu no yetelami ingizionze lami nikana withe nitwekea lami katika headquarters isu nikana zikale telingi no mbeza ciambia kuka mbingi kulingana na economy. Now we'll move to other towns also. Tuna mupango wa kumina maofisi maambizwe na mayathela maabikie at a different level. Nemwe maofisi ma ministry ila nungamie imwe ni kiusiani alama umite kiusiani nimezekana ofisi witu ni wakiwe ende ndo athela kwa uno kwenda kwikata communicatewa nabu twekea 3 million. Alama umite Kabati Kitui West ona huo wabikie katika Lindo nito kwenda ofisi usu na huo communicatewe na okakua 5 million. The road widening and endorsing kula kuopen new roads. Tuna mubango wa kutumia million 15 with the netwa open new roads with the total distance ya 150 kilometers across all the wards. Na tuna mubango wa nitwize lelo situ kundu kumwe kula kwikile kana muthango la mwiyo kula kutereza kana kuthuku ila tumita sport graveling kwa mabalabala alamena thinosu nitwikite 10 million ni kana withie kuni twasovya ni kana kwawa kwithangali sio kwama. Twi laboratory cia materials kwitu iti la cia hospitali ni zengime cia hospitali nituthima mithanga ila katika malelo ni kana tuma na mara mwila nzioni yeba nau nituwa sindu sila tutumia na isu sikatu kuwa milioni ile ni together tukwenda kuwa workshop tools na spares ni kana withie ni twendea na kumaintain ngalila situtu nasio na equipment motor grader matipasi wheel loader ni kana withie ni cethwa ci katika alinzio ni kana withie ni cia kuna wea musio nabu twikite million ina. Boda tuna mupango wa kuformulate policy ni kana with the boda nitwa mikia katika lingo framework policy su na kumoya elementi na kumoya reflectors na kuma train ni kana with the nima kwata license tondu ni mwizi mingi menda matena license ikatugua mbesa sorry kidogo ikatugua 13 million point 6 na twebukwa boda tuna mupango wa mark ya shade na tukaka shade imwe kila ward na total ikatugua 18 million. Tukowa ngali
tuko wangali ngali mwe a CEC na ngalili sia CEOs sionze sikoka 25 million. Together na ku maintain the ngalile tunasionana na equipment modern graders nengi na sionze siongelanwe sionze tukatumia 12.5 million. Tuna projects, road construction works and maintenance. Ilasi idwa na culverts, drifts and graveling and so on. Ilasi you constitute that 4,249,000. Tukoza project imwe katika kila ward. Nikana then to amisiloti. Nikana to then to amisiloti na tukwika katika mwaka huu ukite. Na mwisho kabisa ni tuna mpango wa kuwa itwa prime mover with low bed. Ile samu ikwa modern grader kana ile heavy machinery tondo izuti cia kutembea kuma Kitui stadi mwingi yutu ya wazio ni kukua hiyo thukuma bale kuthukuma ya mino thukuma igwichwa mongo ingi utwa bala bangi tondo weitumiana kutembea kundu kwaza zito thukuma wende no cianangia ya tizo vitu ndo abatozu nesu sikagwa 25 million. Mwisho kani mutunge mubya ndo akombithukizia. Asante. Minister Elder Sanitation. Atafadhali mwoza kaneni gamu ikatete kulikuwa. Let's remain to the point. Nondo wa time. Huyu namjua. She's very brief to the point. Engineer nilikuwa nafikiri wewe ni mwalimu. Asanti. Unene wondewe munengenda yani ngwende wanu mukethia inge mwati ndata. Kwa masitwa ni tawaruthi koki Minister wa Health na Sanitation. Katika ilambisu wetu ni Minister wa Finance idhini tuwebuwe bilioni 3,594,000 na inya ngili ya nemwe na maana 5 na ile na maaneli na silingi nyanya. Na katika mbesa isu oundu tutabiswe ni 31% kwa budget yonzela ya Kitui County. Katika mbesa isu 70% ambayo ni bilioni ile milioni 890 na mwonza 273.15 sienda kwa kuiba thukumi. Ministry itu munoni ya service delivery na niwo kuona mbesa mbingi sithi ya thukumini. Ila inge basi andikitwe cia O&M kana operation and maintenance na sio sa 25% na development ichosa 5%. Ku katika mbesi isu tunengetwe huu ni watu ithi atu ithukumithia mwaka huu asilikali tukwata kwambia mwai wa Mwanza. Mbe tukethia tukikia system ya computer na ili kuitwa digital hospitali ni witu wa mwingi na wa Kitui. Ba Kitui boy mwende ya lakini ukithia ndilia nesa ni kana ithi ni atethesi athukumi meitu matakitali ala meku kuthukuma nesa. Mradi ungetekweka ninzamba Kitonga Memorial Hospital ile kwekwa kwa Mutitu nayo ithi ichosa milioni 200 na isu kwa inona na nzamba Kitonga ni hospitali ya kuita mowo uma Kitui alama kwa tondu ikethia hiyo unatingwe ngi Kitui ki ona masako na makueni kuingwa na kuikethia ikakwa kuni kana ithi ni atethesi ya wawasu ve mochari itathela na itekwa equipment itaila freezers isitumikaku mwingi na Kitui na tiete milioni nyanya cia kukuna wiyau nzakame ni kindu kimwe kiseo katika witi kana chende kana katika witi na ba Kitui na blood satellite center yambiwe na ndia thela na ni nengetwe milioni 3,585 na 824 isu ni yombe sela ya iwe ni kaneto nyothela ni kaneto no thukuma nzakame ithie ni kukwatikana na ni kuiwa nesa
twina muradi ungi wa ward kwa sibitali ni witu wa mwingi ya iwe milioni thansa tu nayo ni sibitali ya ni center ibu sibitali ni ya mama na kana ila Kristi ni ukunene alama eba kyoko twithwe tuna bandu basio ba mwitu na siana kusubika ila mabika sibitali nesu kila kingi no bo wanda watu tho wanda wana ndawa sienda akuwa nesa sikese kuthuka nundu ya wambesa bingi kana sidesi atedia andu maitu na iko aka store isu ni tengete milioni 5 be ward ingi iba Kitui ikwatanite ward ya wou na ikwatanite ward ile ya amenity na ya surgical ya yewe milioni 3 twaka amenity no nikano kithe amenity banga wambesa mbinga ange kubituka ward ila sia kawaida na mbesi ili kwata waku kwa alama tona kwa fodisu ni tumia wani kana sidensi atete sia kusolve ward lingi kano area silingi sia hospitali sia iwe milioni 3 twina obuke hospitali ni witu wake tuibe muradi wa psychiatric kana mental health wa iwe milioni 4 ibinda ini mwese kwina ma stress na depression mbingi na kuuni tukwithe atukikuni kana twithithi ontheni twatethe kana mental health we hospitali ngite kwendea kuseo biondu tutabiswe kana the Kitui promise ni nene hospitali siende kusobu ila sikunze siende kunene banika na withia ni siabikia andu maitu nesa na imwe tukwithe atwibikia ni hospitali wa kaui none ubone wa x-ray kana kwa andu makona wabisa mutitu nundu wa theater na si ikuru na undu wa x-ray andu methia ni mokunwa bisaku kwa hospitali ingi pia tukwithe atwesisia sithe ni siende angia ni sia kwato sindu imwe ningi sia kwa renovation na sia iwe milioni 43 tuna hospitali wa Kangu kwa Chuluni tuna kitoo tuna Ndau dispensary tuna Waita tuna Kansiku tuna Tiva na Mutomo ni mwiso wa kanza wende wikathie munona kuingiba na andu maitu kuma thimwa mengi meka okutwa wakuya ya masaku kana kundu kungi kuni tukwithe atukwenda cancer center ila iba building ewi renovate weni kana andu ma cancer methia ni mambia kwitiwa ba na mathi okuya ilobi kana masaku nundu wa undula munene utwemie ba kila kingi ni we ward ya mwaitu na ya siana iba Kitui ino yambe we lakini ndia athela ya iwe milioni 8 ni kana yendeswe na kwaka tithentende na kumiminukilia we ukuta wambi we kwa hospitali ni wa mwingi utathela ni kana hospitali usu na awawala mebu na meyela ibu na thukumi metho mona security nzeo ya iwe milioni 3 kila kingi ni mwisi tutho twithia wana kwa hospitali ni manenga wanda mbesa sia kwitwa ithia mawiyala mokuna ku ta kuthoa lewa wau kuthoa ngoila wo makomea sabuni wa kuthesia ku kwandika kasho cia mathuku maku na hospitali situ cionthe cie 14 cia iwe 360 million isu ni cio maana mathuku mewiyau kukethwa na renovation kwa hospitali ni ayata Thitani na Mbiti Neo Center na mwasuma iwe milioni 5 meonthe alabu ni mwisi twithia wana community health volunteers alama ilete kwithia me 10 kwa kila village na twina village manele na miongo ina na muonza na menga wa stipend kanoka indo kanini ka kumathangasia ka ngili 3 kila mwe na cionthe cia kunwa hesabu ciuka milioni 10 miongo nyanya na nyanya 920,000 kila kingi no thoi wa ndawa na sindu ila ingi sienda na siana ndawa witi nete ila cia kuoba mundu atulika kwoko na sindu taisu na cio mailingi siendekana na cionthe cia bulanwa ciuka milioni 350 kwa hospitali situ cionthe cie 307 kwa mwaka utu kwata kila kingi ni kuthoa osindu ili itumika kwa ya lab ila andu matwa wa kwithimoni ili itumika kwika kithimo chuni kana mundu akwate mosungio masio na kumanyika kila kuitwa no cha iwe ngili 10 bena kuthoa milioni 10 milioni 10 aya bena kuthoa equipment nundu wa department yitu ile rehabilitation muno ila idili ya nandu ala mena living with disability and wala mena disability ni ya iwe milioni na nikana ithie niende cia kusovya maundu ala ikakwo na withe andu maitu alama kwenda services isu cia rehabilitation ni matetheka pia tena surgical ward na ikwatanite na amenity ward kuya mwingi isu ni twakie na ni kwithie kithwe wa equipment nikana ithie ni atethia andu maitu ya iwe milioni 4
kila kingi pia nubo wa hospitali wa ikutha maundu ma piping theater ni na kula kungi kwithia kuchenda oxygen bena twindo tunini twithia tukikwa ku ni kana withia muradi usu ni wathukuma nesa na we waiwe milioni ili ni twithia wana andu meta wa biomedical engineers kana engineers ala masoba cia equipment ile ithukuma hospitali namo ni tu matho ya meiyo ya kuthukuma twindo tumwe twithia twitu nini ukithia twi nindi kwita andu angi no masobie namo tumaiye ngili maneli cia kuthoa tu sisumethia no masobie meiyele kuthuka hospitali kana equipment kila kingi ba Kitui hospitali ni witwa Kitui ni kwa kiwa outpatient ni mumione lala tumetu tubetela angalia ya kunda kindu ni kwithia kiki wa maundu ma ICT na kuminikilwa twindo tunini twa chalile ni kana ithia uni athu kuma outpatient yumwe ngalino itungwa kuya withia alama kuka outpatient mengali ya monde twende unit kwenda kusisia hospitali situ ile tena stima itena mwaki whether ni electricity kana ni solar ni kana tambio sikia ni kana withia ni tukwika kusanza ciana situ nesa na kusubia anda thukumi meitu kukwithia kuona cheni itakula kuthukuma kutukie na kuni tetengete milioni ile nundu wawe yau na asante nga ya mwathime. Thank you very much. Huyo ni mwalimu kabisa, huyo si daktari. Tunataka walimu, tunaenzi walimu. Ministry of Trade, Industry, MSMEs, Innovation and the Cooperatives. Na kwa wale ambao wanatuangalia, tuko kwa Facebook live na tuko kwa YouTube. Hii ni information ambayo ilikuwa ikuje mapema. Kwa hivyo ukichoka na sisi kutuona hapa, unaweza kutuangalia kwa YouTube pia. Ukichoka na sisi live hapa, unaweza kutuangalia hapa kwa YouTube. Tuko live. Twende eneza. Nenyu mwende eneza. Thank you very much. Ni na mutavia isitwa na mwa sione dhani kite kiatu cha waziri Rose Mutuku, waziri wa Trade, Industry, MSMEs, Innovations and Cooperatives. Ula wilobi ondambukani yake wia. Ndiye mwalimu ni mwanasiasa. Nondo last time naona akone nayo mbunge ni mwenye kuma kwa chuzo. Indi zione kite kiatu kia waziri na ni very brief. Katika Ministry ya Trade ilani page 7 nimekuona tunetwe mbeza za milioni maana 380 nemwe ngili maana na miongo zanza tu nemwe na zilingi maana na 52 katika hizo misala ni milioni miongo monza na monza ngili maana na 10 na zilingi maana na miongo na monza na hii ingezi ya operations na maintenance beza hizo sia development nizongwenda nene muno nondu izo nizo sienda na zitho ana impact direct kula kwa andu maitu na kiyo nikyo gitumikila twi movizini yani kana tuthukume andu maitu katika mbesa hizo nitukwithia tu ta Ministry ya Trade kula nithie twithia atu sisi obo biashara na sindu ile ingi tutengete milioni miongo nyanya cia kwaka masoko kula mawodini kwao na oyu soko ile tukwaka ni twende tuthaite nundu kila bandu bakuthwa bakwa soko withia tukwaka soko ya twin shed na kwithia ina kyo nundu balabe atandithia no mpaka bebe batheu bena cho ja miangwe na uraino na tutsoka tukwikia at least mataali masola ile twitamulika mwizi ni kana withia soko ezu ni ethwa complete na andu maitu ukwithia ni makuna biashara nesa kwao izu ni zindu ukwithia tukuna na ometuki nitukwithia ila budget ya mino bitithio ni county assembly nitukwithia mkuona ziende kwa masokoni ni kana withia kila bandu at least kila ward ni akwata soko imwe modern nundu zindiza kukwendea na county itu ndiza kuendea ethia biashara zitu siende nesa kwao ni mubea kingi nitukwi omwakani nitukupanga investor conference hii ni kwita nundu ta Ministry ya Trade
nitwailite kumanza kula tukumia investors mauke ku invest ba kwitu Kitui nitukwenda tuthimina miaka ila tunetwe na ila mutunete through his excellency the governor with at least nitwethwa na factories nene siba kwitu Kitui nondo inaanza twazizia twina factory ila tutonya kwacha twina yandikite andu mabitite yana no imwe ilezo bacha gypsum boards galikosea mwingi tutunge no twendo tunini tuthi ukinyanzi twenda twina factory itonya kwandika siana situ andu aingi nondo andu mamina sukulu medio ilobi twendo thio manza investors isu siuke ku invest ku Kitui na azia bebinda kwa hiyo na mubango twanda ngote nukuka tuwezi kwa endiata. Those are the kind of people we want to engage na tuumone thia kila twina kyo Kitui ni kana moke ma invest ku kwao mukaiwa to organize it that investor conference na inezo na itu batu na investors serious meo katika itu lakini maenzo manyakana na utumio system ya county na ka invest ba na katwandikia andu na pia tuka increase ila ito own source revenue kingi na nasi anaenda with a very brief ni kana be kindu tukwenda usovya itwa industrial aggregation and industrial park tukwenda kwa ka industrial area yitu ba Kitui with andu asu tu amina kumaete mo matonya kwa ka factories yoba matonya ku invest ba na begeka kila kia county kidwa area ya Kanyonyo tuwezo na issues zibo lakini ziende kwa addresswa nikana within ni twatenga areas within ni ya investment na kumetenga ni tukwenda tumiye ni tukwenda bedwe na sio ni tukwenda twake go downs na zindu inge mbinge piu county ndwe kwa ka factory tolondo maybe twegie na kwitina kila kibo tuiko provide the infrastructure kinondo kimaki utuma onando maito mata invest the cost of investment is very high onala matonya kwa kona zindu laisi ona kithikia mbembe na azia tuekio kila kia muingite kia vingio kana tiwa amayu na zindu za mudembozi sio tonya kutwandikiana twenda the ani go down hivo na tukuona mundu serious investor with no athi abo machine yesio akoka keki abu na akaendea kuthia mbembe zake ukwithia i cost ya kwikia i factory ni ethwa inzi mundu ono twika wa kuthambia matunda ma ku export nundu ni biashara ende neza maembe avocado passion nangi ukwithia already go down hivo kilo need kwete no mutambo wekeabu na wekilo kakola gwa ukagwa mutambo wagu no tudio go down itu tukombwetheze mundu ungi kwa izu ni katika zindu ila tukwenda kwithia tukwika kingi obu katika industrial park ezu ni tukwenda kusobya kindu tukwita ni incubation center within andu maito no mabundizwe maundu Kitui wasizia kindu basic ona factory ya mikate na itukiza mikate kila muthenya twinamwe ba kweli bakile kwa wasizia mbeza ila situ sio uthinza ni mbeza mbingi muno na ikyo tukwazia ni tukwenda ta county obu katika industrial park ezu twithe na incubation center tutho imagine withe andu maitu matonya kuka mabundizwa bu na maybe makwata ujuzi ukwitha no ma invest katika anzia isu na yemwe katika incubation center ezu tukwenda kwithe atukwikanikana sindu tamikati itu thio thwanza twina machine izu wena uthi ukozo na tenda yo supply school ila iba kubiri ya kwenyu ya secondary nondu ziana izu ya mikate na ukweta buna nondu be kuka bunondu be na ataalamu ozo bezi wa mikate yakuba ila ya ile na ukuothi wa supply bateva mbesa izu zithinza wanaenda kwita mikate yaku amayuwe ukamitondo kwenda yo ti account ni yaku kitu ni kuzo bezi ya ona no uthi ku market ukathi kuta ukathi kwikata i cost ya i production nondu inzi and might me ideas kila matena kyo no kwati wa kweka maundu wow katika industrial park ezu ni tutengete million 150 nondu twenda kwaka kindu kiseo muno na tumanzi ya investors kingi ni aggregation center na mwazizia equator industrial park wazizia nukuona ni kindu kiende yo Kenya yonze nukuwe chindu kuitwa special economic zones temwe kwa Mombasa ndongo kundu ilobi no mande nukuwe Moses Kurio nene the same na itu ta county twenda twithe tuona special economic zone itu ina kila kindu ona with investors sioka be bandu zitonya ku invest neza na ini matching fund thine twikite 150 national government ila ivosuo ne kutune million maneli na 50 nikana tutwa tugiania within ni twakwata beza mbianu cia kwaka kindu kyu kwau twenda tukwata ne bamwe nikana tumia county ino yitu ukiani ule nai twithi direct ku compete na mwananchi ithie twika ku provide environment ila ya ilite nikana withi andu maitu ni mako na biashara aggregation ni tukwitha tukwika sindu ukwitha ta cooperatives zitu ila zikula mashinani
na no mwezi no tubanda ndengu lakini zaingi tubanda sikusia kothi twenda kusovya withie ni kwethwa na cooperatives kula mashinani then kindu tandengu izu maente pamwe siumanzi wa market zitsibu ukwithia ithieta county ni twamanzia athoi mokothwa ini ni cooperatives izu zitu sindu ila sio mena sio kumashinani kwa hiyo ni tukwithia na ila siatia litenzwe katika industrial park no tukwaka go downs with it no cooperatives no zio kesia stoli wobu baka kila mathoa methia mase over na oyutu azizia ulondo kahawa keka with it tumela style kahawa katezo atyo mubika abandu kuwa kwina mbumu ya kahawa alama atwa iwo kwiwe binda ga kwibwa ni gabika kwa uma kwibwa mbeza sio sitakuoleka na kutena brokers bingi katika sindu ila zitu tubanda kwa hiyo izu nizio sindu mwokwethia tu kuna ta Ministry of Trade tukwatanite kwoko na nye ndiye na kunena kwingi ende ningutunga mubea muno ndo ninguona chairman wa committee itu ya Ulawi County Assembly bwana Ngoimatiwe mwene town na biashara ndambia Kitui yolondo ubwanga ndo ambia utabone kwende tu mali tananza kwa hiyo itu twenda kuambia ba ni mwenye ni mwanasiasa na ningwendo tambwa ya kuma ministry ala twena moko ungameyo directors ala meba na CEO mwenzangu tuna CEO wa cooperatives mbitikilie ni matambwe ndo maana atambwa weone mwingi ndo tonyeka imundu eweka ngali kwetu ina Musomba ni cooperatives tu bwana Ben Mutia ni marketing and branding Kasamba ni assistant director administration tuna Madam Dorothy usini wa Kitui County Empowerment Fund ilambeza ngali kwela tuna director Fidelis Mwaniki inoni Fernandez around na azani wa Mbozemba kwa ni mubea muno ndo maito na ngaina mwathime asante ni mubea muno nenda kwita Ministry ya Energy, Environment, Forestry, Natural Resource and Mineral Resources. Mweya ini museo na mavi ndaonze pana ligila kwa muno ye aya karibu ndi mwe kalia muno toende mwatagwa nye neta wa Richard John Mwendandu ninye Minister wa Energy, Environment, Forestry, Natural na Mineral Resources. Energy ndiye zinemeta hata kikamba nditio nguvu za umeme na environment tuita modhiululuku forestry no bandu wa meti na ibe gila tukweta natural na mineral resources kana sindula tumasia methangani itu mbesa siana nongwila kila na ilwe indi ningi kuenda o tunengetwe milioni maneli na 11 njili mana kenda miongo na kenda yana ya miongo na 5 mbese zitu ibangi eko kube 23% ni mesala na 62% nisio si utethia wea alamwe kama sabu asu nimukona twe ya mbeza mbinge weani be wakwe bathukumi tisa sawa ministry yakwa ina mobonge atatu ala manene ndono weta nikenda ni mwelezie ndi tukwenda kutumia mbeza tuna obonge wa environment na nuo gwite forestry na wakwa climate change na tuna obonge wa energy na obonge wa mining wa sisia mbesa ilangu weta nila main nitunenge twembeza sia to develop solid waste management policy na strategy for Kitui County kana tusobye mipango ya ende tukwithe atu kithesia county yitu muno town bwana Ngoima na tuisubya modhululuku nundu akikokela kithe wakuo nundu tuithe awana mipango esu na kwa mfano kindu kitweka nwa twambio sisia kila kikotu mbao bayangaliko baya landfill nikenda bwana kathenge kuya Musovia Park kiguo kila kitheete kukuma Kalundu kithe kutunengetwe milioni 3
katika mothiũlũlũku tuna kindu tukwita climate change na kiumbe ithi nitumanzite mbesa cia kumanza milioni 22 indi kwitumia tukewa kaunti na yetu nenge 52 na kaunti nikite mipango esu nikenda wise kwithia climate change kila chunenwa ni kila mundu nitwatata kupromote kunena na andu na kumatetheesya na kumonia ndimailwe ni kwika. Kindu cha gatatu ni kila kikunenewa ni kila mundu no bandi wa miti. No bandi wa miti ti kindu laisi nigitumia mbesa muno to munthi kubikabu mbweno yuite nitubandite miti mbewa ngili 18 twabanda miti tauni ya Kisasi na Yekanga, twabanda miti simani ziba kwa Vonza na Gwaita ni kundu kula twithitwe tumakite kubanda miti tunengetwe milioni 3 na ningi tukaitumia na tukitumia kuma kula mwetu itetheanisya. Ubonge ulongi wa ministry yakwa ni ula tukwita wa energy. Na energy ni kutetheanisya kukwata nguvu za umeme nayo twina rural electrification ila ni kwenda kukwatania mwaji kwa andu ala matena mwaji twikwatania kaunti yonze muthenya umwe indi kula twikwatania tunengetwe milioni 5 na tukaitumia cionze pamwe na rural electrification katika kula tumakite ithiani changwithia na mumoni na ila siti ala tukongelela bandu bangi twacioka tukaithwa ni tukwenda kuvutisya andu kutumia mitumile ingi iteyo tumia makanangu na nio tukwita alternative technologies ila twithia twisomethia aimi nayo twanengwe milioni 2 na nitumwakisha tukaitumia cionthe na twacioka tukewa kilo mwe nwise makani metete thina na twenda ku review act ila ya service 2014 na twisioka tusovye meao nikendo ithia twilungania na zangilisi andu makatu na meao ivo o yuyu meao itu ina wonzu muno na yetu nitunengwe ku review tumino imituki milioni 2 na twanengwe ingi mwana wa kuongela sola la mulika mwizi mataone katika awards milioni 13 nundu nditu kwenda bika kila ward patonyeka isu nio ila tunengetwe mbesa mbingi pio. Pe kindu kingi ngwenda ku mutabia nundu miaka mbingi ithi tutu watu ya emi na waziri wa wemi ndaya ndinasya twikaime na tutu watu ya andu makuindo indi bai kindu kingi chukite twailwa no kesisya na mwailwa no manya mwai muthelu His Excellence Governor na magavana ange anini nitunete twilovi ni ministry ya mining nundu Kitui ni kaunti imwe ina mavia mengi mekivothokanio onakeka kolwe mutinda amwe nene na limestone kuma chuso kase kwisilendau kuonze kuyubika na ku Kasala twina mavia mengi mekivothokanio na andu meitu faida mwingi mokwata onakeka lama kwinzwa 90 wathi Kasala ni kwiyo maimala mekuma bwata ila na mutsinza anzi kuna nako na faida wandu maitu ni munini nundu nimeka kwacha no mapia nituonie tunengwe mbesa twambo sofia policy kana guideline ile kutetheesya undu imbya ukite nikendo thwindu kumaluko nitu tutenaguo na katika policy isu twasovya nituonie naguo mabinda maingi ona wenza mabia ndu izi value yamo utwa ya mundu ekwe baba ikindu ekangu nengilie 10 noza ngiliswe 10 woza we wayo kwato milioni nituna kulile na twetikilwa twanengwe milioni monza twake lab pa Kitui we wakwata kila wakwata ukaba nikendota we dhamana yacho mana nitwele nobu nikendo eze kwithe indu kwaze kingwati value ni chao ni twava twanengwe milioni monza cia kwambia kwaka lab wezu ila iteria Kitui yonthe
kila wakwata wakotwa na kunzi nundu wa mama makolo kwita hata kukola nyo bando wewe wona ke faida twete mana batu ke tusiye butu nengwe milioni monza na twasioka twasia ona twanengwa tukake numbe labwite na equipment na watu yethukuma twetia kuthoa laboratory equipment yonze twanengwa milioni 5 sindizu nikendoweza kwithia yitu na operational lab na kuni gwenda mutwae musi mwezi na mwethi mutabia andu musi Kitui na minerals maingi otu ya hivi na tu ya imi twanzi obindizia mondo asu ni sasa obu kila kingi ni sola ibata kwitu muno nayo nitunengwe mbeza cia ku revive ila cia iko milioni 5 nikendoweza kuthila cia thukie na cio twekata ni twaciukia na cia nzio thukuma na twacioka twaiwa twanengwa mbesa ingi milioni 1 twanzio banda mete ileto no tumika tangu ni silia details lingi si thangu ni la mukona na ni ndo tayari kusungia mokulyo. Asante kwa mbetu kisa. Thank you very much. Tumapo tuithi kwa Ministry ya Culture, Gender, Youth. Huyo ni mwalimu. Hata huyo zitamwambia maneno ya walimu. Kwa hivyo mwalimu angalia hii maneno. Ndiko asatwende onesa kwa na my experience mundu wabikia miaka ela mbikitie kalwanze 2 hours twambe yobindisha maundu maingi lakini kwatia tukuyo ni seto minetiwa. Yes, undo ni mutabisie nita wa Phoebe Mutemi, Minister wa Culture, Gender, Youth, ICT, Sports and Social Services. Nandana wa etondu nenda kwa mbo recognize the senior staffs of my ministry. Please ungamaini na moneke. Dear, we introduce, just wave at them. Thank you so much. Naambia na kuweta kana ministry no niyo ina department ila mbinge katika the ministries in the county government of Kitui. Twina department thandatu which starts from department ya culture, twina department ya gender, twina department ya youth, twina department ya ICT, twina department ya sports na twina department ya social services. Mwewite department isu nenda tusisye mwene kinandu kila utunengie ta ministry twina allocation ya 160,216,242 katika mbesa isu si include this. We have the recurrent budget. Twina total ya 87,916,242. Ile kucompose the personal emolument ya 22,123,713. And then we have operation and maintenance ila ni 65,792,529. And then twina allocation ya development ila tunenge twe 72,300,000 na 72 million isu siedi kwa the 6th department. Kounga tina usola katuni ka the ministry nisola kamutweka nini na mweyunge munene muno moko manene nebuye nene because we have 72,300,000 na twina 6 department. Lakini tuika ta ula savandu wa Bible wanengio one talent na vida ale yako ikondo wailite with this 72,300,000 we ndola tubangite kwika nikana tutaandithie nikana in the next time we say there no twainge besyo kendo nikana to serve the people of Kitui. Ekaini mutabie kila tubangite kwika na that amount. I will start with the youth.
Katika youth department, we have equipping of all inclusive youth empowerment and talent center. Ile nengetwe 7 million. Nitu kwenda kukame up na ndikwenda mutumia that construction not with 7 million to construct. Kila kibo nitu equip one of the resource centers. Katika our ministry, to reach in resource centers, ila sithitwe sometimes siti otumiwanesa na itu kwenda kuequip one of them nikana to create a place wala youth matona kukaba mwe manacha their talents na makeka maundu mengi. So we will equip with the computers and the Wi-Fi, and then tukuka na sindu ingi ta room ya theater and so forth. Twina conduct survey to profile youth alongside skills. But tuenda ku map the youth groups in all 41s. Nikaenda wese kwethia netu wese groups itu cia youth na tumana tukwika need assessment nikana tumane undo tutonote this ya our youths in group in all 41s, and it is given 3 million. Twina conducting campaign on responsible sexual behavior, contraceptives, teenage pregnancy, early marriages, abortion, and HIV, AIDS prevention among the youth in all wards. That will get 1.160 million. To identify youth for training, secure placement, and only to train the youth in their group, which will start by the need assessment, then to train, and after that, we support them. We have the post support. But the youth in the groups, train on entrepreneurial skills, we can support them to start small businesses. ICT kieni choto kweka, centralization of ICT systems and network, ila tunengetwe 3 million. Tuenda ku make sure kana systems ya ICT si katika central place. Tuna ICT ku purchase ICT equipments, which is given 3 million. Tuna equip the vocational kana youth polytechnic with ICT equipment, which is allocated 4 million. Na vano to concentrate na Ekodha, Kaui, Mwingi, Baptist, and Shekuru. Still in ICT, tuna ICT maintenance in 22 youth polytechnics with 3 million. Then tuna installation of Wi-Fi in youth VTC. Ile nengeto 1 million. Kauni tukwikia Wi-Fi katika 2 VCT, which is Idhiani VCT and Motomo. Then still we have asset register and tanking report. Ile nengeto 1.5. And this one is for improvement of the security. Then we tuna anenengeto 1.5M, bulky SMS platform, which is for the entire ministries. That is 1M. Then we have established a facility for mentorship, coaching, development, and innovation talents in the ICT sectors, 1 million. And then lastly, in ICT, to in our website design and development, already to in our website, but we want to make that website represent our Kitui. So we need to improve that website. Na kwekia, we have the annual subscription in that 2 million. Need to kwenda kwekia job and attachment and internship application portal in the same, and then county ministries portal. Sports. In sports, tuka doa na to supply sports equipment, ta uniform, balls, nets, boots, to all active sport clubs. And to all, tuina amanisha tuka nenge kila mundu nikulingana na the budget, nundu tunenge to 1.740, but we ensure that there is equal distribution within the county. Then we will participate in the county competition and tournaments with na Kenya Youth Inter-County Sports Association, which is KISA, na tuina Kenya Inter-County Sports and Cultural Association, which is Kikoska, and it is allocated 5.8. Ningwenda kwa chatwitha na this county competition, and I want to report to you,
Next week, we are taking a basketball team to Tharaka-Nithi to do the same. Neno ni tetha cia our youths in the Kitui County. Nondo twa matwa ku nima interactia na others na they are nurtured and they can be identified. Ni kana matonolika katika sports ila simpe yange in Kenya. Tuena co-develop Kitui Stadium. Kitui Stadium, we have the perimeter wall, construction of changing rooms, spectator terraces, floodlights, parking area, and toilets to attain international standards. Dear Siani don't attain international standards because with international standards and 6M, that is very little, but nitobangete ku improve the Kitui Stadium. Tuina co-develop ultra-modern stadium. We say in Kitui County, tuina stadium tutona kwejifunia nayo, and already we are in the process of acquiring 2 lands, one in Mwingi, and we have another one in Kitui South, that is Choani. Kou, in this quarter, we are going to acquire, but now, according to our budget, we will start developing those stadiums in Kivoi Village, Kivoi Ward in Mwingi Central with 7 million, and we have Choani Village in Kuda Ward, Kitui South, 7 million. Natwasi atuambia ko develop, not to finish. Then we have establishment of 3 sport facilities, which is given 10 million. Now this one will go to Bitini Ward, Kiomo Chedani, and Kedumula Ward. Then we have the social services. We will establish a rescue center for the gender-based violence survivors in Kitui at Ikuda Level 4 Hospital Compound. Nitu kwenda establish a rescue center, wala tuenengai those who are abused a safe place, metelete intervention. We want to carry out outreaches to sensitize community on GVB. Nitu kwenda kwenda na sensitization programs on gender-based violence, referral services, and other interventions. Isu inengete 1.044 million. We want to support also the PWDs, persons with disabilities with assistive devices, with 2.03 million. Now these assistive devices include the wheelchairs, the white canes, and also the special sunscreens. We want also to procure and supply materials for support of groups to start generating incomes as per the group request. This is a social empowerment program which is given 2.436 million. Then we have also women and PWD's trainings on access to government procurement opportunities and business registration. Go back to enda ku train women and PWDs and then to imatethesia ko register ni kana wise kwe there ni ma participate kana ni engage in those ni mosa matenders. We have 30% ila either itengetwe kwa the youth, women, PWDs. Now unless the men registered, the men business registered, they are not able to benefit from that. So we'll train them and help them in registrations. Then need to kwenda kwenda na operationalization of the county gender policy, which is given 1.62 million. Then support Kitui County GVB committees in enhancing access to justice for survivors of gender-based violence, learning get to 696,000. Then we have Manyenyo Resource Center, which is stored over here. We want to complete it, but 4.8 cannot complete, so this one is just initiation of it. Then to equip Mwingi and Choani Resource Center. To those resource centers, and at the moment they are not operational because they are lacking some things. So we need to equip Mwingi and Choani Resource Center with kitchen and cooking equipments and audio sets with 2.5 million. Then we have Mwiteka Social Hall. Need to kwenda na Mwiteka the operational, but it lacks the plastic chairs and also the tables.
So we are going to purchase the plastic chairs and the tables with 1.5 million. Then lastly, need to kind of support the CCIs with food and other utilities with 1.160 million. Thank you so much. Thank you very much. I still want to say we are still on YouTube and Facebook chats, so you can continue watching us from there. Ministry of Finance, Economic Planning and Revenue Management, the CEO, Economic Planning, please. Nondo ni sine muno iyo muno nine na metukinda tikemwe na ginenga CEO makao CPA amine lili. Thank you. The first thing I request nivye mwene chathi kuni ngukuli andala me yiko nela tuno uye budget na mo please mwonga me. Victor, I can see you. The rest, please let's appreciate them. Thank you. Kuni vitu muvya nuzuwa kuwa budget na netusolve budget. Kindu chambe kelangu enda kumotavia nikana ila tuithia tuchua budget nituithia tuchatia mia we mweya. First of all, to be very open, transparency, accountability nitwati yao kithia bayo te umwe tunethia tuna favor ku tucha budget kapyo kala tunengetwe ni governor twae budget tuye kasia ute umwe. Why am I saying this? I think I've received calls, comments kuma kwa ando alato thukuma mo ona kuonza nikaenda wise kwithia nitweka budget nesa na itu nitumwashua kana budget tukameka tu very fair bayo ute umwe tukafeva siana siontheni siane ne mukamba sia vaika ndana ka muongone kutukatia oh. Number 2, kila kingi ngwenda kulenda very quickly is in economic planning the biggest challenge either kana ile economic dilemma. You have limited resources but the wants are unlimited. Kwa tukasia ukithia utondu waziri wetie tuisize the very vital programs tuisiki ata health FIF like it was said CLIDIP propua all those things ni lazima tuamba kuka tuasi allocate mbesa. Finally nundu masa ni mind ye muno ni kucomment about the feedback ila tuilete kwithia ila tuende kukwata pamwe memoranda ila mukwesa kuandika will take into consideration kila chonze mutwandikia nundu masa ni mind ye kanie ni welcome CPA makao and about finance. Asante sana sio. Na tena wetete sito ya kwa neto wa makao kimweleni CEO kana Chief Officer Finance, Revenue Management and Accounting na budget ito ya ministry ngo represent our CC Finance ni tuna total ya milioni mana ana memiongo than tuna muonza 184,750 mbesa isu nila mkwe waskiwa mostly ile tutumea mbesa kundu wa staff misala ile kwetwa personal emoluments which is 323,189,953 Kenya shillings. Na operations na sia operations ni muona kila tuende siba ni part of operations katika dissemination of kana public participation of the budgets. So isuna kwetwa ni ngili 143,994,797 for operations and maintenance. Ministry to in units canals ila mweta departments ordinarily ni best sisi lika katika economic planning and budgeting na ila mkwiwa siolo mabano wa motabia kana yukila chende katika one of that activity ni public participation on key budget document including annual development plan na sisi mnedhi nayo county budget review and outlook paper ya biti county fiscal strategy paper ila mwene yetu ombewe na yusu omwe na annual budget estimates. Ve activity ngi yokite kwitwa county budget and economic forum ila idho amari kurutia andu alama idho pia mailite kwimbwa mevo nikananga mausisi ya budget na makusio kama kwamo na isedhabe kwina madhina. Ministry no ya finance niyo by law
inenge tumwanya resource mobilization ila tukuita own source revenue kwa na kipengele cha constitution kana cha katiba 209 niye nenge tumwanya wa collect revenue ena other department ikita onengo mwanya by ni minister witu wa finance you collect kwa u sio ndelo kwa revenue collect wa whether no lika whether ni chau no manengwe mwanya through expressly written document from the CEC kwa u kiuna chone mwale to manyu na yubu tuyukite no mukwesa kuona twamina ino na ya betedwa mbunge 6 to 9 months nibedwana public participation nondo wa finance bill. The law requires us to also to show how we shall fund that budget. Ni budget na fingers twina become besa ni kana si bobe real besa you sikoke ndi na nimwe uye waziri ya moya motabia na sakana ideta ile to our own source revenue or you to target ya 450 million kuma kwa kila tunakwate last financial year tunakwate 361 million kwa u mwende kuna mkwedukisia edukesi kuma 361 na waziri amwe or you to tiele 450 to tiele about 20 million netuongelelete revenue kana tuongelelete netuongelelete na mikakati na ngaba ndane kala muno no mwise na anosi kibila the other day kwa utende na akuma no atite to bicha 425 500 kwa uno uchoke tabala watu wa kwekata kweki ya revenue bala ya ilete kwa umwe education siasa inge na sindunge sio kuna tumanyika na revenue niende ku improve but tuna mwanya muneno wa ku improve na wa department ile ingo sionze sio ba ona si asoma budget yo no mendaika no manengetwe kila maili to collect nedani hospital ni dabi tuekaete chao whether ni office of the governor kila onwete either more on the ministry sikete kwa na tukete mini finance bill yesu akwenwingi ni kananga ebetedwe na yodi kula ku mbunge na ebetedie ekuno sasa obuno wutu kwa za revenue enhancement system besa isu kwa na civil operational sisi tumia ve kindumwe za kwa kila CEO wa office of the governor wanena kana lika nikwikawa kindu kitawa operations nikwikawa netwatiala matebete besindu sitwasi ku update data system tumanya Kitui town ye nambucha risiana nambucha rila mbinge nisiana nduka wholesale nisiana amba nisiana isiko quick ya data and then motorbikes netwisito ile tomanya Kitui town si operate siana for security and also for revenue collection na nduma motorbike mwako motorcycle ela na thukumana enyula na indirector wa revenue la twambie ni mwange ba revenue oyi ni mwaikie kuibandie siki ende no tondo mwena sio wenyi bana kwesa onena na enyi mototabie tuikanyata haya department ile nge ya katatu ito financial services aundu ni wetete kana ministry no ni ya services ndiko na amount man development we are witu niko sisi akola kumya mbesa undu ikwevangwa undu ikwa account wa sio mwe wa auditors tio mwe wa andu kila no moka kwa mendia kwa finance mendo wa makwendo manyayo mbesa isu ya account wata sio on then thina kwa uwe lawe wa ni mo auditors medo ani wewe awo sisi masabu na ito watu ni twika masabu to matabia undu kuse utumewa tumabe tuna office yongeto awa audit omea unayo undu PFM act ya sit ntwa ile kwa na internal office ile nengana maundu ma audit masabu mark serikali unu matilie na undu mailete kanani to comply na tu abutu ina procurement services onayo katika office wa wa finance nayo office ni wono ukwewa sindu sia tango zile wana sionde sia wetwa ba asini ma procure sindu sionde mati emia wela ile kwedwa hivyo ya PPRA PPDA ni kananga withe kana procurement ya mikakati la ile tedwa hivyo kwa tungomina ethe abe kindu kina issue yulwa sindu ino sibo ni monenga wa mwanya pia wa kuandika memoranda kwa una se waziri na kwesa ku emphasize on that with the learning group kana no individual no andika memoranda yosiswa but ndukamekalie mononondo siende tembe nani mwewie mweshimondo waisi baya kana menda budget ino kana mabetukidhieni kana ngatokwata mwe wa monza with the neto ambia ati ambesa kuya twena mbeza si yaba
paima mbeza si wa county twenda kwatia kwa na nambanje tio ndu yabitithwa ngai ya mwathime muno. Thank you very much. Ninyi MC, go. The next person on the block is Minister of Agriculture. We will skip Public Service Board, County Assembly, Tuambomina Ministry. So Ministry of Agriculture and Livestock, then followed by Ministry of Lands. Okay, the other independent institutions. Ekani mukethingi ni kuondetika nini masito mako nitwa Stephen Mbayo Kimwele, ninyi Minister wa Agriculture na Livestock. Agriculture no ne athukumima county alame ubia ni wa Agriculture and Livestock no mongame. Let me appreciate the staff asume miundani when agriculture do that we busy me miundani ukitumata no kawa ndo agriculture ndiye kwa mo busy ni mobaya thukuma kwa mendeleza pimbwa mbingi na tutunga ngai mobaya muno mbwa ni wite muno pio tio tubandete ninge ndutubandete ngai no twathimie ikana sie. The total allocation for the Ministry of Agriculture is 809,400,505.0 budget ni 70% ya budget, total budget ya Kitui County. Ina misala ya 264,931,809 ambayo represent 38% katika budget ito, na katika development ya agriculture tuna 482,234,750 shillings. Out of that, grants katika alamo support agriculture ila tunenge donation grants ni 362,377,327 shillings. Aya na ikani ni through tuambia na insecticides na sprays ni tutengete 1 million tukane katika groups na ningu ndio thuthiano ithile ni mwende no so wikundi agriculture with you support ando na ikundi sia wimi mwanzoki na kila kindu muumba ni ikundi na tuisobya zile cooperatives na nituka establish each and gardens angiliwa maana nyanya na hizo ikosa budget ya 6.5 million na be ishirika yetu wa emergency locust response project ila twagiwe ningie ishirika yoyokie so yeka Korean state people back to their position na hizo ni 70,223,000 shillings na together na drought na budget ya drought tolerant crops tubangite kunenga nembeu nzoko ndengu mubya mwena tuyete ngili 30 million shillings na pia tuwete tukanenga ne certified seeds to promote horticulture production through shape approach is smallholder empowerment programs na pia kudistribute mbeu ikatu kwa milioni ile na be project ingi pia ya World Bank yeto wa NARIG National Agricultural and Rural Inclusive Growth Project ambayo kwa na budget na bitukite maana tunengete 48,117,800 shillings. So we based this on basis on the last previous estimates. Maybe no the ulumwa go to business aito to komana na kila tunanengetwe tubangite watu tractors farm tractors yonse zinathukite
lakini nenda kumwakishia zobika mbuya ingi tractor zionze semiongo na zikazi okilete neto bangete kuongelela tractor ingi inya kwa na governor manifesto ndo azitia together na tractor ili kila ward so hivi mwaka ukitwa dhwainya uyo ngetukazwa ka tuongele 10 governor kwiza kubika miaka ya 5 itwa dhwe miongwena na nendo mwakishia ngozo bya committee ile kuyanzi ando ni mozo baneza ndo mo bandewa ona mbeundo ikunenga no ile kwa through public participation ile kila kindu ni kyodhi ningona na village administrators moze na dola kuyanzi na pia be project ukite yitwa Nafsid supported ni World Bank yitwa National Agriculture Value Chain Development na hizo ni 70 million na atubangite kwira na show mwi wa monza muyundo liki miongela adhanza tu bigata liki miongela kenda umaki kalenda ni Kenyu mikolo ni ku agriculture show ila ya kwite itu ngawa na hizo no kamyo kilia etu yetembeza litwende no banda kumuko na kumuke kwa wingi piu na tuna pia capital grants ifande wa ni Sweden itwa ASDSP Agriculture Sector Development and Support Program anao ni tege tuembeza sia around 11,636,000 alafu agriculture na livestock tuna refurbishment of poultry house at 500,000 shillings tuna toka procure ICT equipment ya around 1.5 million na tubangite kongela governor city together na extension services nitu ina mibango twithile nitu an extension officers from the village level. Now we have set a lot of money on that, but we have to support our extension officers with some gadgets to set extension and investment service programs to farmers. So together na tuka construct smart fish ponds to 4,608,400 shillings. Tukadhoa nundi tukanda kuimprove our livestock ng'ombe zitu tukadhoa nzau nzio sisi wasai wo karibu 10 na ikundi mukumbana mwana ikundi tumunenge nzau yuthi binganiza na ng'ombe lingi mukwara kendikizio kabilara mwamina nayo tukoza tunenge group wingi yuthi bile na nzau zio tukwara kendikizio kabilara kubule ni mbeu katu kwa mbeu nzio kabilara kutu bangete ng'ombe 10 nzio na pia wa division examination ila yendea boro no twendo meka aki twendo meka in steli the network quarter results na tukwenda na rehabilitate kwitha na malata mazo malatazu mazimbwaneza na mabano nyiki itha memazio na tutegete 10 million shillings na tutegete ndawa sitwa to procure 10,000 FMD the foot mouth and disease itwa mutata ikamba na 50 na 50,000 za LSD ambayo ni lumpy skin disease hizi twa makundu mang'ombe na vena 500,000 NCD itwa Newcastle disease kana wenzi kingi tubangite kubino bisi wa livestock wiba ute modelu 282.5 million ko huko hizo ngube ngumutungi yangu ya nondo akombithu kisia na ngumu ya twende no kwata agriculture koko na twende no banda mbwani mbumo no nanga yoma thima. May God bless you. Thank you very much. Asante sana. Ministry of Lands, Housing and Urban Development. Tuambie maneno ya mashamba bwana ndugu. Thank you waziri. Ni asema twende oneza ni present budget ya lands, housing and urban development on behalf of waziri witu and Weber and White meeting, and I'll do it kwa niaba ya lands, housing and also urban development.
under ministry twithana department itatu pe lands housing na urban development na total budget ni 143,702,787 ila upande wa kwa misala ni million 42,557,551 na operation and maintenance 12,822,484. Budget ya maendeleo ni 88 million 222,752. Under lands and housing ino ni mibango ila tuwedede kwika kana project ila tukwenda kwika yambe together na ila tukwita land clinics. Land clinics ni the equivalent to Mbarasa na tuenda uji katika 8 sub counties na ino objective yao kana vata wayo ni kusomeria andu maitu kuuzu miunda na what they should do na especially sai evinda yiki tu ikwina a lot of issue ya mineral resources na land is being bought na ya though kwitha mundeta kaiba kwou ni activity ya enlighten and citizens maitu na hizo tukatumia 2 million. Nitukwenda kuosanya data ya miunda yonze ya serikali na tumike katika database hizo tukatumia 1 million. Then nitukwenda county tuina policy ya alternative between technology na ni kutumika ni the other areas. So together na policy tukazawia policy na together na tukatumia milioni 1 ngilima na dhanza toa miongweli. Ministry itu ni it's more technical katika staff maitu staff 59 around 46 they are all technical staff kwa together na training ya staff maitu tukatumia 4 million nikenda with the nini the main line with the changes ila zigo katika planning and the technology. Then tukaminukilia project ya kuvalue assets ya county and especially nyumba ila zi katika involved functions ya government sia Ministry of Health and Agriculture we are fully involved na process ni ambie so tukatumia 1 million kumina weosu. And then kusikia katika database nyumba hizi sionze tukatumia 700,000. Tuina mpango ya kudhoa iwanza sia kusupport court katika 8 sub counties. Mpango wa kudhoa kiwanza la kana land in other areas na especially area ila to season we also have plan to acquire land our support building of cemeteries kana makamburi na other lands na hizi tukatumia tukaambia mubango zuo wa land na milioni 5. Tuina mubango wa map ila si approve wa publish nikenda with wananchi ni maasiona na ni matunenge feedback tukatumia milioni 1.5. Katika ofisi wetu wa lands be ila tuita land registry ni tukwenda umemonda na isi with kwenda quick search kila kindu ni faster and effective. Hizi na tukatumia milioni 1 ngilima na kenda na 36,922. Then tuina mubango wa plans ila sionze tuina sio sikwe katika soft copy ila tuita digital records tukatumia milioni ile. Then nundu market senders situ ni siende kukaa map na no mpaka tuithe na mipaka nzeo na number 2 no mpaka plot ila si katika those market senders with the need to who are the owners together na activity to a market validation exercise na tukatumia milioni ile ngilima na mwanda 500. Ala activity la ingituika ni ila tukuita fiscal and land use plan kana mpangilio museo wa kutumia land ila tuinayo Kitui ila tuitha tukuika zoning nikienda with the all planning all development are controlled na tukatumia milioni kenda na ngili 505. Alafu be project ya mbie 2018 ya kusolve ila tuita valuation role kana role ile ngaide ya rate ila ile go change na ikedha katika final stage next financial year ya kuminukiliwa kwa hiyo tukatumia ngilima na monza na dhanza tu 156 sia kumeka publishing.
then tukasevya mia ya kututethesia on land use kana ndola tutumia land katika Kitui tukatumia 1.7 million, and then tukadha na capacity building na training ya staff alama itume katika JS Lamb na tukatumia 4.5 million. On urban development tukatumia milioni imwe ku beautify areas ila situ kana urban center situ and expel in Kitui ni mwingi. Twina mubanga wa kwitha twina policy ya ku guide disaster management in 80 sub counties. For example, mwaki no kuge mwaki issue ya nyumba ni balukie sindu cia muthembozu kwa twina plan hizo na tukatumia milioni ile ngili manata no 674. Then itu kwenda kuminukilia mubanga wa kutwikithia kuso na mutomo towns kwa together na public participation tukatumia milioni ile, sorry, 10 new municipalities. These are 2 new towns wilani kuso na mutomo tukatumia milioni ile kwa public participation. Then together na mbango wa kusanya town isionze kana market centers situ to collecting data in terms of area, in terms of population na amenities, na tukweka kindu kitu arangi nikenda kitutethesie in planning, na wezu tukatumia milioni 3 ngilima na kenda 54. Kuestablish town isi ya motomona kuso si the full town administration tukatumia milioni 11 na ngilima na 5. Dump site ya Kitui it's almost full, kwa itu plani de ko construct 2 dump site ya na tu fence mwe mwingi na Kitui tukatumia 3.8 million. Then together na itu kwenda ku install dustbins katika urban areas ila tuitumia kwa ku collect waste before tutana transfer katika dump site na tukatumia milioni 1. Nundu wa issue ya threat and disaster itu kwenda kwake itangi imwe ba Kitui elevated tank with the na Kivu full time nikienda with in case of a disaster tuina bantu no kwata Kivu na mituki na watu endo tubange tutumia 1 million. Katika 6 sub county headquarters tumiti Kitui na Mwingi tukatumia milioni ile ku maintain small estate roads katika those 6 sub county headquarters. Na finally tuina mpango wa kurehabilitate stars ya kwa Fonza na kuinstall taa ingi katika 8 urban areas na tukatumia 20 million. Asante. Now present pamwe na CEO wakwa my counterpart CEO Mutemi Olawe Mukethet. Asanteni sana. Thank you Waziri. Thank you very much. County Public Service Board. County Public Service Board. Kitui Municipality. I have skipped County Assembly. County Assembly ya wananga budget ya maendeleo. Budget yao ni ya kufanya oversight. Si mnajua oversight? Ni kuangalia wale wanafanya maendeleo wanafanya vipi na muna gani wakati gani, kazi yao ni hiyo. Kwa hiyo pesa naye ona ni wezi wauliza yako ni kuangalia wewe vile unafanya kazi. Kwa hivyo congratulations County Assembly, I missed that side. Asante. Tuendelee. Asante Waziri. Kwa masito ni toa job Mwisio, Municipal Manager, Kitui Municipality. Katika mbizu ya mbesa si county, Kitui Municipality tunengetwe milioni. Tukanengwe milioni ya nemwe 505 lima na 305 shilingi 511. Katika isu ila sikai maendeleo ni milioni miongo monza na kenda ngilia na nemwe shilingi manadhanza tu na miongo ili nadhanza tu na amendeo mailita huu milioni 3 sikadhi kwaka nyomba ya fire station ya ngali ya mwaki wala beno wisi wa ndwasu
kwao yitu nayo na nio kitumwithia twina mbangano kwithia sindu situ ciothe kuma nundu bena me standby na ngali ciithwa inzu nundu beniswa kingi ni kwithwa twina parking bay katika municipality ni chao kokethwa ke interesting kau ngali obose mwaki oe na manya kila kitu mimwatheka ngali obose mwaki kwao ua company ni la isovasa ni kwithwa pala iyawa ni vite ni zua na sindu mbingi ila si thukuma they are worn out ni kitu mintu kwende kuma kuku kwithia twina shade vandu yungama na bena andu me standby ni kitu mikuona tubangide chuchu kwao na twiyo ni nai ku company ni matunengia surety by Tuesday ngali twekethe siokete. So I'm sorry nisigila kitumia matheka kingi ni kusobia parking bay wala compound ni itu wala baka kwa ngalisu baketho be kuyetina na ngali ni zelo bangwa nesa kenda withie undu mwaki umila ngalisu ndio siwa ningi na bobo twekete milioni nya kingi ni tayu ebinda ya mbua nzasi tunesibinga wane kibona drainages nitubangite ku desilt kumya muthangola wi katika drainage na balabalani tabaka lundu ni mukona bebetika no ndwandaka na bobu ni twikite 1.5 na kusobia walkways sitho sina kabro ala mendete ilobi of late ni makona ilobi ni senzetie ando motembela muthangani no tukwenda town yitu ithwe ibwana ta modern urban center na especially Kitui county headquarters boni twikite 3 million kingi ni mabalabala maitu within municipality mena maliko na maima na oni tukwenda kwika poto patching na recarpeting kwithie oneitu Twitter oneitu manya twabikata oneitu alika town twikite 7 million kingi ni cabros withie tutethezo ni national government kusobia walkways ni tuno tukui contribute nitukwenda kwika kilomita kimwe na nusu na inotiba hata onweweka withie ona tula town itungi twi within municipality no twakwata withie andu makuma ku matukani na mono mo kinyanga cabros mo kinyanga ndakevinda mbua na kito vinda dhano so nesu nayo nituminengete 5 million nitukwenda town yitu na yo yakanenesa ikale nesa na withie nitu extend masama wea na insecurity niolekanga nitukwenda twikie itwe ya nemwe na miongweli na ila tukwasia ni Kitui kino kya stima kina taya ya solar withie ona garama ya kuiva stima na nayo lokanga bo twikite milioni nya 18 ve na waste management na land subdivision waziri no tutabize makuka na waste management policy na as a town we are required by a law to come with a waste management plan kulondo to manage waste management matunenge policy na to come up with a plan na no to kwenda kwena maundu ma subdivision ya town kulondo ikwekwa with the development control managed no policies to seek 2.5 million then Kalundu soko ni itu twithito na complain atandithia masoko makwase sindu sio matia ba unisienda makwase bena tukiti tunge twabinguwe ni mekola tuteila nze asiawo olondo biblia yasia ala mezi lake to nyine mekane sala mezi labu na mone menda na sindu sia atandithia kutwenda kwikio kutabubu with sindu sia atandithia maitu they are safe na mama kuiva revenue makuwa mbeza sio nenzo beku so Kalundu twenda kwika perimeter wall na 8 million then twina sio situ kenda withie nayo mawithi lukomeito olondo tutabizwe ni trade ni matheu twina sio ila si kunda kindu twina ile sia kimachaka na chaome stage twina kimwe na Kalundu twina ile of which ningo ni sio need renovation ya miango na drainages sio isu tusi sio nze chitatu tusikite 4.5 then twina slaughter relocation we land ya Dhoiwe na ya Dhoiwe vinda ya Kanzu 2010 wa Isangwa barely 300 meters from Isangwa primary which is suitable for slaughterhouse itoni thiwe nandu so could relocate which ino mbesi ino twikite 10 million no bamwe na
maundu ma nema kuonekana is suitable for that. Kingi ni dump site. Nito atabwa ni Ministry of Urban on maundu ma dump site. Either as a municipality we want to uplift to working on lucky giver and it we get 6 million 6.761 na maana mwanza shilingi 11 mbese ino tisi ya kila chawe ni main ministry ino nisi ya ku excavate na ku transport tukanyonyo on your end wala tubakani tena masaku nito anengu a place twinze yetu ikitakataka buna yoswa tutungia kenda with the human activities no siende. So that's what we are planning to do with 6,761,711. Kingine tuomia kikochu nitukwenda on a two plan with the nituki collect in a orderly manner. Tuina maloli skip loader ya the way 2016 onayonyo mwana siasa hii kampuni ni nzelu yelwe kuka. So no sindila siki watakataka. We place katika each estate kenda with the tuina central place siosanwa siki wabuna yeloli yutwa balaba ile. Sindisu tuka fabricate nondo chuma chayo ni kito kimani ngili mana 5 tuka fabricate monza na milioni 3 na mana 5. Na alafu tuina mbesa sia urban support program ila ina World Bank mbesa hizo no tuetele ingi no sikuka kwenda ne kwangai. We continue with our development projects which is 2.339915. Asante. Ndayasi onze sinengane na ningumukethi nyonde sitwani ya mwi wetu Yesu Kristo mwasio. Asante. Nenito Alex Mutemi, municipal manager wa Mwingi. Mwingi notayongo na nayo last year, lakini I believe it's not the least. And no, you're the new kid in the block. Nondo nitaona administration in the process ya kufinalize with the municipality. Katika allocation ila tunengetwe ta Mwingi municipality tunengetwe milioni miongo tanza tuna nana ngilima aneli amiongoeli na nana yana ne 13 kuma na kinandu ni kiuka na mbishwishui tunengetwe ya Mwingi milioni miongoeli na 5 angilima na nana asilingi yana amiongoeli na 3 nisio misala ya dhukumi ala permanent and pensionable. Nesu ni as per the payroll ila tuinayo na yenda niti na nibongeletwe 5% ya annual increment na 15% ila ya employers contribution ya pension. It's exact actually ilu. Ila inge tunengetwe ni operations and maintenance. Now ina 12 ina milioni 10 na ile maanana gili maanana miongo mwanza maana kenda na miongo mwanza na waone po twina mauta ma ngalila situ twina sio 5 na mwe twende no procure sitho athanza tu na payment ya electricity bills pau na motor vehicle repairs na street lights maintenance na na bills sia kiwo supply silasi ya movisi na specifically cash payment ya 15 million and tunenge to 12 million kwa outrightly kwa na deficit ya more than 15 million. Kumabau twina development ya 29 million kana milioni miongoli na kenda na ngili maana kenda na sio niso tubangiye kuika Mwingi town nitubangite kuwa kiwanza kya akota neka nundu Mwingi is fairly expensive now tuetele tuonekana tukesa ku increase as time even yokite ni kana tuikie stage ya ngune ba nundu wa realize stage ya ngune balayi
na pala stage ya Garissa hii mbaba kuanianga unless you sienda eastern side ya Mwingi ni very congested na frequent accidents sibo kwa utu bangita twikyo nundu wa kiwanza kiu kia stage ya nguni na eastern side ya Mwingi twina itwende na phase 1 ya repairs ya street lights lakini ve line imwe ila require like 18 million lakini twenda phase ya mbe kana phase ya keli twikie 3.5 million line wa kuthikali sasi ulota utothukuma oyutwe twina issue ya watu number 3 pena discussion tunethiwe nayo na nundu wa tunaona tuonyo kwata beza development plan, that is integrated development plan na strategic development annual development plan ya Mwingi through department ya urban na tunaye mwanu kwata kwa huu netubangite to reallocate this amount ya 5 million sikete for that integrated development plan nundu ni requirement ya World Bank katika kukwata mbesa sha kusi kwa huu nikana with strategically netukuibanga nikana with it was of those two plans nikana with the whether be na besan na whether World Bank ikawa quick inspection then we will be meeting the requirement tuena extension ya kabro or works kanini kasio na tuenda kuikonundwa increase parking yitu katika Mwingi aneka tuanzie increase revenue generation na yesu nayo tunengeta 3.5 million tuena extension ya tuena construction ya open drainage na azuna lamesi kuma Musela Garden kuthea ACK kuthingi na usi ni uya ikanotha ye maboko ve school ya ACK bau na ve kanisa wa ACK bau na ndiendele kanzi ya nezu kwa hiyo tuenda kuikia open drainage na some culverts katika entrance ya estates ne kana lelusu with no tumekanesa na yesu tuikite 4 million tuina construction ya phase 2 walling ya Ngwatano dump site o you na procurement ya phase 1 ya dump site ya Mwingi wala bethi twe yitumekanae na nundu fence ila ya evo ya wire ni anangikie yutuenda kuikia stone walling na tuikia gate na tuambisa na phase 1 ila tukuikia 180 meters and then phase 2 tukethia na 180 meters ne kana to secure that area na with the ngito na siku mala na kikokela kiekwa tuena pia beautification ya Mwingi town na ni section ya Kuma tuenda kuendelea la yekiwe na Bumbeni na ukanotice na tui katika issue ya greening of the cities and urban areas webinda governor wa Wajia Bene na niwa wipo yutwe au kie au meapo Mwingi na he was attracted by the beautification ila ya mbilili sopo Mwingi na tuendo minukilia Kuma KCB Kenya Post Bank na yesu menengete 4 million also ne kanaweze kwithia network ya na green urban area ya Mwingi and finally netukwenda kuikia gates ili oyutwish abatwa ya Mwingi kana slaughterhouse ya Mwingi yo gate oimwe kwithia na bit congested na bala indo sikwetelo nobo na masumela shwa na kwithia na shwa kukwithia na kito kingi no yethi atia hygiene ya kwandu meet like that kwa hiyo netubangite kuikia slab area yesu na kuikia gates ile Mwingi. Thank you very much and God bless you so much. Thank you very much. Mwingi Town Administration Manager. Very briefly, County Assembly Service Board ninyi ngusoma nondo ni mutawisi au management maidana mbeza sia development. So total allocation is 909,689,557, which includes 478, 403, 137 for personal emoluments, 281, 286, 820 for O&M, and 150,000 for development. 150 million is. Sorry. Tumeona hii figures kwa muda mrefu. Kwa hivyo
Unaweza kuwa tukiona 150 tunaita 150 million, na tukiona 150 million tunaita 150 shillings. So now I'm looking for the one for County Public Service Board, just the previous page 11. The total allocation is 75,502,133, which includes 31,847,496 for salaries and 28,654,637 for operations and maintenance. Development 15 million. So asanteni sana kwa sababu ya kutusikiliza mpaka mwisho. Nataka tuingie kipindi cha maswali na majibizano, question and answers. Naona mikono juu, lakini si mimi niko naye. Si mimi niko naye, kwa hivyo naalika David Discam. He will take us to the next step. Respective ministries and institutions, please, you take your answers, because I know they are not going to come in any particular order. We will be taking, the best way we take 5 questions, the answer, or 10. How many? 5. So we take 5 questions, those ones are answered, then we go to the next 5. It is also good, maybe, ukianza, either one's hivi, ama one's hivi, ama one's hivi, unaona mikono ikiwa juu. So what, that is that one. Lastly, because I may not probably have time, for the nurse who has put us in the global map, congratulations, because of commitment to service. Service to humanity is service to God. I want to tell you, you can serve people and think that God is not seeing. God sees in secrecy, in secret, and He will repay you. I wish you the best. I know whoever saw you will see you through. God bless you. Tumuongezee makofi tafadhali, tumuongezee makofi. Caxton, are you around? Aya, na kwa sababu yuko waziri, ni kwamba tukua tumepeana maji. Kwa hivyo tunaomba tuchukue dakika moja tu tupeana maji tafadhali. Whoever has water, tusaidie wananchi na maji, kuna kiu tupate maji. Alafu tukifanya vile tutaendelea na maswali. We will continue, na nitamwalika CEO Chief Officer Bwana Makao aweze kutuelekeza katika kipindi hicho cha maswali. We'll be appointing. Kazi yangu ni kupeleka tu microphone. Thank you very much kwa hiyo fursa. I think nenda twati mutalatala mosiovyo ula uta no twekalie muno tuo tuyambe ungamendi na itu kote mwongo tuangame to kote mwongo kedia mwenzako na omwene ubeano ndo akuka na kwangu kedwa nene banini mukolio wamba chawe haya tweka lenzende mwene town tweka lenze tunaja tutembe twaza tweka lenze. Asante sana no sio kungamanza kama kutembea tio huo ngakolwa tuiwa naye ikulia kwa na ministry tiwa kwa na ministry na that kindu katika ministry wa kule general question na yonde ka kulwe nungi wa kulia katika ministry. Sorry sir. Okay, thank you. Wamba kwa tuwekila watabuwe munene waku tuena share wa budget from Kitui County Assembly, tuena share unge wa finance from Kitui County Assembly. They amevo no nasa no meka lebambe they amevo
na ithia maivo mende okuga kana me makwiyumbania ithia mevo twacia tukulia mokulio na ministries na mundu akulie kulio mwia olawe musioni mundu akulie kulio ndakabingo nakewa ambata tuo ndokio participate na agenda kagwe masaa maingi munoe no ndatika imwe ikulio itho ibitukanda tike mokulia kulia ya ministry su na ndukaciokie la ya ulongi ukulie kaba ukilewa zenu ukulia wase nenda kunena tosu no gwikala nthi isu itho awakulia kulia nene muno na kasi kwako my brother. I think we can now start twende kwanza kibutio twazi kutukulia mokulio na alama onengana kiuma kweka ati na naambia na lelo no na ngale no nguthiu okutha ni twamina mituki pa yabe mwaitosu sio mwandike mokulio na si waziri maitu wakulio kulia kwa kuandika ni kananga usonge. You might not answer it now but not collect then to usonge. Maziro nitoa Margaret wa Musili na ni upande wa mama mboga kulio yakwa yendete kwa trade ni newa kila kindu chonse chanenwa na ni wasi ani matengete mbesa sia mwako pe mwako wiba ya sokoni wa Kithomboani wambe iwe na ni wongamie nitu atabyetwe kwambia muiwe 12 sokwesu ikethia inzelu na twamina muiwe 12 twathi wambe ni twiwe mbai muiwe akatatu tukethia tulikite na kubikona suo tuyona kindu chendeye ni kwithia soko isu no yo twetelete na no ye katumwa tuma maleluni na no ye katumwa tauni yithia inzeu na ina mupangilio obubu yingi ni mochie matutabia kana makatumanzia miabuli nundu wa ibinda yikwina mbua wise kwithia no twasui wasua na no twasui wambua na mbua ni ono yende no thela nela miabulito ya akwata no twetelete kwa unenda omana mupangilio waso kwesu tutonya kwiri yani wingaliko yiba kana pangilito banundu ndineza kuwa wiwetwa nimubea asante yeah nimubea nitwa Derek Ngenzi numite Mulango ward na sia pautu abigane babetwetete muno ndu ita munenga around masaa 3 mwatwelesia yune thithukisi ni gani tutimwelesie kindu jambe Ministry of Finance kila mtu some Public Finance Management Act 2012 107(2)B yasia kana development yale kwithia at least 30% no tuye kana siwodo kie maundu ma figures bwana waziri kulingana na hesabu ila ivano development ino is less than 30% kulingana na kwani 29 point something kundo no request ethani patoneka mwa use obya ya mwisho mwakishikana ni ya capture 30% na ni priority areas no ziambe kwekwa nikendo gethe ya chuni mwako ni sida ngaluge that bona imwe sibo no itumeke ningi geza kuwa baadaye development yamba kuoneka sio wa finance ungamete bwana makao katika wealth creation katika Kitui County kindu kimwe kironda kwete wealth katika Kitui County ni prompt payment of contractors na stress ila si weta wabano mundu gwa no wadwe ne mo usenge ni kuthukuma na wele akuibwa ibinda yebiko gethe ona andu ni ma auction wa malela yome nayo kune ndako kulia sio finance ndu sahi akuno ithia ya mwisho na masi yalange ne kendano mebwe mundu ashwe kana mundu ela wanengwe wiya bagethe na prompt payment na ni propose kana contractor nami na ma engineers katika site na madhangu mayuka mobisi na madhangu uketha meka kwa ya process na wiki siethela daily uketha mbeza si katika account bena issue ya kwa ya mbeza kana kwekada uketha mundu adinda bana town ya ate mbeza education ministry especially polytechnic PTC sito siende enesa pen grant they are going around 15,000 to our trainees. It is no longer there nendo kule katika ministry yaku kana nepatonyeka ukethe mindela kilindi propwe kunenganwe 10,000 at least is allocated to our trainees nundu angende mende na control out of polytechnics. Office of the Governor and decentralized unit SECEB and intergovernmental relations no ado some about Kilidip
about 669 million na no tithe totwete logilidip na kubikabute aiso chona kibikite katika mashinani nenda okulia nundu wo mwaka no athela technically 2022-2023 financial year ne athela tenda okulia na silesi ya mwaka onoi ni part ya 669 kana beliata health ministry waziri wa health issue ya CT scan machine katika Kitui County Referral Hospital pedi thina munene ukithia mundu elogwa na wegwa scan arifaiwa katika private entity niye kulia mati kula jata ene thini andu ene ni magwatie mbeza mazinda serikali whether ya CT scan yamba kuoneka kundo no kulia batonyeka in the next financial year CT scan with an other wa machine nikenda with andu mayorifaiwa katika various centers mimako nweba mwisho wa youth nwaweta maundu masio peja thikithe wa International Youth Day na kithe ane annual event every year taliki 12 mwi wa nyanya ndine wa allocate kuno na go request as a youth wa allocate some money nikenda this year at least with it was celebrate International Youth Day katika Kitui mwisho nasi bwana waziri Stephen pe slogan wa runenge Kitui rasilimali zetu maisha bora ano ni moto kwa expect gani mo the excellency the governor nikenda with idita ekali market Kitui County itakwata maisha bora nondo zingi slogan si ukano kitha ziena maana tengi no kitene to Kitui mbenzei na kweli mbe unetha nitambe ine kindu kutu itane kindu kutu expect kana maisha bora ano wetete bano ni mtuko maisha mando ni mopigana kubandilika mwisho bi county assembly waziri wazi baina development lakini katika idhangu inotona 150 million katika county assembly development maybe no to clarify hey 150 million inone si achao no go the typing error. Thank you very much. Na mundu twiwe ni mundu ambeo nena okelia anena akokelia koko aweta masito make monze tuo ni kanango ide na mwamanya mwana zinela makulio masio tuobawe anenga mwana nongi osuna na either we staff wa county etela mwenenze ambe kwikara nundo niwo na prepare kindu ki ti sawa ya lezo the ni wakulwe kulio ndukakulia kulio serikali wiki serikali tuyasio kwa masitwa nitawa Andrew Gitabi wa Musembi and a part of Kitui Civil Society Network, specifically the team leader wa CBO itawa Kitui Economic Freedom Front KEF. Nenda kuambia ne swale katika office of the governor na ni maundu makunetie katika document ila mu upload katika website maundu makunetie maundu ma civic education budget ila mu allocate civic education is 2.3 million na mesisia kwa nanesha na woni wakwa na semwenenzi wa Kitui onabe mu matesi wa national government na wa county government umundi ni chao ko nasia ila mosovia ila ya mwisho mosisie budget ya maundu ma civic education nundu ne kuniti maundu ma advertising awareness na public campaigns mwithi mosisie nita mwa miambatia nja when amount of training expense is only called ila mwasiche ni 499,883 na mwasiche maunduane maundu makuniti capacity building training ni alitoteke wa seriously nikienda mwenenzi wa Kitui wana kufika 2027 kwamba tia wethi Kitui county twasa kwa satani and ukethia no mathukumwe no kitha ni mesi government obligation. What is the obligation of the government to the citizens? Ko asuni maundu male otekewa seriously. Then dateke mwe maundu makunetie operationalization ya Kitui County Alcoholic Drinks and Control Act ya 2014 mwalokite 5.8 million na wasisi wasoma act ni mukuka mwete and one new ala muka umya katika sub counties 4 moka together 232 across the county nundu that committee sub county committee according to that act together na 56 na mbese ino
mwalokite andwa mwasia katika act makethia malewe no foster effective public participation ike committee ike ikiweka sindu cia advertising na promotion ya uyono ni kulia 5.8 nether na allowances na remuneration ikatona uya kukuna uya uonze wandwa ku nona too very realistic on that. Then ngi conclude Minister of Youth maundu ma ku train youth na kusecure placement ya employment you have allocated 5.7 million ngakulwa nasia kinoti kindu kinini ni kindu mwenda musisha na methweli nundu ni catastrophe countrywide, a problem ya unemployment to the youth, and if you want to deal with this problem squarely, then it will need serious allocation. Siambesa 5.7 million na sisi wa finance Asia counter simply mwallocate 150 million maunduma development ndo ambako there maunduma kuni oversight at the same time nukwenda develop okakulia alama kwenda develop hata kuna Asia so siambesi ngwaje mumye kundu kumwe muongelele kungi 150 million ya maunduma counter assembly ya development no mutile nyenga kulwa na asio nikenda weze kwithia nisi katika ministry ngi sithe nisi akoneo nikenda alam ya one oversight makone oversight mateko implement projects. Thank you. Na dukanenga bro mundu ndatike monga amina ukosa nondu kila mundu pe anuma kwenda kulia mokulio ulonge uko na mokulio make ni nini no andike kathangu kwete mbeo bao yu sawa. Itinabu kwa hivyo swali moja tu hiyo ingine unaweza andika ulete hapa mbele. We shall read all the questions. Okay, asante. Itifaki zote zikizingatiwa, wake na waume. Habari zenu? My name is Stephen Wambua from Kitui East for Chamat Ward. I had several questions, but let me try to limit them. Number one, to the CC, Ministry of Health. As we talk now, we have an integrated health management information system which is in place. Now there is another one which you are, as per the budget I have seen, which will cost around 5 million. How will the CCM ensure that whatever we are going to get the structure, the system, once another regime comes, it will not do the same, right? So the second one is the status of oxygen plant in KCRH. How will we ensure that we tap enough oxygen such that we cannot buy from outside? Another one is about outreach programs. Kwa sababu watu wanataka kufikiwa kule mashinani so that they can have some of the tests being done. Another one is the same ministry, especially on lab. Some of the procedures, when we go to the hospital, tunaambiwa tuende tukapate kutoka nje. So what is the minister doing so that we can ensure all the services we are getting them from the hospital, because it is better to get the services and be referred outside to buy the drugs. That is my Thank you. Kono mwingine huko ndio na nenga sawa. Sitwa Juanita Elizabeth Wachalo na nina maukulu yali kwa Kitui municipality ni munene ye muno yulu wa kusovya town itu ikalenesa, lakini wauma mangunas mpaka njike prisons peibanda siake twabu idho yakanete kimwe champatite kingi chukilite na ndisi kiu kinete kililwe niki nundu ona wasisendri ya Kitui ona ndi na mubango ebwanai kingi ningukulia Minister wa Culture and Social Services Madam ninewa moyo no kuthayo chasio ya Kitui, lakini Kitui twina kaindo twaitie bandu andu ala ku Kitui moi magetie ichwetheka nyendineza iwa mundu muku enenwa bandu na no twai mloma na mundu laki mukubi Kitui aiba
naye na miaka yanata naye to katika show na ndo akuma yuma laswa mekoti wa musimeku ya kumemo. Thank you. Ukawambe. Na mwithikisi ondo twasia tutwaigwa na nesa nenyu. Ikulu etha no andika wete bambe isomo. Wandike sitwa kubala umite. Wandike kulio wete etha ni awaziri meba amonde mundu asome sitwa na ukulia akasonge kulio. Tiwo na be mwanya olongi twasia memoranda no kwete. Tangurupu kana ta individual you can still serve that memoranda to the CC Finance. Mwaitu. Okay, kwa masitwa nita wa Christine Vethi, nye ni member wa civil societies na at the same time ni paralegal. Cha kwa nendo kuliopo wa credit kwa nini office of the governor. Mbesa ino sinengetwe credit 69 billion kwa ndiko na siembe yanu. Ni kwithia twathikwanya twekwata per award nitukwata at least 16 million which by bandu itwaite andu na by bandu tothi no muthimuka ka hesabu yingi twanengwa at least 30 million ngemina kingi ni observation please patwe na minister wa health na alangi kewo ni faito na twekambile kwa iwa kewo tukikalanze twithe ya kewo. Thank you. Asante sana mutumia twatiengelekania Mwaituzu o second ona atumia second amwa atumithio no ni munenge mwanyandwa ingi ya kwa mazito ni Jonathan Kalungu Mutanga chairperson wa Kanziko Development Committee. Ikulu yakwa ni kwa lands town ya Kanziko particularly Kilingi ina man ngwe plot 41 market na atujendo manondo ibindaza be yoka pe mundu ochi atwikithasi kwake na kindu chukithini cha Kanziko town izu ndi mwako imbyo na muka kinasio ni za lands kalare thana batonekana. Thank you. Asante. Kwa masito nito Sami wakate numete ikutha ward. Ekani congratulate Ministry ya Finance ni kwithia nite kwika maundu from scratch. Na njasio Ministry ya Health next time ya allocate mpesa mbinge ithie kuwe kuthatikala andu meitu wa makindu na makindu ni level 4 ikutha ni level 4 kwa ukithia kiuni chotu changa kila kingi ikutha ndingwa double site na ni ende na kujererate kiko kingi no kithia andu ingi ni mo safa muno. Thank you so much. Ni mubea masito makwa ni Simon Mutunga wa Ndingo ni Nat Executive Secretary Kitui County. Ni kulia kwa Ministry ya Education na jambo kadhi ya governor nundu wa kutwandikia alimu maitu ma ECD na tutabiswe kana ningilile na manana na kindu ama ngilile na manana tuyasiano movika ometuki na ikwikwa competitively. Number 2 propua office of the governor litukua moyoni kwithia ni maneki enesa na medhi ana mpango na structure nzeo kule yakwa kwa waziri nikana siana nisio sianzi wa talent si nini from ECD na oyitu unena siana situ sia ECD sia Kitui nisio champions sia Eastern region katika drama na maendete shimolatewa umundi indi kathina kala kebo kanini kana nimo me sponsor kudiku na nitoketi ya ECD ila the under the county government tutunga mubegwe there ni mwa support at county level lakini at regional level at the national level and also ina support kindu chindi na chona ukikapchite please capture ni kenda next year we can face the same problems na tukianzi ya kuwa talent kwitene. Number 2 ibinda tene mungeleza akiuka tuaisema na makisomo na tuwiwa leu nikatu itwa asome na katika kuthikuya wiba somea oyunye ni member wa County Education Board ni tunathiukie
na twethia school ila ciina school based feeding program enrollment yayo iriminite kwithia hii high, lakini kula itai ciana inekalile misi na ciamisi kisomo pena mubango wa school based feeding program katika our ECD centers na utebo tukulia ona manyosu kana kayunyosu saina na kabasomea kuchu kikekiwa nacho kitwika nesa ni mubea. Thank you. Nyuma uko katiwa baadaye waombe wabumbewe, lakini kuna ondo ikalete na hiyo yangu naingia mwanya tusise lia la ukolia mokolio. Yeah, good afternoon everybody. My name is Joseph Kalilimbi. I come from Changwithia West Ward, Kitui Central here. A retired teacher and I'm a paralegal officer. Takibitiki atu atraini ni ICJ. My no observation ni a question to the Ministry ya Water. Ni maile alamena uko around 7 years. Nimesikana pandu rabata tunenzanga about 10 feet. That is 3 meters. Wikwata kigu. Naende takuwe kuitu kumomono kuya Changwithia West. Kuya tuenzanga about 15 wikwata kigu. Umundi bukwa kwa musi. Nina choo cha about 30 feet. 30. Na bado onapaiki meukibangu. Now, nitwisite kumana kana nundwa bohosi siende na kwinzwa ikamina level ya kigubandi. So solution ya ile kwithwa jao namwe ani no kumumani solution no kwithwa na tusilanga twingange the olono ba mo budget it with baina thina us wa kibuku ngala nundu in the next 20 years 30 years ndukambela kuona wabana mbemba yimya ikulyo lengi ku ofisini wa governor no ni ofisini wa governor nituwete weka na bena budget ikusomeka kana kutukaki wa police stations along our border with the Tana River maybe no sawa lakini nagwo boyozi na ni wa central government itubeza tutu la banga bana bitu nonekine sanundo siana siru sio dala tafadhali mwisise with your central government members of parliament alange twasi tunenga ngwembeza kuyulu. Thank you very much. Thank you. Kuja huku mbele. Mwati ndata kwa masitwa nitawa Petronila Mutua numete Changwithia East ni mutongo wa kikundi kitawa Kalandini Community Based Organization. Ikulia kwa yendete kwa Ministry ya Water obamwe na Environment. Nitwa tabwa nesa kana Ministry ya Kibuni kuinza idhima mbusi ni ila situ nene ni kana kibuchu cha ambatiswe kuya katika village kulatui. Lakini ivye nitwa nangie riparian areas na ndinewa katika budget ino pena mubango wa kusubia riparian areas ni kana wise kwithia mbusi isu situ sina kibuki levinda ni kana kibuki ina choke kidimani kitono tutethia ikuli yakwa ya keli ni about yemwe ezu ingandika ete kuyu aya o yemwe okakumbe yu boss nanga mwana oigete suti nze muno atutabia ndeta Masito makonito wa Caxton wa Mutambuki, chairman wa development wa Ward na nendo indirect kwa Minister of Environment na Forest na siakana inaiwa pena allocation ya pesa sia kutu ya indo nini kutu ya nyamosito kweta wata games reserves na tuina asise lo asie masito pesi masi katika area situ silekele tu muno kima kimone mumone endoi endauno na modha na muno nene kia endoi kila kia waita kima kiu ikithite kikwe mwane andu kia lekelelwa andu makathi kwe makuyolo na okeza ithia kino sobyo mwanu na bila tunabangia kuthiko kubanda miti binda ila tunabanda miti last week kwatuka munlawe kuyolo andu alame kuyolo masia
twakinya ku ni makutwathangana loan withe kwileseka kou ni ngukulacia ni kana wesa ithe angali kwesi ni asiswa number 2 ni kana number 1 number ngamwisi beka number beka mo baao timono twaja tuwe na number maitu beka mo ko thini anu maitu ba ate amu ya wendi ko thini anu maitu ba la muno ate awete ete yakuba andika no kwete pe anu maite thank you enga mutu ni mubiano ndo kwitha serikali ikwithukicia enende masito makwa ni Archbishop Julius Nyerere ni mutabani wa kuma Mwingi Town katika Kivu Ward. Ni touch on ministry ya environment na natural resource na muno ni kulie kuma katika ministry isu nini sikithanga kikitu chele kwitha ki natural resource kithanga kikitu nikiukiita muno yulu environment. Serikali yitu pia undu etona kuongela mbesa especially nundu wako subia kithangathi. Number 2 at the same nibatona kwitha na policy yibo kana yibo I need to be helped there ya usubia kithangathi chu nundu webinda yukite. Number 3 under the same hii ni mbesa tukwathukia CV na number 4 at the same nibatona kwitha pe corruption yibunthini serikali ya Kitui County yiyete chao na subiete mbesa sianata either nundu wa kusubia corruption ikesa kwitha yibo ya affect environment yitu. Thank you enga mutu miolo ya twende enesa dare kemwe twende enesa ini asia ikulia kwa yende kwa ni Steven Munene Ward Development Committee Tiomo Kethani Ward na kulia kwa yendelekele kwa Ministry of Health and Sanitation ni kwitha ingona mabangi te sindonesa pesa ikalokitiwa lakini kwa yakadeka grassroots kwithia twina cashews cia matethe cia nasi sila siku wia no kuwa mundu ena meitha ndatu na saiti ate mwive mwina mubango mo ni mubea muno masito makwa nita Faith wa mwendwa kana mama tosha nina ikulu yakwa nenda ukulia Madam Ruth waziri mabinda maingi andula manengwa referrals nimethia amenzi na mundu enzi onandanesa kwiba bill akisioka akiwa ambulance mauta nenda ukulia kinandu kicha operations and maintenance kitumiwe ona kwa referrals andu meke kwitwa mbesa siakuthi kulio ingi ni kwa fibi nenda kukwia maundu ma cultural events Kitui nitutietwe na tuyumana mipangilio nesa tuyumana mipangilio nesa mwi wa katatu nitunethiwe ni cultural event ya national CS mwimeba na Kitui tuisi ni chao kila chende kwa unenda kukulia kwitenetene utwambisye mibango ya kwiprepare na siethi ositu withie no ni prepare kawano ngaikunga mabanchu kwani ngani andu kindu kingi cha mwiso ini nikito neno kindu general twambio tumeambia sisi and development tafadhali andu makitwitwe maingi o kila mundu kamwe twathithu ili vethuka ukawabe bishop then ende obinga nundu na izi mwete mathangu na ala metete mathangu no motu makwisoma. Okay, asante. Sia ikuli yako kwa Kivu ina na mbi Kivu nundu wa ila siensi wepe imwe sia kwamie na emwe ya ileo note wa ya kwama miaka mingi itawandaluni mboho ni ya kwama mbewa miaka muonza na niyo ya ila supply school mbi yake ni tangenero kana ni undumwao county government ye naguo ni kana yole ocha na tuisisia maundu ma wimi ucha withie ni wathea wimi maembe siendu ile ingi ni mubango mwa mwe naguo na kumotivate customers nundu taxpayer ni customer. Thank you. Mwaitosu
alafu nende obinga na wabinga otandikite no na abinga untu to abinga kaba wandike Wasitwa makwa ni Margaret Mutoa Mia kuma Ngutan Ward ikulio ya kwa hii katika trade ministry niendo kulia twithitwe na soko itu itawa Ngutan market na for vinda ya sa monopio ithitwe yuweta no kwithia ti functional mwina plan sia soko esu ithe yende. Thank you mwaitu nanga mwana ozu na sindu ziko nasa kabisa kwa masito mako neto wapita mwema kuma baki Kitui town nitongoetse kundia kutamwika ikulu yako endete kwa minister wa youth oyuyu twine wewe ngusia siana situ sia aitu sikwati yotume wanase na situ me wanase kana nikakwebu na nikaeno kamusi nakakwewa ni mundosu wangweta nitukona na twina akunono mundosu na mpesa na paena option kana kweta na kweka chakeli sawa chakeli oyuyu nitukwenda mentorship program kuta youth mbene nondo ithone tumeyembea naweza kuthia netukumasi na netukubwa simito kiutu ina wewe ngusia netukwenda mana mikutano ya kutamwika kutambene yakana apart from obo wa games authorities izu ni sawa lakini undu kana kekalazwa anze tene kakewa au na mwenyu mwesianiwe netukwenzo mana sindu sia mthembozu sikekaende na sasiva. Thank you very much. Aya, thank you. Mwatindata siona kaune kalati te tafadhali bitikilele kule makuliyeli andikala weza kulie yu amina na ndanambia na makulio ona ithe tu kulia no nginya twatungia ngavana mubea. Thank you. Nono mbe no na musa kuye na musisia no na mwe athukumi yeti mbenzei yeni mbe ikindu kya kwanenda ukulia waziri wa education ila bwana Saleo kusoma nebwa mena mbesa 30 million nenda umukule tafadhali nondo kathengene ne isini ngusi na babe anungusi na mheshimiwa Sila pesa kulu twakie kwa yatu ambishwa ni ayatima hayati mama Edith Malombe na mwene lo atute kiwanza twina uwezo wa kuiba kiwanza nondo twatewe muno baube kiwanza kia university kibu na ala mebu abawacha plot muno na wenga ya atute thio siete kila tuthoisia eka itatu kwa milioni ile na ngili mana 5 kutu ikula za milioni zu 30 ona the account ndiba tafadhali milioni ile na ngili mana 5 ni twebewe 600 ni mheshimiwa Muliongi twatawa 1.9 kumuka twebea 1.9 kwa mumeti kwa 30 milioni witha mwatwe kanesa si ikuli yako yambe ya keli besa sia municipal sia mwingi ila sia soma baya ni mheshimiwa Alex ni nditi na tauni ya onaneo yeta koti mwingi mono katika Kitui county lakini mume allocate mbeza nditi no mongelanganga ba ukwaza beki wetu labati bakeki walami nikendo na ene nyomba ila siku na makabandi nyomba we waziri nuto sio nuto nyegwa wina nyomba ku na hii nyomba si na mbeza nditi nondo kulando makwikala ni kuthuku kutu ikula sei mongele town ya mwingi mbesa withe ni sengi banga mwisho town situ ni twanangie na siasa twalea meo twa siasa ndo mauma sokoni tani wana maikule twakiwe soko kwa ya milioni 500 lakini ndimo ndo kuthoesha mayuku akuma la kuka lamini kuthoesha lamini twimani cha mweni ndakaume Mombasa au Kitui kana uke mwingi twende na kuwa hata ni situ na siasa moze tatua miau ya kunena na ndwa kwa ndaia na ndwa ma siasa mete kilando mai sokoni nono nduma musi kwenda simiti wathimba na nduma mbao kwenda uki wathiko katika handwear andu mpaka sokoni kila mundu esia manyanya sokoni na thano manga wiki ya sokoni tu manga ile lone nikenda twetikile town situ ai ni mauke kaine bikabune mubea. Asante sana you don't be kino tuneni atwa na ithio ndo bamwe twaisie mathangu metu ithio ndo twikomana kulia mokulia mawaziri ni makwenda usungi isindimo na anaomembwa na nataka nini usungia naenda mutume usu na maikis mundu akilia kwa muneka thangu etete kathangu kekoka na asisi asome na kodeka kethi ministry ba
Kadhangu keko kana mo waziri mwe ready for briefing. Nima kuandikiwa kana no tu muno. Sema kwesandikiwa. Na ni monene wa no kitu muona meba ana monene. Thank you. Hey. Kacha, nangane kacha. Kacha. Munenga. Amutumia lano ndo wa miaka yake na munenga nda ya mbinge muno na tumia monde metikela macha na nengwe. Mbe ni mobea. Numite Elia ya Mulundi pa mwita kabonge. Na mbele kine kiwe na bayo mweza kwezela kwitu. Ende ne yumizie na azia. Ethoni patone kala menza kibumoke kwakwa. Menze mbo hall. Nika no tumutu kwa tekebu nundu ithio twithio akabonga ikimane ulu na twe watu kwa tekebu ila uma ukenzwa na ngene makwite matutia yukwa bahati nzio nundu nene bikie ba ala maika ya kwa mwene maendie wabija miaka miongo na itano bwile awe kindu kingwetele na ningwenda kethwa nini zi andu asu mumatabye mamemoke kwa kithome Malombe sila nina andikithisie kibwechu na nanenganie mana nika na skulu ya kwanza primary school ila anenganiwe ni musenzo uninake withene yakwa takibu ona kulanza uanenganie ni kwelilwe kati ale kalungu kanini ka skulu kwowi alama uzikana kebu meimanze kwakwa moge manzi membe wanda na nina anenganie mana naisie moge madhime pala membe onethani pala nakite nyumba yakwa ngakwa wethe otumuhunu wakwa takibu wakatitika utuwa mama tumwita Monica Mbea. No. Mwe mukunia makobi mutumia osu ndanengane. Andine iwa mundu neso nengane kino teka mutumia osu. Na kuni kwe kanesa. Na asiai nenge former speaker akulie kokulu. Ndakese kuli. Ni mubea siyo makau. Mwati ndanesa. Makau ituguye. Nine kulio kimwana nusu. Nekuliga kwa githi kwa waziri wa kisomo. Madam, nina asisia katika program yaku na naona uzingatite muno polytechnics. Lakini katika program ya kutafadhali hadi vatonyeka. Tumanzie alimu ma polytechnic. School la sibwingo polytechnics. Oyu kata muno avinya usi uplift. Usenenge alimu usinenge infrastructure nundu government ya Kenya na national government yende the CBC na at this moment ukekasa na mo umatumbuse na makuongele kindu, so take note of that. Nundu katika nursery itukunete ya mingi for the last 10 years, lakini katika polytechnics ituvalukite nundu inu kuona labda for example kana isiaba inaona you want to start more polytechnics na ila tuambiye ona sina infrastructure mbiano, so take note of that. Ka nusu CEO na waziri wa Mbesa ninaona mwina program ya auditing kindu kila kuyambe asia Kenya muno asia account ya Kitui muno ni kwananganya Mbesa. Tafadhali nyamwisu ya auditing mumifinance vizuri na mumsawibye neza nikaya rusubye Mbesa ndo namkosa ni Mbesa sia nata wanamkaita Mbesa sia nata murozi subia hakuna pale tunaenda ama namna gani? Atosha. Nita mheshimiwa Ndemwa former deputy speaker wa Kitui County. Thank you. Atosha. Pe mundu atu ana kadhangu akwete kadhangu iyosa kadhangu kaya osa kadhangu kaya na itonenge mawaziri maito mwanya nikananga masungie twikasile muno saa 10 sitienda tikasia nondo na tiwo tuyakalie muno na twale no kindu cha kukuo metoke no no mukomana na county assembly na mamutwa yothuru na mukuli ingi na mukwekate. I think boss nimemaliza kazi yangu mimi. Yeah, okay. Thank you. Kwa hivyo mtaendelea tu kuleta makaratasi. This one is yours. Makaratasi. Asanti. Kwa hivyo Caxton, ule wimbo moja sasa na nusu nikichukua makaratasi na kabla hajaanza tafadhali edwandu na register. Edwandu neka registration tafadhali. Enda wandikithie sieto ya kubaya nikenda ithe twemina twamina nesa. Ngosa nyeto thangu na nginenge mawaziri time meombania mathangu alangi ngosa na just 1 minute. Aya. Siweke. Ongolegele kulio nendere tu.
Hey. Embia ke bone thokie ne kola ziate. Ile koliga kwa ne kola ziai. Okani ni akanyotiwo? Aya kuna makofi twine. Just a minute, Kakson kidogo. Registration newe ni ungamiswe. Directions registration wanasema walisimamisha. Kwa hivyo wacha niokote makaratasi tafadhali. Betangia itulumo Yesu. Acha tutu sawa. Ndo balaka nini kagina kagina sawa. Betangia itulumo Yesu. Kyalo ni kyakwa. No iwe mwabosia wakwa wandia nyoka nengoe mwa. Ka oyo wena mwene. Hadukanga mwene yokite. Itulumo nesio bindethwa. Yesu no kweka siama. Kaundi ne kwalioka. Gavana wito wangubu. Dokuta Bwana Malombe. Tamanoa. Nikivuthia mwinakyo. Ninye mutheke. Ninza mwinayo. Ate. Aziko bona. Aya. Wamina kwazania. Fulashi siakusata nindi kwenda. Sama siakuwe kathokia ni mubu anisye. Mibango yaku ni kwa nanga siombe sia Ngai. Nawe mushele mwingi satani wewe kozokozo. Ndozonge. Ndozonge. Una mtu andele chosonge ndi. Wamina. Kaindweke makwina. Thank you. Tumukonie kwa umwe. Asante. Sasa nitakaribisha mawaziri. Lakini kwanza wacha nikaribishe bwana Makao jibu. Natwa bangai. Katwambie na line tiwo. Kila mundu asongete. Na waziri wa fedha no gwesovinga kwa undi munenga oyu mwanya. Twambia baya nambe mwe na water and irrigation. Very briefly, na mkwetho allowed enough. Nenda kuambia nekuli ya mwisho ya utumiando no mwita ni the witu wita wa Kithome Malombe wa Sila kana Sila wa Sila kwanza nondo wane nando no kwa ni mubea mutumia kaina kwa thime nitukwiko baiba to wako bileba that point qualification yo buno imwe kiwoki kenzwa ni beka wa kindu kitwa hydrogeological survey kwa uni ngatuma experts maituma kiwo ine ngwasa namba yaku nikana to coordinate that is closed. Number 2 that is Kabonge Mulundi Boho we mutumia wako uliobo andaloni ni bishop ano nitamina bai ndio bangilio ndio kwa kweka so we only need the contact that will sort it out kiuti kitu cha kutindia. Number 3 ni subwells na conservation. There is a lady who asked about how we are reserving our riparian reserves na kana riparian areas na nenda kuanzia kana subwells mostly are an integrated solution. Twithia twambire kwaka mungeto nikana twambe kumbania kiwu kithangathini na itu chaka tukinza kithima kiu cha nthikira wa subwell. Kwa that in itself is a conservatory initiative. It will be conserving. But other than that, all the ministries here ithionde nitunekie katika our performance contracts nitune committee ekwika siendu cia environmental conservation. Kukila bandu be boho be silanga itubanda miti na ndukwika siendu ile ingi ituma water table yamba tianga. And so that now comes to the last question. That's why nambe yakuonde namba teno is my floor. Ikoli ya mwizo ni ya mutumiwa ya wakoli ya azia water table ine ya endi nondo azia na bumi yaka ni atene
wenzao banini ogere akiwo or you have to go very deep for you to cleanse the water. Two things abai ndona kwenda ku update nikana ideally, by the way, from an hydrological point of view, there is very little relationship between surface water and groundwater. Now that is science. Kiwogela twenza tuke kithwa ivia ni eto aquifer. Kila twenza boho. Relationship ya kiwokiu na kithwa ko on the surface is very little. Ndikwenda ule na science muno. I can tell you there is a lot of details I can explain. Na ndikwenda wathibo indi uno na kwazi nekana your request ya kele ni accurate. Kana no to enhance availability ya kiwo kwa kwenza tusilanga nini silanga medium na masilanga manene na ndokweko kwa ndaya. We'll do our very best. The only thing ni kana to inambesa budgeted for that, but we have already started very serious initiatives ya mobilize resources from elsewhere. Mutube wawe tauma na zenolo kunene aba tunai kwa kiprono runo who is a PS national government for water, and he has already given us a commitment that Oma is being allocated 1.9 billion for completion. Wezilange nge bayolo kakumuteta wa Kitui is also being done, and we proposed several others, around 9. So there is quite a lot. Nigwetho you to kwenda kwambia kunenga ne crazy promises twenda muone e results when we are executing. But we are at it. Thank you very much. Okay, I want to be very brief. Kuna zingine hapa sijasoma. Ikulwela ya kulwa di around di si akulwa no about capitation ya 15,000 for our trainees in our VTCs. That was done by, it was being done by the national government, and somehow wakaacha. So we are still wondering what we can do, but we will put it into consideration in future. The other question is on Honorable Demwa ameuliza kuhusu more instructors in our VTCs. We are aware that there is acute shortage of instructors, and as I was saying, we've started somewhere, and it's not like we have ignored the VTC side or the polytechnics. I would say that we are also going to consider that. The other question from Bwanandingo, you've asked on drama and music festivals, facilitation to our children to encourage talents, to grow talents in our young children. We are aware, and as I will say, that when we took over, very little was in the budget. Actually, we really wanted to sponsor our children this time. I'm aware that the festivals are on. But due to shortage in our budget, we have not been able to do that. But in future, we are going to do that, I promise. Though it has not been captured in our next year's budget. Feeding program from our Dingo again, from Mr. Dingo again. This is something we have considered and discussed on. And one thing I would say about feeding program is that the only challenge that is there is sustainability of a feeding program in our schools. As we talk, we have over 70 ECD learners. And I would say, I will talk from experience. You initiate a program, it runs for 2
3 terms, unapata it is impossible. However, we are trying to see if we can get some donors or some grants, and we tuongezee katika county budget yetu tukipewa next in sometimes in future, and we see how we can initiate, establish feeding programs and ensure sustainability of the same. Thank you. This is we anaitwa nani? I don't know who was Stephen Chalia. Meuliza kuhusu how do you ensure that our children, our pupils in secondary schools are motivated. In other words, you are asking for motivational programs, and this is I think it is in the it is under this mentorship program. Yes, I'm aware that it has not been captured in our budget, and we are going to look into that. I think I'm done. Thank you very much. Tafadhali naomba wale mko kule nje kama mkuuliza maswali mpunguze sauti kidogo ndio tusikizane. Okay, thank you. Mr. Bright Mulu from Lower Yata. Concern about the construction and tarmacking of Kwavonza Kanyangi Ikuta Road. It is also dusty and risky. Barabara zetu sile ziko kwa country, they are divided into national roads and county roads. Barabara hiyo imetajwa iko under national roads through KERA, Kenya Rural Roads Authority. The information I have from the in charge in Kitui County, Engineer Mbavu, says now there are plans to start tarmacking from Kwavonza up to the junction. As you cross up to that junction, almost 5 kilometers. There is a contractor who is going to do that. And we expect that they continue doing bits by bits. As we will only concentrate from the road, from the junction to the sub-county headquarters within there, and others, those ones which are around there. Thank you. Asanti. Katika ministry yetu tumeulizwa maswali kama 6 hivi, nitajibu 4, alafu my CEO watajibu maswali 2. Swali la kwanza lilikuwa limeulizwa na Peter Mutemi. Ameuliza kwa nini kuna facilities ziko kule hazifanyi kazi na hazijafunguliwa. Katika hii county tuko na facilities nyingi ambazo zilijengwa, zingine na LATIF, zingine na CDF, and they are not operational. Wakati ule tulikuwa tunaongea tukipresent, tulisema tuko na health facilities 307 na katika hizo ndio tumepewa ile budget. Katika manifesto ya governor ile sahi tunaita the Kitui promise, governor alipanga kuwa tukiendelea kufungua na kujenga new facilities, tuangalie katika villages, tuko na 247 villages, ni village gani haina facility, ndio tuhakikishe equity. Sababu utakuta kuna village haina facility, lakini kuna village nyingine iko na facility ambayo inafanya kazi, na iko na facility nyingine imejengwa pengine imeisha ama ijaisha. So tukifungua hiyo village watakuwa na 2 na wale wengine bado hawajafikiwa. Kwa hivyo kwa kwanza tutaanza na wale ambao hawana, alafu tukiendelea hivyo ndio tutaangalia wale wako na facility lakini bado pengine village yao ni kubwa, wanatembea long distances, alafu ziangaliwe hizo. Lakini tutaangalia kwa huo mpangilio ndio tuhakikishe kuna equity ama kuna ile fairness, kila mtu akifikiwa na services za county.
Steven Munuve akauliza kuhusu casuals. Akasema kuna casuals wamefanya kazi muda mrefu, tunajua kule kwa health centers na dispensaries kuna casuals wamefanya kazi muda mrefu bila kulipwa. Wengine wametake, najua wengine hata for 2 years hawajalipwa. Lakini vile Governor Malombe alikuja, alianza kuweka mpangilio, na huo mpangilio ndio tunaendelea na tutaenda kuwalipa. Tunajua wako hawajalipwa. Tafadhali tukirudi huko tuambie governor ako na mpango mzuri wa kuhakikisha wamelipwa. Hizo siku zote wamefanya kazi na hawajalipwa. Alafu ndio tuweze kuendelea vizuri. Mama Tosha ama Faith akauliza mambo ya ambulances. Tunajua ambulances zinapeana emergency services. Lakini wakati mwingine inakuwa ngumu county kupata pesa ambazo zinatosha. Lakini pale ambapo mgonjwa ameletwe na family haina uwezo, county huwa inang'ang'ana na ina fuel. Sababu hakuna mtu huwa ananyimwa services sababu hajaweza kufuel ambulance. Lakini hiyo ni ile inaitwa cost sharing. Cost sharing ni ile unalipa kitu na serikali inalipa kitu ndio hiyo service iweze kupeanwa. Lakini kule kuna emergencies na mtu hawezi, hakuna mtu huwa ananyimwa services kwa sababu ya hiyo. John Mwamati ameuliza kuhusu, amesema tuna concentrate sana kwa curative services na tuangalie mambo ya preventive ama tunaiangalia sio sana. Na nataka kusema bila anasema ni ukweli, tukiangalia magonjwa mengi yale yanatusumbua Kitui, mambo kama ya hypertension, cancer, diarrhea, upper respiratory tract infection, haya ni magonjwa yanaweza kuzuiliwa kwa kuweka interventions ambazo ni rahisi na hata situmii pesa nyingi kama vile tunavyotumia wakati wa matibabu. Na kwa hivyo Gavana ya Malombe inaangalia sana hayo mambo, sababu hapo ndio kila mwananchi ataweza, kila mwana Kitui ataweza kusaidika, kila boma itaweza kusaidika. Na ameleta ule mradi wa community health volunteers, ndio watu waweze kupewa education. Ni aje unaweza kujizuia cancer, ni aje unaweza kujizuia kupata hypertension, ni aje hii magonjwa yanatusumbua kukoa kidogo, TB nini, tunaweza kujizuia tusiweze kupatwa na haya magonjwa. Na kwa hivyo kuna pesa ni kidogo zimepangiwa, lakini mpango wa governor ni tuendelee tukiongezea, sababu pesa ni kidogo. Lakini county ikiendelea kuongezewa, governor ataweza kuongezea, ndio kila mtu aweze kufikiwa na preventive health services. Sasa nataka kuinvite Dr. Musyoka aweze kujibu swali la Steven Wambua la kuhusu oxygen plant na health integrated information system. Na akimaliza atamuita CEO Kamba aweze kujibu swali la CT scan na mambo ya services kule kwa lab. Asanteni. Asante sana waziri. Steven aliuliza status of oxygen plant in KCRH, ile hospitali yetu ya rufaa ya Kitui. Currently the oxygen plant is operational with a capacity of producing 300 liters of oxygen per minute. However, currently it's only connected to Ward 4. Hapo ndio inasaidia. But currently there is work in place, a contractor on site for interconnection for use in all other wards. Kwa hivyo inaweza produce 300 liters per minute. Currently ina supply Ward 4. Hizo zingine kunaendelea na interconnection to ensure ina supply oxygen kwa all our wards. Na kwa hivyo that will be enough for KCRH. And also tukiweka ile inaitwa fueling, tutaweza pia kusupply zile mahospitali zetu zingine. Swali ya management, integrated hospital management information system, Steven pia ndiye aliuliza, and he asked kwa nini tunawacha ile ilikuwa inatumika tuanze system nyingine. Akauliza itakuwa every government ikikuja inaanza system nyingine ya hospitali. Nataka kumjibu nimwambie ya kwamba the previous one ilikuwa wameprocure kutoka kwa private supplier and it crashed in December. Upon the crashing of the system that we were using in December 2022, the hospital took initiative to acquire a new one. The newly acquired one is however not fully integrated. Kwa hivyo ile pesa umeona tumeallocate milioni 5 kwa budget ya next financial year,
ni ya kuensure we have a fully integrated hospital management information system. Nafikiri ni hayo maswali mawili. Asante sana. Martin data ndio gani songeo mituki asweli yambe ni ya CT scan tulina activate CT scan yebalokete tumwela na za kubaloka na kindu chambe tunambie kosa nikusizie contract munambe abo ndo inili tunethia kwanza it is not sufficient nundu I have a lot of knowledge in the machines here hospitali na twa conduct the service provider kindu chambe the only thing kila kimbalokete ni kuithia tuna pedi bill na katika pedi bill hizi ni tumefactor in the supplementary budget hii katika which is in the county assembly the moment ya betidwa tuamina kwa the bill will bring it back to life. This is equally to any Stephen I think ko ni tu miamocha pundia mina yesu na netwikete sindisonde apart from ila kina sisa swa maintenance ituongelele sendu ingine kana with the contract is complete katika CT scan whether wana sendu wingi mpaka up to the printer nikana with the mundula sabi provider ndako sisi only the machine akasisa zia pamoja na auxiliary equipments yani equipment ila senda na siana chote ndo mwana wina laptop whether avena laptop kana computer na ukitha vena printer yayo na vena wire logo neke connected so to sisi the whole contract as a team na tuokana those measures. Number 2 lab equally to need Stephen ne kwatu isu lab ni tuki yetu akitia most of them tuki tikiti zivalokete oingi to in the process ya ku procure the consumables hizi zivalokete na ti lab hiyo ka pena lab and the radiology ni kwa x-ray sindisu sionde to either air within a very short time before the end of the month to the atina consumables ni kandu siamuche but while I'm there toka as a team ni to get to assisia the status of machines zito kio hizi zio kati vedha hospitali hizo ana machines ya lab zizio ka hizo ana machine mingi tuambie na 14 hospitals sio mwili na hospitali 14 na then after that 14 hospitals na almost 200 and something I think 90 something the other facilities tuambie na the main hospitals wala to collect ya revenue na tu ina report hizo katika report hizo ni tumefactor in waziri ndiye kana waziri hapo and then no touch budget ndoka touch maintenance of the equipment ndo zile ya kwete na ba nitu ikitate waziri ndokwewa ilango nena eka nisiogele ndo budget to tuwe ba ina mbeza sio ana mbeza enough itu factor in a minimum budget wanati pesa mbingi na mwambia ku touch no nitu umukulia kwa ndaya mweka touch nikana twete our equipment back to live nikana with the bena outcry bena outcry la tukitize gogo nikana with the equipment zito ndizikwe kati nisiende enesa kila nitona kumwashwa kana timu eno yukie itu make sure kana kila sendizo nene siamuka within the budget ila tunengwe ni hii ministry na ukitha sendo nisirani tenesa. Asanteni sana. Kitui ni mwenye na mwenye Kitui mkosa rasilimali zetu maisha bora. Kitui Katungi ndo nena yu katika agriculture ndina kula mokulio yona ke mwane iwe kila ngumutebe nekaranye ningwete mbombia ne nyumu imubande kato kwateliwa kweana tume yuwa kukwito tulu tume kinduke twa molyo ko na Elizabeth Kyalwa police of agricultural show kila muntu ni muthokie siana atumia ibeti andu maza makubi kila bando mukinyonze ithen twalia ibinde ya show ithe mwe sawa sawa ngiya mwathime na mwendo kamukethe ni misi tuyima muno mubea. Thank you na kwa kana somwanyo osuni sungie some questions ila siakulwa bano and nambia na International Youth Day pe umo wenyu akulia International Youth Day ila either every 12th mwi wanyanya every year. It is never celebrated.
ekana sie International Youth Day August twither as the ministry twither to plan it hold that day, that celebration, but you be care August ukwisa kwithia baina mpesa. That's why we don't celebrate. But as a department nitunekalia nzito akula ni how we can celebrate that youth day na twasia although imwi wa nyanya every year no took in our own day which we can celebrate the youth ila kwina mbesa na oyungu nena the youth department nitubangite kwithia na a youth day this coming June. Kwa youth ala twibo we can start preparing for that. Nitu mutabia the specific date when we are going to celebrate that. Na kuketha main activities. Number 2, veo mwe anyone ni about the training the youth. Na that one should be taken seriously. That is our recommendation. And kulingana na olondo na musomea budget, that one is given 5.m. Na for sure, olondo waweta, that money is very little. Na ketha ninya na allocate ya that amount. Youth make iwa the largest amount. No the youth, our future depends on how we position our youth today. To our position youth na today, our future will just look like that. Kwao no request nikana in future maondo ma youth in terms of budget masisangwe nondo itheta ministry to be ready we call what pertains so that we can empower the youth. We have another question ila ya kolwa ni Mama Tosha about the cultural event. The ministry need to celebrate these events. We had the International Women's Day, which we celebrated. Na ningwenda kukwea Mama Tosha, get prepared. We have Kitui County Cultural Day, which is celebrated the last Saturday towards Christmas. Na itu ume celebrate and it will be too big. Kwa huu abe watayarisha mashairi maku, nikanatu ukitona niyevo. Another question about the young girls who are abused. It is so unfortunate. Nikwe they were alama ku abuse the young girls according to ula wakulia yukulyu. Na ndo ala to expect. No ndo asya the young girls are being abused by the old men. So it is very unfortunate. Kana asuma ku abuse the young girls. Na ala to expect. Wese kwe the anima atunenge mentorship. But according Olondo na mutabia, we have some sensitizations tuoka kwa gender-based violence. Nondo that abuse ilai katika that in gender-based violence. Most of the times siana nini si abusiwa nisilea kumala na kuweta because they don't know the process. Ila ya ili itotomika nikanaka nakauka kwa ate justice. Again, the same little girls. Nimedha na wia. Nondo adwasmo ma abuse. No, mama threaten in one way or the other. So, as the gender department, we have that program, ya sensitization, na referral services. Now, also, to matter be about how you should report and other interventions. As the department, we are going to look on that. Nekana to make sure twana tutola to nini not necessarily the girls. We also have young boys who are being abused. To either mostly on the girls, but everybody, even women. Not only some of you mwese kana on a way motwa no way the abused. To isela kukuanze. Realization nikana if one of us niwe selondo nyosu ni wamana the kind of procedure ila wailita could take. We have also ungewakoli about the mentorship programs for the youth, and I think I've mentioned that
need to conduct campaigns on the responsible sexual behaviors, contraceptives, teenage pregnancies, early marriages, abortion, HIV. Through that, need to menda the young people. I would kindly request the Social Service Department to increase the number of GBVs rescue centers at least 3. Thank you. Niwa requesti, lakini kindu kiambiswa at the same time. Tuambia construction of GVBs at the same time. No, gina tuambisi from somewhere. Tuende to tuambatite. Then we have another one. Can we have festivals yearly every December? Osu akolia yokoli yesu ndiye say minia which festivals, because we have the music, we have the cultural, and according to the budget we have that allocation for the Kenya music festivals. Na ndio maanisha with that allocation ni the toilet cost, not with the taingi in other counties, and we sponsor our people to go and celebrate there. The disability, about the wheelchairs, the toilets, quality, the county kindly ensure you consider disability in all development planning, and that one we do. Remember, we have the 30% allocation. Ensure all buildings to be completed will be accessible to all PWDs. To ensure that one is done, we must come with the county disability policy, of which it is in the draft stage. It is in the draft stage. Na ito kwa to make sure the county disability policy. Dane Kalansi, I want to invite the senior staffs. We start with the sport. Nikana sungie one of the questions, and then the youth, assistant director youth. You just be nearby so that you can also address some of the questions. Thank you, Waziri. My name is Charles Wambua, Assistant Director Sports. Bene kulyo ya kulwa, you met Kitui County Government Workers Union, Kitui Chapter. Ikulyo ya itie, the county government workers in the budget of sports coming August at Kericho County. Nondo ne adhogomi mo ne ala one ne na kesongo no cho no mo ingi ani mo makoliti ni mo magusika. So I want to explain the difference between KISA and Kikoska. KISA is the Kenya Youth Inter-County Sports Association. Kikoska stands for Kenya Inter-County Sports and Cultural Association. So we have these two types of competitions. Meant the KISA is for the youth and Kikoska is for the county staff. They are in the same vote line. And I want to draw my attention to Waziri Finance, the CEO, and the county assembly members who are here, if they are still around. For us to be able to carry out these two events successfully, we need at least 10 million. For example, for us to carry out Kikoska, we need to involve all the county staff. And the last time we participated in Kikoska was in 2018 in Kisi. And during this time, we partnered with the respective ministries. The ministries paid their staff their allowances, and as the host ministry, we paid the subscription fee, and we also kitted the players. Since 2018, we have not participated because the allocation is too little, such that we cannot afford to participate in both KISA and Kikoska. A good example, when we were given the draft budget just 2 days ago, it was 10 million. But now, what is remaining is 5 million, 5.8. I don't know where the 4.2 has gone within a span of 2 days. For us to participate in KISA, we need to have competitions starting from the ward to the sub-county to the county finals so that we select the team. But the money that we are given is too little to do that. For example, Waziri has said here,
On Saturday, we are going to Tharakanithi for Kiisa Games. We are supposed to take 6 teams, and yet we are taking only 1 team, basketball men. Why? Because at the beginning of the year, our budget was 3 million. Along the way, this money was taken away, and we were left with only 1.1, I mean 1.5. So with 1.5, we cannot take 6 teams. We cannot also use the 1.5 to take the county staff for Gikoska. So what the best thing we can do as a department is, we want to plead with the people in charge of the budget. The Gikoska is very important for the staff because they need to be motivated. But with the 1.5, we cannot achieve that. So we are going to sit as a department and evaluate between Gikoska and Kiisa what to do. Thank you. Yeah, I invite the Assistant Director, Youth. And before, as he comes, ningwe about the older persons. Be mundu wase katika our presentation, dane ngwe bandu mo touchwa. And I want to agree. Vaina program ziondo na kwasia ya the older person, of which we are going to come up with a program, but in the Department of Culture to deal with preservation and promotion of our culture, and mononi to deal with the older persons. Nondo nimo mesi wala tumite. Again, when we talk of the gender they that a limit ya age. And we are from Kozinga, so the older persons are still captured on that. Ungeni wakoli about the men are not factored in the gender. Lakini ngwenda kuasia gender manisha, okay, when we are talking of the gender mainstreaming, to see the men and the women concerns, kana nesikuweza unrest. We talk here about only the women peke yake. To see about the concerns of both the men and the women. Thank you. Thank you. I think I made this clear because that's what my waziri had repeated. We are participating in public participation, not government to government participation. So if you are a government officer, answer the question. Don't try to compete on what you are given. You talk about what you are given and just that. Otherwise itatolewa yote. Jambo. Kwa masitwa ni Twasami Mbuvi, ni Assistant Director wa Youth. Na kwa try kulweba, lakini I think this is more of a collaboration. Can I request? Mundu wasi elaborate on more on establishment of theater in Kitui. Personally, I have a production which stages high school, set books. What will you do to ensure young people continue getting empowerment through such schools? A production set books. Maybe ndana andika isitwa, maybe not on ane. Atunenge isitwa. Lakini twasia through collaborations theater ina maondo mengi, ni acrobatics, ni singing, ni chao, ni drama. Now, waziri needed to conduct baseline survey, of which we have 3 million. 3 million, and so on, Lakini we are going to do our best to do this. John Bai, Ward Development Committee, Mwinge Central. What plans are there for the county level to develop the county youth talents from the village through the ward, sub-county to the county level? So the youth waziri is here 7 million only for construction empowerment. Tuisa construct with 7 million. Nangenzi wakole usu nundu nizo enda udhini ya waziri witowe. So the 7 million are going to empower the existing empowerment centers. Na pundu wotu kiki amount monzima ya youth. Nisawa. Asanteni. I'll be very brief. Isitwa koneta wasoiwa Masai.
I want to respond to questions relating to environment. At the time the questions were coming, Waziri Ndevo, so I'll do it on his behalf. The first one was asked by the lady from Kiangwidya. I think it's Petronila. You were asking about the riparian areas, what we are doing about it. Kindu chambe ni kwa siakana riparian areas ni sienda amouti agency cooperation ikana si get recovered. Kuangeleka nyethia utwani enosi vena kiasi kinakia munda waku kila kikwata ni tenosi kitai chako. Na vau ni voto kwasia, one of the ways we want to reclaim those riparian areas is by planting trees. Tuitumila sikuitwa tree planting cooperatives, and we are in the process of forming those cooperatives. Kino kila kengi wakolia ni maunduma ulongi wakolia kulio on environment ni Caxton. Ni wanene ya Mumoni ya nene ya Endui and other water towers. Lakini specifically wanene ya Endui. Number one, in an effort to reclaim some of the county government areas, for example, the water towers, tuna program ya kubanda mitiko to automate communities ilasi around those areas. In Kitui County, we are blessed with at least 8 water towers, and one of those water towers is Endui. Now, you've even mentioned that we have started something there. In the previous, in the last week, we planted some trees there. Well, that is a warning to whoever it is that has encroached that area. And we will be using all other measures, all other methods within our power to remove them from there. When Ekoli is any Pastor Nyerere, if I'm not wrong, on issues of sand. Maybe before I respond to that question is to make a small clarification. Our ministry is divided into 2 departments. One is environment and climate change, which I am responsible for. The other one is energy and minerals. So my colleague, who is not here, is the one in charge of sand. But on his behalf, I will say something. Number one, Vaenas are a substantive framework. They are sand management. But when we came in, we started by proposing that we establish a task force to deal with sand, investigate, and come up with a report with recommendations on what needs to be done on sand. And that task force is in the process of being formed. Well, the other thing we have done is that in the budget, we have requested for some money to solve a sustainable sand management policy. And it is in the budget. Well, there is something being done. It is not that we're just sitting there and doing nothing. Well, in due course, issues of sand will be streamlined, and there will be no more noise. I think the other question I have seen, I think from Petronila, is who is allowed to harvest sand and who is not allowed. First of all, there is an existing ban on sand harvesting and transporting beyond boundaries of Kitui County. What does that mean? If you are harvesting for your local use, there's nothing wrong with that. The only thing is, if you are going to be exporting that sand beyond Kitui, that is where there is a problem, because there is a ban. And so, I think you've also asked about corruption in sand dealings. Let me say that the fact that we've just come in, it will require us to establish the task force, do its work, make its recommendations, and then if corruption will have been found to be happening in that sector, I think the necessary actions will be taken on those who are culpable. Asanda.
Thank you. No na makulio, I think no kulio ya trade na some advisory. Pe mundu wamba andikia kendo kaseo muno ba lakini agenda na andike zitu anda andika namba. Yeah, before building new aggregation centers, try to use the old ones, which is very correct. Kula kwena nundu netu kwenda to the aggregation centers at the ward level, and where there are some which exist, I've been told areas like Mutomo, we are looking forward to improving those and building on those so that we work together. So whoever wrote this, please, I need your contact. We move together in this. That is the direction we are taking. Thank you. The other one is on what will be the status of Kikotech and Kwak Crusher. What about the staff? Will it be privatized or will proper structures be set to ensure it is profitable, as well as creating more job opportunities to the youth? The issue ya Kikotech nini it's very dear to everyone, but kilango endo mwashu yanikana Kikotech is not going to be closed. We are putting proper structures to make it profitable, and if possible to create more jobs, as you have said. So it's not likely to be closed anytime soon. So let's not have any worries around there. The fact is there are many people earning their livelihood from the factory, and we need to see how we can safeguard jobs instead of sending people home when the economy is so hard. So we are working on structures to improve and make Kikotech more profitable. The crusher, the same will happen. There are so many issues around the crusher. There are environmental issues, community issues, interest groups. We're also working to bring everybody on board so that we agree on the way forward as far as the crusher is concerned. Then there was the issue of Nkutani market. I think in my presentation, we have around 80 million for markets. We are going to, I know Nkutani needs some repair, a bit of painting. I had that report, and also the market committee to be established. We are going to start with the market committee immediately, then the repairs and the painting will follow. So we are on it, and we'll engage the market team. So very soon, probably next week or the week after, the people from my ministry will be coming down. Be ready to come up with a market committee, because we need a committee that will take care of the market after it has been repaired. I know the fencing is not in good shape, so we will be handling that very soon. Then the issue of Kidomboani, I think the municipal manager Kitui will take that up. Oh, the CEO has come. Okay, we'll be able to handle that. Thank you. Thank you. Naitwa Neta Evans Mutemi wa Mutua. I'm the Chief Officer for Urban Development, but I'll be answering for my CECM. He's not around, and my colleague from Lands. The first question, haijaandikwa jina. The position of those plots which owners pay land rates and the owners don't know where the plot is. I don't know who really sold you that land, which you don't know where it is. So the role of the county government in titling of lands is facilitative. Hiyo ni kazi ya national government. So what we are doing as a ministry is we are organizing land clinics to educate our people with the mondo eko ya mashinani newezi wote wakitheka wale kwatia procedure ili hata alama inherite itheka maile kwatia procedure ili hata nikaenda makwate chao title deeds na thilane wa sisi katika our budget we have that budgeted. Nitukwethela twina another budget ya plot verification exercises kula kwena disputes mbinge nondo siekuo cia itheka tathi tukosa andu ene makonga ma nito twa verify mathangu ala mena monze thila mwe atano ni meva ala mo consider to be legal owners of those plots. That is the much we can do as a county on following up who is registered. The Office of National Government in charge of lands here in Kitui will be able to help you. Vehicle yoenge ya Sheikuro market about mushrooming of kiosks. Nasia ya kolio ni mundo kwetwa Daniel Mutua Mbuti.
nithi na wikila vandu katika market centers C2 in Kitui County. If you look, nukuona twina budget about 9 million to do physical and land use plans for all these markets. Now we will be using that exercise so that we get official documents that can guide development control within our county. So we have that budget, and the end product is those plans that we will now be able to use to tell a person in Kabati, in Zombe, in Kwavonza, you cannot build a commercial building here, you cannot do a kiosk here, among other measures that we shall take even within the municipalities. Kanzi Kove Mundu was here 41 plots. That is from, I'll not mention that name. We will be having next month in May, land clinic in Kasala. And I've just talked to the CEO in charge of lands. We will include Kanziko as a part of that program next month, so that we sort out that issue officially. So here next month, we are not waiting for the budget that has been read today. Kidhombwani market, it was I'm sorry I did not get the name of the person who asked. You see a project here, World Bank. Margaret, thank you. You see a project, a World Bank, as we might all be aware. See a project itatu ile sialelo nemwe ya Kidhombwani, na they were to fund it for 5 years na mwanga vile mwaka wa katatu. Nondo wa itumi to tell the atetanyo discuss bano. What has happened is His Excellency the Governor no nenet and a ministry in charge of urban development in the national government. Nondo nitota it was linking million ya na yemwe na miongo etatu na ile with the nema fund that in the absence of ministries kuto support to another phase ya Kenya Urban Support Program, and the governor is still negotiating. There are 7 counties with such projects worth 1.8 billion Kenya shillings. So they are negotiating jointly with the Lembesa ila tuonengwe katika phase ya Kelly. The first charge, the completion of those projects with the initiative useful. So that is the measure that we have so far. The kiosk structures and prisons along the prison fence. I want to make maybe the position of the county government of Kitui known about those kiosks. We did not approve them. So to us, they are illegal structures. However, it's a national government project, or rather an initiative of the Kitui prisons. And we have written to everyone concerned about prisons management, and we have proceeded to court to get advisory on that. And if it comes with an advisory to demolish, we will proceed to do it. So mwambie wenzetu wenye wajakuja hapa leo to be very careful before investing money in those kiosks. The issue of protection of cleaners, ile budget mnasikia ikisemekana ya operations and maintenance, I believe our 2 municipal managers have a budget for the protective equipment of our cleaners, especially in garbage collection. And if they have not been supported before, we will consult and ensure that they've been supported. The Mwingi Town Administration budget, Katiwa. All these ministers and my colleagues, chief officers, kila mtu anakuanga akingangana aongezewe pesa. Ukitupata when we were preparing the budget, or rather getting briefed by the ministry in charge, everyone thinks has been underfunded. And it's because the resources are also limited. So in the second phase of Kenya Urban Support Program, Mwingi municipality has been included. Previously we had only 59 municipalities in the country, and through the leadership of our governor who sits in the Council of Governors Committee on Land, Housing and Urban Development 2023-2024. But we'll have a good strategy on how we can have that absorbed. So the issue of dam site in Ikuda, we do not have a budget for it currently, unfortunately. If we are able to absorb our budget on time, we can talk to our colleagues from finance to help us establish a dam site in the second
in the first supplementary budget of 2023-2024. And I think I'm done with that one. Thank you. Okay, nendo sungia makuli ma office of the governor. Na kuli ambe kula sia, there's a gentleman there, akuli liye siana sia youth polytechnic nina nga basari ya 10,000. Currently, twasia minimum ni 5,000. So, nundu basari nenga ni wa Palasani. Palasani manengi 10,000. Nundu ti county nenga nae. Itwae wa NNZ Palasani mugwewa patwe na maybe 100,000 twae ani nyomwasi anotunengeki na momi na kiu kana tisa wabu nundu tena initially twae na ward development committee sila si anenga naye na mwanzi yako azene mongea mpesa monenge andu mo. Okay, kangi ni wakulia maundu ma Kilidip wa mwingi ndukatua kuka kulani ni makuka kulani na moka ni kuibanye ndikwenda manyane bawu andu monte ma Kitui na andu maitu na itu andu menyu tuo kwou ni tukwika kiu tukae ba on time kana in time but condition ni either we are condition ni completed activity na completed document onginya either complete ona ambete te complete ona leto siane iwe kondia ndio authorize iwe kindu kitu nono ninyenga akwatwa ino puto ya bina isino yeye kulyo yako kiukinge mukwasia cha mwana lo is 29.9 we kama sababu azu budget is balanced budget on then balanced ilo we mesija nazo sija ko yande no with balance ni budget is balanced na budget compliance ndo aweto PFM act ya 30% and above not on 30%. So the recurrent see a project na very recurrent see development, but what we are giving you the development funds, so is it 30%. Kwa wilo kona kindu 29.98.5 wa dio turn nondo ni percentage, it turns itself. It is populated in a formula. Kwa uwe formula we nango ukangwoni. Asante sana. Thank you very much. Tuima kunangia makofi on the alama asungea. Two questions. Imwe kukola za 669 ya Kilidip kana katika Kilidip la kitana ngona napana. Kilidip kila kina kanzeliwe, that is 500 and that something. Kini cha 2023-2024. 150 million for county assembly. It is not wrong. Elangwazi ya maeka maende mwana inji. Mega maende mo. Edhani kapteria. Neko. Kou maendeleo la mega membi ni kuyi mega maendeleo na kwani wiki katika development. I think that's okay. 26 na 26.9 and the 70.4 is very correct. Budget extrapolate in an entire year. One time in this budget will be 33%. Today we are 29.6. Kou nono mwana uzine the norms zio kwa masabu. Just round off to nearly stool number. Now we know what is the percentage. So, nezile magulazima ngwenda asunga. Kwa 150 no by assembly is quite in order. Lakini assembly ndika then ni kindumaka they do to themselves. Kwa we don't yona wita kwa kanima kwa cafeteria. Akwetu keromora bemandala mendo kanatibo. Yes, lakini in the entire budget, the 150 million need contribute katika 30% development budget. Si ndio they are very good. Feeding program ne miende no. You remember sometime nita news a year. Yeah, nya dio. After sometimes yeah kala. Yeah ma. School, let's see katika feeding program. Go correctly with your azizi. They are either sponsored by a donor
And not even when you propose it to county government, surely with ministry yake kwa mukule percentage yake ya development bene correctly niko kwa nini mono, so it cannot even feed a school. Maybe those are some of the comments. Anondo ipindani ndiye Kithombwani. I think the CEO answered it very, very, very correctly. It's a donor funded project. Nanondo nuwe mwanone nabo, you know him is cannot speak politics. Me, I'm allowed. No lot tunajaja siasa. I can talk politics very correctly. The monies, Margaret, mpezila si antanenge to siya kwa Kithombwani. If we had a transparent government, either ayagie Kithombwani, I mean, that is the truth. Yeah, but they continued. They continued. They swallowed. They ate. They swallowed. And they drank and they wined. Then, when we discussed this project with the minister in lands, no longer me aban, na governor, was already the governor, His Excellency. The governor has moved before us. As we don't need to use our small monies. Ila tunenge tuni government chakwa maendeleo makono. Nimo yuzu kuma kusip tu. Allocate more money to that project because it is a World Bank funded program. Puni mtu ega nundu la murabi in December, lakini World Bank aziaiwe siadela. Sikumutatu same. Iyo ilikulwa ikakusha. I think seriously that is very important. I think it is going to be corrected. Something I want to say about trade. We are what serikali munene ni kusolve environment ya mwene nthi eke biasala. Correctly? Na nondo kikotek na crasha ki katika ministry yake ni wawe tabano azia ete will continue, lakini nondo nake was CEO wako no ikalanze katika meeting ya kikotek and any other in his kinduke na mbesa no ikalanze bu, they will have to convince me beyond doubt kana we are not sinking further mbesa siya mwenendi. They will have to convince me further. As even we continue the Kikotek, we are not sinking funds for the public. May Lemani convince, I will really appreciate. Already, no ndiko ndo katika records ya Kikotek. Let's say Kikotek is in safe hands because there is a CEO. Kikotek is in safe hands because there is also a CEO who is sitting there from Ministry of Finance. Lakini makoka na ndeto sio mambelezie teleano kanadiwo teleano kedwane sawa sawa na tukekata tukaendea mo kama mbete kindu mambete current status ya Kikotek we may not continue. KRA is on my neck. It can be 294 million taxes which were not paid. Where do I get that money? 294. Care Kikotek and they have a tax and they are telling me to pay. How many boreholes? How many classrooms? Isn't it? Non bezi nuja nani sio akwandi nene ya neto dio nene ya kuwa nyumba. Ekaine lezeke nuja budget. Nika nani with the cleaning department ya kwa non department ya kwa itu kanisa yoyo za mabanga itema itila yumya na department nduku. No. We don't do that. Patingo kendo kita history. Ministry ya culture. Tia maibe izio ya kweka budget. After the end of the year, they have a budget. They know madhi kuongela na chao a certain percentage, 3%, 5%. And not that they are not represented. Need to end up process in bingi. Cabinet is there. Kwamba ni momo maane budget. The ministries come up with a budget. It comes to me. I prepare it. Nyecha kwa nikita ako balance. You know we have anonge nene ya 30 na 70. Mbezi ilo kuwa bai kuitwa, for example, siya madhao. Sini ya kukula.
na nugwe mwana wa ingulia why are you on 29.6%? Hage mwana onge azia na nengo zia madhao. Do you get? So I have to balance. Mwana yangu lidie niki development mwadhe ya na 0.4%. Hage mwana mbite mbongele zia madhao. I have to balance that. Kwa uwe unu ho ya olate kuna. God bless you. Na mekanize. I think we are going to. Yeah, thank you very much Waziri. Masio mwa convince minister ndo newa nena abina ngamu nenge silingi ya na kila mundu. Mwa convince mundu wa madhao dhao ke dhao imwe kana dhao kana kukumwe mise kwithe idionze. Nitwa balance twa songania. Bike butu ya bika bandu basio. Ndudio kyo mundu umwe twa bika bandu basio. Thank you very much. I would like to invite CEO Patrick Munove, Economic Planning, to give us the way forward and recommendations of our today's meeting. Tumkaribisha na kofi moja. Karibu. Thank you. Nundu nizini muno yi nithi metoke muno. Nini agenda item ila ibu idheo yandikite way forward and recommendations. Kwa metoke. Sioni matuko 20 na nitwethia na public participation. Thank you all for coming. Next, twethia na subsequent stakeholder engagement as part of the budget process. Nye na waziri unini tukwithia twekomana na budget and appropriation committee ya county assembly nikenda twithie nitwa maka univinzi mpesa izu nikitwa allocate yu kwa nitukwithia na that meeting. After that nitukwithia twende kwika considerations of today's feedback. Kana all what you have said we take it with a lot of interest, is very important. We'll take that considerations. Kila kingi no be the ando matumie memoranda. So we'll see all your memoranda so that we can put it to the considerations about the memoranda. Next week, like Waziri has said, we'll have a cabinet. Cabinet hizo kana mbunge yito ya county ya Kitui. Ni keka la bala CEOs, pala waziri makebe ana CEOs. Ni kendo with the advisors with the manene ya budget hizo piu. Ni kenda with the ania ila mwenendi. So bakitha na cabinet discussions next week. After that, tukethia twelite kusubmit to the county assembly for further considerations and approval. Tukatuma budget hizo kwa county assembly Friday matuko 28th April 2023. Mweya wasi atwali tutuma matuko 30th, lakini matuko 30 mweyu maketha meyu mabili. Kwa tukatuma by 28th April 2023. So once the budget is approved, implementation will start on July 1st 2023. Lakini ni kwa tena ukaema kuona maendeleo mudhenozi wa 1st of July 2023. Ndukakulie Patrick CEO Economic Planning waiti tukaambia mbesa nise langa kidogo kabla CVC released. In terms of implementation will be in collaboration and consultative with the public. Kana mukethia mutona tukethia twemusu katika implementation. Ethia ni mingeto kwa kwenu kana kindu kikuthia kwa kwenu mukethia mutona kwikata kuona. Then ipuni butu nini ya kindu kikuta monitoring and evaluation. We will be consult the ward reps na kila atongo imwene nthi mukethia muchona kila tukithia tukika. So in terms of the next steps, kumaba nisio isu ila tukwikata tukwatia. Thank you. Tumpigie makofi. Asanti. Nainde ila tuboya nitubingwe wembo ya situ ni Bishop wa IC kwa Mwinge Area Church, Bishop Timothy Mundulonge wikite kola ni Reverend. Kwa hivyo tafadhali njoo uweze kutuombea. No, you will raise your concern later because we have to pray. Edhiabe banduta na asungi kakano ine kulio. You can see the relevant ministers, they will just be here. No sungi wanoyeleswa. Thank you very much. We have heard the name. Nitwaewe swali. Eko sungiwe. Eko lia sungia waziri. Ikulio union, I think I forgot. Na ikuli tiati, why was the public participation not centralized to governor's office? Didn't I know? No, public participation is issue myo sokona. Ona what issue ya kwa public participation? Do I have to centralize it in a governor's office?
That's okay. That's okay. That's okay. Ni nasunga ni the nasunga kolyo yu jambia ge open probably ndwibo ekandongelele. Nondo nena isi we are operating on a very thin budget. That's one. Kuni bona ambe. Tuambe na very thin budget. Na thin budget nongi na what's umanendo alogeta katika public participation. You call people at a certain place. Madam, issue ya ezu made a decentralization no ideta ambezi ya kwete ku when funds were available. Ekangunenga information, maybe you are comparing with the last year. The national government gave in the exchequer 11 billion ya budget elanati personally. To date, the government which came on board gave 10 billion exchequer. What does that tell you? Badala ya kuangala ikete kwekara ikete kwala kuwe tuikiunika na weze kwithwa kinando karate kwete nikitona kuthukuma mwenendi 30% ilo kwenge kulwa baya ya maendeleo yani nundu nayona leo mirija isune legal requirement budget ino ndipendela kwa COB control of budget amezizia na zeneki yembeza sia public participation sia nondo ni kwenda ndiye mutitu na vikova na viva. Okay, let me take you back. Paingwa mwe standard wa public participation ni lazima netu teze to hamu. During COVID munaandika balua and the public participation was done. Kanadiwo. So please try let's ye kendo ndeke bwana na choni chedeke. So God bless you. Nondo wa ekole you nondo nyonda sungere kunezi ile ndeleka na ninenga ni example ya national government na the national government make yo KICC. Thank you. Thank you very much. Ekole suni asunge wa 90 before we proceed to prayers no sewe the tanabo ya nita nenga ne directions ya inditabinga mukutano what will happen tiwo karibu. Hello? Nethia nikenda twamina tukese kwithia no twavanga na naenda mukutano nitene ngiwa ve kalibu twailite kunywa so kila ngwenda kunena nitau okala mukwithia mundu ekwatwa kanini athingi no kutukwaniwa nundu wa Wese nawe